And Puerto Rico transcribers note, new original cover art included with this ebook is granted to the public domain. Cayetano Coll y Toste. And Puerto Rico. Disquisitiones Historico-Filológicas. Puerto Rico. Tip. Alvap. De la Correspondencia. 1894 and Puerto Rico. Cayetano Coll y Toste. Colón and Puerto Rico Disquisitiones Historico-Filológicas. Puerto Rico. Tip. Al vapor de la correspondencia. 1893 es propiedad del autor. Proemio. Tres pueblos se disputan la gloria de que en sus mares fundira la exploradora armada de Don Cristóbal Colón, y de que en sus playas desembarcaron los intrépidos argonautas, compañeros del gran Ligur, en su segundo épico viaje, Aguada, Mayagüez y Guayanilla. Terciamos en el debate sin tener por divisa el amor de localidad, y con el deseo de aportar nuestro grano de arena al monumento histórico de los primeros tiempos de la conquista y colonización de nuestra isla. Todo lo que el sabor de la tierruca nos atrae y seduce, limos con fruición psíquica todas estas disertaciones históricas boricuenses, las buscamos con exquisita diligencia, y aplaudimos esta prestigiosa labor de depuración, tanto la iniciada por el señor Brau y seguida por el padre Nazario, como la de los escritores de la ciudad del oeste. Aspi Ramos, Pews, únicamente, a esclarecer puntos oscuros de nuestra breve historia regional sin apasionamiento alguno, porque no pertenecemos a ninguno de los pueblos, que se disputan esta gloria. No es de extrañar, que tratándose de asuntos de los primeros tiempos de la colonización del archipiélago antillano, surgía la controversia. Existen otros asuntos históricos de mucha mayor trascendencia, referentes al descubrimiento de América, que aún están envueltos en las brumas de la incertidumbre y sobre el topic de la discusión. Sin ir muy lejos tenemos un precioso ejemplo, el preciso arcual fue la primera isla donde el almirante saltó a tierra en el Nuevo Mundo ha sido objeto de las más apasionadas discusiones entre escritores de reconocido mérito. Todos sabemos, que el Pio Colón dedicó al redentor de la humanidad la primera tierra que viera y pisara, que esta fue una isla llamada por los indios Guanahani, y que el gran navegante la llamó San Salvador. Pues bien, como esas islas, donde hubieren tamil aborigines, quedaron arrasadas de gente humana, y los ingleses posteriormente se apoderaron de ellas, y los colonizaron, y de nuevo, por decirlo así, los bautizaron. De ahí surgió la dificultad y quimera de poder signar con precisión cuál fuera la verdadera Guanahani, pues el diario de Colón se ha perdido, y se conserva únicamente el extracto de él, hecho por el padre Bartolomé de las Casas en su Historia General de Indias, resumen. Utilísimo, pero que caras de las importantísimas anotaciones náuticas. Ahora bien, al tratar de San Salvador, mientras Navarrete consideró la isla del Gran Turk como el primer punto donde pisó Colón el suelo del Nuevo Mundo, el sabio Humboldt y Washington Irving han opinado que fue la actual Cat Island, Varnhagen optó por Mayagan, Fox por Atwood, y el ilustre historiador y viajero alemán Krona ha probado en nuestros días, con investigaciones propias, ser Watling Island, como opinabon Muñoz, Beecher y Major. Los tinieblos circundan siempre la infancia de los pueblos,
y en los nibles de los primitivos tiempos de la colonización de América la hidra de la fábula asoma a menudo la cabeza para confundir al investigador, que anhelante busca el velocino de oro de la verdad, sin otro argos que la razón, pues los esquezos chronicons que se posen, muchas veces, mas caldean el cerebro que le iluminan. Afortunadamente sobre el tema boricano, que se ventila, existen preciosos documentos, que hacen amena la discusión y de cuyas páginas, bien escudriñadas, brota radiante la pura luz de la verdad histórica. Creemos sinceramente que corresponde la gloria discutida, a la villa de la iguada. Hemos publicado, con tal motivo, 5 artículos en el periódico La Correspondencia, concordando nuestro parecer con el de Inigo Abad 1, Stall 2, Brau 3 y Montojo 4. En Mayagüez se han publicado eruditos artículos, en las columnas del periódico El Diario Popular 5, defendiendo los derechos que cree tener la ciudad del oeste a tan alta distinción. El libro Nazario ha editado un libro 6, en que obra no solo recaba el estudioso sacerdote para el pueblo de su parroquia la gloria de haber sido el sitio electo por el gran navegante, sino que niega se la nuestra isla borican, y Carib, niega la arribada del crucero en el segundo viaje a Santa Cruz, supone costio el almirante, en ese mismo viaje, la parte meridional de la Española y no la del norte, para llegar al fuerte de Navidad, hace que Juan Ponce de León funda a Guadia como primer pueblo de la isla en 1506, de donde saca la voz Guayanilla, Lama a San Salvador Guamani, considera la escritura de los indios boricanos más perfecta que la de Mexico y Perú, y otra serie de afirmaciones y negaciones de suma trascendencia. Legado el debate a tal punto, se impone el dejar las columnas del periódico, Ciudadana hoja que desaparece rápidamente en la vertiginosa jornada de la vida moderna, y desarrollar en las páginas de un libro nuestra opinión. Describiremos el segundo viaje de Don Cristóbal Colón tal como nosotros le concebimos al reflejo de las historias compulsadas, y después presentaremos las fuentes históricas de nuestra confianza. Creemos, firmemente, que el símbolo de la redención cristiana, talado en mármol de nuestras canteras, y levantado a las margines de la desembocadura del río Culebrones, en las playas de Aguada, ocupa el lugar que le corresponde, pero, a fin de evitar interpretaciones dubitativas en el futuro, invitamos a todos los escritores, que han tomado parte en la controversia, para que de común acuerdo enviamos nuestros trabajos a la Academia de la Historia y aceptamos el veredicto de la sabia y competente corporación. Noviembre de 1893. Segundo viaje de Colón la legada del intrépido Genoves al puerto de Palos de Mogar, de donde había salido a la conquista del Oreo Velocino de las Indias, que el nuevo Jason en la celebre empresa de los Argonautas, y su marca triunfal a través de los hispanos pueblos, que le vitorin como a un hero legendario de las epopeyas griegas, legando a la condal ciudad de Barcelona, donde accidentalmente moraban los católicos reyes, radiante de justa emoción, y seguido de los capturados indios, que los investosos penacos y cobrizas carnes, y ostentan lindos guacamillos y objetos de oro, tan feliz arribada despertó rápidamente en la nación española un entusiasmo general hacia el desconocido navegante, que había regresado victorioso de los últimos confines del tenebroso mar Océano. El desconocido en su propia patria, el destinado por el rey Don Juan de Portugal,
el desirado en Francia y Inglaterra, y acogido únicamente por el sabio astrólogo franciscano Fray Juan Pérez de Marchena en el modesto monasterio de la Rábida, y después por la bondadosa castellana reina e instancias de su antiguo confesor, se yergua ahora al retorno de su fantástico viaje, agrupando a su alrededor los valientes hijosdalgos y los intrépidos marinos avidos de glorias y aventuras. Acababa España de obtener la unidad nacional, lanzando del suelo patrio, tras gigantesca pugna de 8 siglos, la media luna del Agareno, acababa el renacimiento de infiltrar en Europa la savia de la vida moderna, con la venida de los artistas de Bizancio, 1453, arrojados por el sable de Muhammad II, y el pueblo hispano, guerrero y artista, iba a trasladar a tierras descubiertas tan pertunamente, los trabajos de Hércules, terminados en el histórico estrecho con la ida de Bobdil a las costas mauritanas. Los reyes habían sentido en su presencia, honor altísimo, al profeta revelador de las invenidas tierras indianas. Aquellos étnicos salvajes de arrogante presencia, aquellas raras aves de vistoso plumage, aquellos granillos de oro y macizas caratulas del preciado metal, aquellas aromáticas maderas y picantes especies y desconocidas viandas y grotescas vasajes, revelaban a las imaginaciones impresionadas la realidad del descubrimiento. Los regocijados y impacientes monarcas dispusieron se reuniera con presteza suma, en las aguas de Cádiz, una brillante armada, que a las órdenes del glorioso almirante cruzara de nuevo el incierto derrotero, por el revelado, y afianzase la posición de las haladas tierras a favor de la corona de Castillo. No se omitieron gastos, se dispuso del oro necesario para los aprestos marítimos, merced a las alcabalas, bienes de judíos y emprestito levantado, se comisionó a Berardi para la compra de la nau capitana, hubo acopio suficiente granos y bizcocho, Rodrigo de Narvaez hizo la provisión de pólvora y balas, se obtuvo del sumo pontífice Alejandro VI la bula intercedera, sancionando el derecho a las tierras reveladas, se reunieron labrigos, herreros, albañiles, carpinteros y braceros para el laboreo de las virgenes campinas y construcción de acequias y edificios, se escogitaron 20 lanzas granadinas en briosos corceles andaluces, en la alcaldía de Málaga se reunieron corazas, espingardas y ballestas selectas, se llevaron a las caracas semientes como trigo, arroz, cebada, sarmientos, caña de azúcar y legumbres, y ganadería como vacas, yeguas, ovejas, cabras, puercas y asnas para castar 7, se acumularon cal y ladrillos para edificar, y se embarcaron 1500 personas, en los 17 naves, entregándose con fe ciega en manos del profeta y descubridor, que hacia poco tiempo había sido considerado como un loco visionario. Ali venía el primer conspirador que hubo en América, Bernal Díaz de Pisa, que de alguacil de la corte pasó a contador de la armada, preso y arrojado en Isabela por el viceroy al descubrir su memorial de cuellas a la reina. Ali venía el benedictino Fray Bernardo Boyle y 12 sacerdotes del monasterio de Montserrat. Ali venía Mosén Pedro de Margaret como perito en el arte de guerrear, Boyle y Margaret, dos autoridades adversas a la autoridad del almirante, y personificando el uno el poder religioso y el otro la fuerza militar, habían de perturbar hondamente la incipiente colonia, como sustituyo, alentando al insubordinado Roldan, que ejerció el cargo primero de alcalde mayor de la Española.
Ali Venia Alonso de Ojeda, de Musculos Acerados, que supo capturar personalmente al bravo cacique Cayanabo, destructor del fuerte de Navidad y nervio de la guerra del Cibao, y montándolo en el arzón de su corcel cordobés le conjugó maniatado a la sorprendida ciudad de Isabela, para que desde la prisión oyera el tenor de las campanas, que habían servido al Hazaneso Paladin para su estratégico ardid. Ali el Pulido Guevara, que había de tener tan novelescos amores con la hermosa Higmoda, hija de la cacica Anacaana. Ali el infeliz Adrian Mojica, ahorcado, por orden del Virrey, en las alminas del Fuerte de la Concepción. Ali el arrojado Juan de Esquivel, vencedor del corpulento y batallador cacique Catabanama, y después conquistador de Zamaca, la actual Jamaica. Ali Sebastián de Olano, receptor de los derechos reales. Ali el Padre Marchena, el amigo del alma de Colón, su primer protector y su confident como sabio astrólogo. Ali los comendadores Gallego y Arroyo. Ali el Físico Álvarez Chanca, encargado de la sanidad, que carta al Cabildo de Sevilla había de ser, andando el tiempo, una joya de inestimable valía. Ali los servidores de la Reina, Navarro, Pina Soto y Girá. Ali el piloto Antonio de Torres, que trae nombramiento de SSA para volver con las naves a España, y a quien personalmente entregó el almirante sus cartas y memorial para los reyes, y que encabezamiento decía, lo que vos Antonio de Torres, capitán de la nao Mari Galante y alcalde de la ciudad Isabela, habéis de decir y suplicar de mi parte al rey y la reina, nuestros señores. Ali Juan de la Cosa, como maestre de hacer cartas, pilotando la celebre carabela nina, que tuvo la gloria de haber levado a España la buena nueva del descubrimiento, Juan de la Cosa, que trazó el primer mapa del archipiélago antillano al singla del crucero por las étnicas islas, faro de potent luz para iluminar la epístola de Chanca. Ali el Padre y el Tío de Bartolomé de las Casas, el humanitario defensor de los indios, que antes de Grocio proclamara el derecho natural 9. Ali Diego de Penalosa, escribano de Cámara del Rey y de la Reina, que dio el primer testimonio público en la ciudad de Isabela 9 de abril de 1494 dando fe de las instrucciones comunicadas a Margaret, de orden del Virrey, con el envío de 400 hombres de a y 10 y 6 de a caballo, al mando del capitán Ojeda, para aumentar la guarnición del fuerte de Santo Tomás a orillas del Janico. Ali el metallurgista oficial Fermín Zeto y el ingeniero mecánico Villacarta. Ali Luis de Arriaga, que había de defender tan valientemente el fuerte de la Magdalena contra los ataques del cacique Guadiguana y su numerosa mesnada. Ali Pedro Fernández Coronel, Antonio Sánchez Carvajal y Juan de Luján, designados por el Viceroy, antes de embarcarse en la siempre útil Nina, en demanda de Cuba, para que fueran consejeros vocales, en unión del Padre Boyle, de su hermano Don Diego, a quien dejaba de gobernador int Irino. Ali Guinness de Gorvalin, que exploró las riquezas de los territorios del Macoras. Ali Juan de Aguado, intendente de la Real Capilla, que había de retornar a España para traer después comisión regia reservada 10. Ali el esforzado Milite Diego Velázquez, conquistador y poblador de Cuba. Ali Don Diego Colón, hermano del almirante, y su ahijado de bautismo el indio de Guanahani, levando el nombre de su padrino Don Diego. Y Ali Vega, Abarca, Gil Garcia, Marquez, Maldonado, Beltran y otros muchos,
personificando el espíritu aventurero y gente de aquel pueblo, que clavó con pulgar el Ave Maria a las puertas de la mezquita de Granada, antes de la toma de la morisca ciudad, y cerrada la era de la guerra muslimica trae al nuevo mundo el genio de la conquista, encarnado en fibras de hierro, espada toldana al costado, punal florentino al cinto, relumbrant casco de vistoso plumage, escudo cincelado, divisa amorosa. Opia, pesado lanzan para el ferio puno, y el paisador andalas con guildrapa multicolor, guerrero agil, sobrio y apasionado, dispuesto siempre a arrojar el guantelete, dar un mandoble o romper una lanza. Y ali también, en la inmortal época empresa, nuestro Juan Ponce de Leon, el mozo de espuela del comendador mayor de Calatrava, Don Pedro Núñez de Guzmán, campeón de humilde cuna, pero de reconocida Valencia personal, probada a diario, en los coques sangrentos con la marisma del Daro y del Genil, y que 15 años después había de engarzar a la corona de Castillo la hermosa perla de Borrican, acogida por el descubridor, en este segundo viaje, bajo el morado estandarte de los católicos reyes. Consideremos estos días del ilustre marino Genoves como los de mayor satisfacción pasados en su sufrida existencia. Había recorrido las calles de la ciudad de los condes junto al monarca Don Fernando y el príncipe Don Juan, sus hijos eran tomados por este en calidad de pais, honor propio de los hijosdalgos, magnates como el duque de Medina que le habían tributado sus obsequios, y prelados como el arzobispo de Toledo tratado en íntima agapa, los vidores del pueblo le saludaban al paso, y abrazaba ahora sobre el combs de la mar galante, antes de partir de nuevo para las Indias, a sus hijos Don Diego y Don Fernando, en quienes los monarcas habían vinculado la heredad de los titulos por el adquiridos. El 25 de septiembre, a la hora del alba, zarpó la escuadra de la Bahía de Cádiz, con derrotero a las Islas Canarias, por lavar intención de tomar en ellas refresco de los bastimentos necesarios, y evitar los mares vecinos a los cabos portugueses y a los archipelagos dependientes de Portugal 11, a los 3 días de navegación visitaron las naves Tortolas y Pajarelos, que pasaban a invernar a África desde las Islas Azores, el 2 de octubre 12 llegaron los expedicionarios a la Gran Canaria, y a la medianoche alzaron velas para ir a la Gomera donde arribaron el sábado 5 de octubre, ordenando el almirante se acopiara prontamente lo que necesitara la escuadra, recolectando de nuevo las aves de corral y 8 purcas. Se reparó una nau que hacia mucha agua, y molestados por falta de viento tardaron algunos días en llegar a la isla de Hierro, de donde partió el crucero, el 13 de octubre, con tiempo bonancible y rumbo al oeste. El jueves 24, del mismo mes, estaban los viajeros en el mar de Sargazos 13 y visitó una golondrina la armada. El sábado 26 por la noche vieron los intrépidos viajeros el fuego de San Telmo en las Gavias, y hubo lluvia y tronada, y cantaron letanías y oraciones, teniendo al subsiguiente día de San Vicente mal tiempo también. El sábado 2 de noviembre consideró el almirante estar próximo a tierra por el aspecto del cielo y estado de mar y viento, hizo recoger velas, y ordenó que toda la gente hiciese buena guardia aquella noche 14, y al amanecer del otro día 3 de noviembre quedaron justificadas sus opiniones, viendo al oeste, 7 leguas distantes de los Bucks, una isla alta y monchuosa, a la cual puso Dominica, en obsequio al día de arribada a ella.
y desde aquel momento empezó el bojo del archipiélago antilano, despertando en el ánimo de aquellos aventureros argonautas sublimes ambiciones. La Dominica por la parte visitada era inaccesible, la corrió el crucero una legua buscando sigidero, y no halándolo, ordenó Colón que una carabela la reconociera, y hizo rumbo con la escuadra a otra isla avistada, a la cual puso en obsequio a la María Galante, la nau capitana, Santa Maria Galante 15, legando a ella a la queda de la tarde. Descendió el almirante a tierra, plantó el signo de la redención cristiana 16, y levantó Diego de Penalosa, escribano de Cámara del Rey y la Reina, actum notarial de la toma de posesión. Permaneció la armada fundada hasta la mañana del lunes 4, que zarpó, la vuelta al norte, hacia otra grande isla divisada, legados a ella el mismo día, la intituló el almirante, Santa María de Guadalupe, por devoción y rugos de los monjes de aquella casa, en Extremadura, a los cuales había ofrecido poner a alguna isla el nombre de su monasterio. Tres leguas antes de arribar a Guadalupe divisaron los viajeros una roca altísima, la Soufriere, que terminaba en punta, de la cual salía al parecer un grueso chorro de agua, que por su limpidez algunos decían ser veda blanca en la roca. Certas las naves, a la queda de la tarde, en Puerto Rebuscado, fueron a tierra los expedicionarios a reconocer una aldehula que se divisaba en la playa, la hall eran desierta de adultos y encontraron algunas criaturas, en cuyos brazos ataron cascabeles para atraer a los padres el siguiente día. Le llamó la atención muchas aves blanco rojizas 17 y verdes 18, unas calabazas 19 y la odorífera enanas 20, que por su similitud con el fruto del pino le llamaron los viajeros pina. Observaron también los arcos y las flechas, y las camas colgadas, hecas de algodón y ac mejanza de reeds, hamacas, y maravillali sobre manera una tartara de barro lucidísima, que le hizo creer, de súbito, fuis de hierro, por el color que había tomado la arcilla cocida. Pero todo fue respetado, y se volvieron los viajeros a las carabelas. Al día siguiente martes 5 de noviembre envió Colón dos barcas a tierra para ver si podía capturar un indígena, que le dieran nuevas del país. Regresó cada embarcación con un mozo indio, y los garzones dijeron, eran elos de Borican, y que los habitantes de Sibuquira, Guadalupe, eran caribes. Retornaron las barcas a buscar unos cristianos, que habían quitado en tierra, y encontraron con los 6 indios, los que voluntariamente se embarcaron y fueron a las naos, pero el almirante ordenó agasallarlas con cascabeles y sartas de vidrio, y lavarlas de nuevo a tierra. Colón quería echarse los indígenas, pero los indamitos caribes despojaron a las mujeres de las bujerías, y las mismas indias, cuando volvieron las barcas a hacer línea y aguada, se entraron en las embarcaciones y rogaron, por señas, a los marineros las lavasen a los navios, manifestándoles, en su mímico lenguaje, que los naturales de Guadalupe comían hombres, y los tenían a ellos cautivos. Los marineros recogieron un garzón y dos criaturas más, lavando a bordo a aquella gente, que aceptaba mejor entregarse a seres extraños, vistos por vez primera, a quedarse en tierra de los terribles enemigos, que se habían comido a sus hijos y maridos. Por una de aquellas indígenas boricuenses supo el almirante que hacia el mediodía había muchas islas, y que de Sibuquira había salido una expedición de 300 caribes,
and 10 grandes canoas, a piratear en las vecinas tierras y a capturar gente. Anqui el almirante traes su carta náutica, trazada en el primer viaje, interrogo a las Indias Haitias donde quitaba la española para confirmar sus anotaciones 21. Iba a hacer rumbo hacia ella, pues había satisfecho ya su curiosidad de conocer a los Caribs 22, y por otra parte tenía vivo interés en llegar al improvisado fuerte de Navidad, donde había dejado 39 hombres, pertrechos de la artillería de la perdida Santa María, y confiados a la dudosa hospitalidad del cacique Guacanagari y su tribu, cuando le avisaron, que el capitán Diego Márquez, el vidor, había saltado en tierra con 8 hombres, antes de amanecer, sin licencia, y que no había retornado a las carabelas. El almirante dispuso, que Alonso de Ojeda con 40 hombres y trompetas y arcabuces fueran al ojo de sus extraviados compañeros, pero esta y otras partidas regresaron a las naos sin jalar a los perdidos expedicionarios, en cambio trajeron maíz, aloes, sandalo, jengibre, incienso, odoriferas maderas, algodón y algunas aves 23. Los extraviados viajeros regresaron el 8 de noviembre, manifestando, que se habían perdido con la espesura de los bosques. El almirante puso en la barra al capitán. En esta isla se encontró mucho algodón hilado, y por hilar, en algunos bohías reconocidos, telares para trabajarlo, y muchas cabezas de hombres colgadas y cestos llenos de huesos humanos 24. El domingo 10 de noviembre zarpó el crucero de Guadalupe y singló a lo largo de su costa, Bastera, hacia el noroeste, para ir a la Española. Al mediodía vieron los viajeros, a su izquierda, una isla, y por su altura llámala el almirante, Santa María de Montserrat, en obsequio al celebre monasterio catalán, de Chiosino trae 12 sacerdotes al Nuevo Mundo. Esta isla, según aseveración de los indios traídos a bordo había sido despoblada por los Caribs, comiéndose a su gente. El mismo día, por la tarde, divisaron otra isla, también a la izquierda, tan redonda y lisa, que la llamó el almirante Santa María la Redonda, por figurarse la isla la cúpula de una catedral. Por temer a los bajos y restingas dispuso el gran navegante de dar anclaje a la escuadra. A la mañana siguiente, 11 de noviembre, arribó a Santa María la Antigua, cuyo nombre puso el almirante a esta isla en remembranza de la iglesia más veneranda de Valladolid. Quien el hijo dedica al famoso mirante y ilustre descubridor, que al dedicar un recuerdo a la vieja parroquia castellana, ella se lo devolvería, andando el tiempo, a su cadáver, cuando en pobre estado y abandonado de todo el mundo, lo condujeron a las puertas de la veneranda iglesia para recibir las oraciones y sentidos salmos de la liturgia católica. Siguiendo el crucero su derrotero al noroeste distinguieron los viajeros muchas islas, situadas a la parte del norte, y corrientes al noroeste sus 25, todas muy altas, dando fondo frente a una de ellas, que llamó el almirante San Martín, porque precisamente corresponde ese día al santo obispo y confesor, que lleva ese nombre. El 12 de noviembre la armada levó ancoras, sacando pedazos de coral pegados a ellas, lo que alegró a los tripulantes y viajeros, despertando grandes esperanzas, pero el almirante no quiso detenerse, porque se asentaban sus deseos de llegar a la Española. Soplaron vientos contrarios y el crucero, entorpecido en su marca,
tuvo que llegar de Arribada forzosa a Santa Cruz, donde Sergio el jueves 14 de noviembre, a mediodía. Dispuso el almirante la captura de algún indígena de Santa Cruz, para saber donde se encontraba y habiendo ido una barca a tierra apresaron 4 indios y 3 niños. Regresando a los naos encontró la barca una canoa en que iban 4 indios y una india, los cuales viendo no podían huir bogando, hicieron uso de sus arcos y flechas, hiriendo 2 cristianos. Las flechas eran arrojadas con tanta fuerza y destreza, que la india pasó de parte a parte un braquel. La barca, entonces, embistió impetuosamente la canoa y la volcó, pero los caribs nadando y haciendo pie en los bajos continuaron su defensa hasta que fueron capturados por los 25 hombres de la embarcación. Partió la escuadra de Santa Cruz, el mismo día 14, con rumbo otra vez al noroeste en busca de la Española, inclinando, luego, el derrotero al norte, y entorpecido por un archipiélago de islas se detuvo frente a Virgen Gorda, donde llegó de noche. Al siguiente día, 15 de noviembre, dispuso el almirante la exploración del archipiélago Ica, resultando más de 40 islas altas y peladas, las dejó al norte, intitulando a la mayor Santa Úrsula, y a las otras, las Vírgenes, y derribó al suroeste. Corrió el crucero estas costas todo ese día, y el siguiente, 16 de noviembre, por la tarde, diviso tierras de Boricán, navegó por el sur todo el día 17, y por la noche, observaron los pilotos que la isla tenía por aquella banda 30 leguas 26, continuó la armada su derrotero el 18, y desaparecido el obstáculo de los Morelos de Cabo Rojo, fijó el rumbo al norte, recurvando, y acercándose a tierra, según las condiciones de mar y viento, viniendo a terminar el castillo de la isla en el último ángulo occidental 27, comprendido entre los cabos San Francisco y Boricán, y dando anclaje el crucero el día 19 de noviembre. A pesar de que Colón tenía gran interés en arribarcuanto antes a la Española, el aspecto frondoso, y exuberante de la selvática isla, hirió tan vivamente la artística imaginación del Genoves marino, que le vemos de poner sus ansias de viaje y hacer que permanezca el crucero hasta la mañana del 22 de noviembre frente a la encantadora y inexplorada Boricán. Justo era, que después de haber saludado la acantilada y inhospitalaria dominica, de sufrir cruels angustias en la antropofaga Guadalupe, de sentir el corrosivo veneno de las enherboladas flechas de Santa Cruz, y de contemplar islas y islotes pelados, que el labio piadoso del almirante que hacia canta todas las mañanas la salve regina y todas las tardes el Ave María bautizaba de continuo con el dulce nombre de la reina de los cielos, justo era, que aquella tripulación y intrépidos viajeros aspirasen los perfumados efluvios de los aromasos campos de Boricán y recordara con ellos los carmens y jardines de Valencia. Y la impresión fue tan dulce y alhagadora que el almirante apelidó a la isla con el nombre de San Juan Bautista, no tan solo en obsequio al príncipe Don Juan, que había tomado a Diego y Fernando como pais, sino también porque la hermosura de la isla era precursora de ofertas y dones, que el tiempo ha justificado. El viernes 22 de noviembre, a la hora del alba, hizo rumbo la escuadra al noroeste, y antes de anaquecer avistaron los viajeros tierra desconocida, pero por las Indias Boricnas supieron era la Española.
El aspecto de la conversación de dar al almirante y envió a tierra, frente a Samana uno de los indios naturales de ella, el cual no volvió. Siguió el crucero costando, y el 26 de noviembre volvió el almirante a enviar batales a tierra, y trajeron indios voluntarios, que tocando los yabones y camisas, decían, camisa, yabón. No puedo duda alguna a los viajeros, que estaban por fin en la Española. Siguió la armada navegando en dirección al fuerte de Navidad y al explorar Monte Cristi, en que punto estuvo el crucero 2 días, y en la desembocadura del río Yac 28 encontraron los expedicionarios dos cadáveres, con un lazo al cuello uno, y el otro con la lazada al pie, al siguiente día hubieron otros dos. Terribles presagios. El 27 de noviembre, a medianoche, llegó la armada a la entrada de la bahía de Cabo Haiti, Punta Santa, viniendo a tomar Porto al oscurecer del siguiente día, frente a la desembocadura del río Guarico, hoy Riviero du Cap al tiro de bombarda respondió un silencio sepulcral. Con quien tapasadumbre serían las sombras nocturnal sobre el alma del observado Genoves? Y en aquella obscuridad impenetrable como varia la penetrante mirada del profeta descubridor levantarse tristemente la imagen de la desolación sobre el fuerte de Navidad, revelándole la intuición lo que la palpable realidad le presentará al siguiente día. Con que tensión nerviosa indigaría el triste fin de Diego de Arana, hermano de la madre de su hijo Fernando, y alguacil de la Armada, de Pedro Gutierrez, el repostero de Estrada del Rey, de Rodrigo de Escobedo, escribano de la Armada, y de los 36 infelices compañeros. Tuvo que aplacar sus ansias y hacerse el diplomático, conteniendo los deseos de venganza de sus compañeros de viaje, principalmente del Padre Boyle, y contemplar, en silencio, el fuerte incendiado, los pozos cegados, los cadáveres putrefactos y insepultos y los indígenas recelices y alejados, teniendo que escoger lugar más favorable para iniciar otra vez la colonización. Fuentes históricas. Para practicar investigaciones históricas con acierto y utilidad es conveniente concretar los puntos que se van a dilucidar, y respecto a los que motivan la controversia de la llegada de Don Cristóbal Colón a Puerto Rico, y lugar electo para seguidero de la Armada, y desembarco de los exploradores viajeros, es necesario esclarecerlos, compulsando los documentos que tenemos del segundo viaje del almirante. Interroga los anales de la historia es seguir cuidadosamente esa senda misteriosa, sobre la cual la imagen de la verdad se va revelando como espiritual apparition. Esto no es opción con escudriñar un solo libro. La revelación histórica se ofrece al espíritu investigador como el fruto de largas y serias observaciones. Pretender estudiar un periodo histórico de cualquier país, senido a un solo cronicón, es exponerse a error, porque no consideramos a ningún autor exento de equivocarse. Es necesario, pues, compulsar los cronistas, coacharlos, someterlos a un cambio ardiente, de donde alcoque de ideas y narraciones recoja el investigador, a darles, la pura luz de la verdad. El diario o cuaderno de vida sobre del gran navegante, en su segunda expedición al Nuevo Mundo, se ha perdido, sin que tengamos la suerte siquiera de que se conservara un extracto de él, como el que hizo el padre las cosas del diario del primer viaje. También se han extraviado las cartas y el memorial del viceroy,
remitidas por conducto de Antonio de Torres a los Católicos Reyes, y entregadas a los monarcas en Medina del Campo. Afortunadamente se conservan los de los Reyes al Almirante, acusándole el recibo de las suyas y de su memorial. Como precioso documento histórico, respecto a esta época empresa del ilustre marino, existe la carta dirigida al Cabildo de Sevilla por el físico de la Armada don Diego Álvarez Chanca, uno de los expedicionarios. Como joya de igual valía que la anterior, se guarda en el Museo Naval de Madrid, la carta náutica sustrata de España y vuelta a recuperar de Juan de la Cosa, carta de la parte correspondiente a la América, levantada por el famoso piloto, en el segundo viaje del descubridor Genoves, y en la expedición de Alonso de Ojeda en Dica Ano. Entre los 10 y 7 naves de la Armada, que verificó la segunda empresa del Almirante, volvía a recorrer el mar tenebroso la simpática carabellanina, la que tuvo la gloria de llevar a España la buena nueva del descubrimiento, y en el venía Juan de la Cosa, como maestre de hacer cartas náuticas. De la epístola y mapa de estos dos testigos presenciales de la celebre navegación del Gran Ligur haremos un estudio especial. Ahora bien, debemos prescindir de los demás cronistas por no haber ido en la expedición, de ninguna manera. Rechazar a cualquier historiador de este viaje por no ser testigo ocular, es reñir con los preceptos de la retórica en la composición de narraciones históricas. El Padre Nazario 29 toma únicamente por guía a Chanca en el bojo del archipiélago antillano, se sina a él, y prescinde de los demás cronistas. Creemos esta en un error el ilustrado presbítero. Y vamos a probarlo, sacando nuestro argumento del rico arsenal de la Iglesia Católica. Cuatro son los evangelistas que nos han legado la historia del martyr del Golgota. Dos de Visu, San Juan y San Mateo, dos de Audatu, San Marcos y San Lucas. Hay quien se atreva a rechazar a estos, porque no fueron contemporáneos de Jesucristo, no, pues hay que aceptar algo más todavía. San Marcos, que escribió su evangelio en griego y no en latín, como pretende Baranio, de detalles que no se encuentran en San Mateo, en la relación de los milagros y las parábolas del Redentor, es más completo que los otros evangelistas. San Lucas, escribió en Achaia, dirigió su obra en griego a Teofilo, y se considera su evangelio, redactado en 24 capítulos, más completo que los de los otros apóstoles. Y sin embargo, San Juan era el predilecto de Jesucristo, y San Mateo era hombre instruido, pues desempeñaba el cargo de preceptor de impuestos romanos, cuando el Salvador el edijo, sigm. Don José Amador de los Ríos, en la vida y escritos del Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez, 1851, dice en uno de los párrafos de ten inters antibiografía, tenía entonces Oviedo 15 años, y ya había aprendido, que no debe la verdad histórica recogerse en una sola fuente. Fieles a tan preciosa divisahemos procura de no atenernos, en los hechos que tratamos de dilucidar, a un solo cronicón. Además de la carta del médico sevillano y el mapa del famoso mirante, Viena en segundo orden la interesante carta de Pedro Martir de Angleria al Visconde Ascanio Sforza, Cardenal Canc Iler. Esta epístola fue escrita en latín por el célebre consejero de Indias para enterar a su santidad el Papa de la Marca de los descubrimientos del Ligurio Cristoforo Colombo. Para redactar tan precioso documento, Martir de Angleria se asesoró minuciosamente de los viajeros retornantes,
y especialmente Antonio de Torres, comandante de las doce naves que volvieron a Cádiz. La corte estaba en Medina del Campo, y ali fue el jefe de la flota de regreso a render a los reyes cuenta del viaje, y a entregarles las cartas y memorial del viceroy. Y prueba de que Pedro Martir de Anglria es un fiel traslado de Antonio de Torres son las siguientes palabras en la carta al canciller, te contar, por dart gusto, lo que, preguntándoles yo por orden, me refirieron Antonio de Torres, y también los demás hombres fidedignos, pues yo tomé lo que me dieron, y lo que me dieron hello aquí 30. Mayor sinceridad no puede exigirse en un narrador. De manera que hablar Pedro Martir de Anglria del segundo viaje del almirante es lo mismo que si dijéramos, habla Antonio de Torres. Antonio de Torres, hermano de la nodriza del príncipe Don Juan era un experimentado piloto, fue nombrado por la corona para llevar a Cádiz la armada de retorno, y iba a ser el primer viaje que se efectuaba, a través del mar tenebroso, sin que lo dirigisse el gran navegante. La empresa de Torres fue feliz, pues regresó al punto de partida, la bahía gaditana. En aquella época se ignoraba la necesidad que hay de hacer rumbo al septentrion para encontrar los vientos del oeste, que facilitan a los nautas el retorno a Europa, era, pues, preciso ser experimentado marino para pilotear un buque en estas latitudes. Torres trajó inmediatamente la Española al adelante de Don Bartolomé Colón con tres naos aprovisionadas, que se enviaban al Virrey, y regresó otra vez a España, conduciendo a Don Diego Colón, hermano del descubridor, para desvencer en la corte los informes del padre Boyle y Mozan Pedro de Margaret, contrarios al almirante, además, portaba las cuatro naves cargadas de indios prisioneros, que se habían capturado en las últimas rebeliones, y llevaba también oro, palo de Brasil y productos curiosos. En carta dirigida por los monarcas a Don Cristóbal Colón, desde la villa de Medina del Campo 15 de junio de 1497 Laman, el rey y la reina, a Antonio de Torres, contino de nuestra casa. Cuando cayó en desgracia el almirante liga a Cádiz, preso y arrojado, entrega a Alonso Martín, maestre de la nave que le conjugó, una carta para Dona Juana de Torres, nodriza que había sido del príncipe Don Juan, carta que se conserva en el Códice Colombo Americano, y donde se ve lo favorecida que era la hermana de Antonio de Torres por la reina católica. Además tenía nuestro ilustre piloto un hermano llamado Pedro de Torres, secretario de SA cuando los sucesos de la España se complicaron con la prisión del viceroy y encerramiento de Bobadilla. Antonio de Torres fue el electo por los monarcas para conducir prontamente al comendador Ovando a la colonia perturbada y traer en las mismas naves al osa de Bobadilla. A las 48 horas de haber partido la escuadra se desarrolló un terrible huracán, cuando arrasada la villa de Santo Domingo, que reposaba entonces en la banda oriental del río Ozama, y pereció en el naufragio de la flota el comandante Antonio de Torres. A quien ostentaba tan brillante joya de pilotaje en el mar de las Antillas, y conocía al dedillo el antiguo derrotero que levaban y traían las naves, justo y considerarle, que sabría perfectamente cuál era el último ángulo de occidente Boricán donde se hizo aguada, en el segundo viaje del almirante. Corresponde turno de preferencia también, en nuestras fuentes históricas, a Don Fernando Colón, el hijo natural del almirante.
en la colección de libros raros y curiosos, que traten de America, publicados por Tomás Minuesa, esta la historia del almirante escrita por su hijo Don Fernando 31. Y dice el prologista, la figura de Don Fernando Colón y esta una magnitud colosal en la historia de nuestros descubrimientos. El padre fue el héroe. El hijo el historiador. La epopeya es del padre. La historia, del hijo. El uno realizó, y el otro escribió la odisea de sus viajes y el poema de sus descubrimientos. Colón, al darse la vila para su segunda empresa, fue acompañado por sus hijos Diego y Fernando a Cádiz. Quedaron los hijos del descubridor, después del príncipe Don Juan, y al regresar el almirante Halilis en el palacio de dicha príncipe, que a la sazón celebraba sus bodas con Dona Margarita, hija del emperador Maximiliano. Colón, a la par que pudo abrazar ali a sus hijos, contribuyó a dar esplendor a las fiestas con cuantas curiosidades y riquezas había logrado atesar. Lógico es suponer, que el ensign marino narra su expedición segunda, y que el hijo, su futuro biógrafo, se empapos de sus aventuras, Maxime, habiendo podido estar después el almirante en la grata compañía de sus hijos más de un año, que tardó en efectuar el tercer viaje. Además, Don Fernando acompañó a su padre en el infortunado cuarto viaje, y a la muerte del almirante, asesina en validad tuvo en su poder los papeles del gran navegante, siendo el fundador de la gran biblioteca colombina. En 1509, acompañó a su hermano Don Diego a tomar posesión del virreinato y de 1512 a 1520 efectuó otro viaje al Nuevo Mundo estaba, pues, debidamente autorizado para escribir la historia de su padre y tratar de asuntos de las Indias Occidentales. Pero, por si quien no es juzgó apasionados de esta fuente histórica, oigamos lo que dice Muñoz, Navarrete y Irving de la obra de Don Fernando Colón dice Muñoz 32, este libro es el más importante para el tiempo de que tratamos, pues conserva todo lo sustancial de los papeles del descubridor, y a la letra varios fragmentos escogidos con pulso y delicadeza. Confieso deberlo mucho, y debieral más a no haber adquirido buena parte de lo que el disfruto, ya integros, ya en relación prolija. Navarrete 33 Anita, Don Fernando llegó a ser hombre docto y curioso, manejó con mucho tino y discernimiento los libros y documentos de su padre para escribir la historia de su vida y de sus gloriosas empresas. Habló con verdad y exactitud. Y el historiador Irving 34 califica el libro de Don Fernando de obra preciosa y piedra fundamental de la historia del mundo americano. Viena en pos del hijo del descubridor, como fuente histórica en los asuntos que ventilamos, el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez, con su monumental obra 35. Oviedo fue en su juventud mozo de cámara del príncipe Don Juan, en que época trató con intimidad a los pais Diego y Fernando, los hijos del almirante, y presenció la entrada triunfal de Colón en Barcelona, fue soldado en Italia y familiar del rey Don Fadric, secretario en España del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, líder de las fundaciones de oro, y más adelante, regidor y teniente del Darien en tierra firme, gobernador electo de la provincia de Cartagena, primer cronista de Indias, alcalde de la Fortaleza y regidor de la ciudad de Santo Domingo,
donde estaba avecindada su familia y donde escribió su imperecedera obra. Refiriéndose al segundo viaje de Colón y a sus compañeros, dice, y a todos los más de los principales de los six y conocí. Y algunos al presente vivos en estas Indias y en España, aunque son ya muy pocos los que quedan de los. Y respecto al conquistador y poblador de Puerto Rico, Anat Oviedo, capitán, hombre de bien y hidalgo llamado Juan Ponce de León, el cual yo conocí muy bien, y es uno de los que pasaron a estas partes con el almirante primero de Cristobal Colón, en el segundo viaje que hizo a estas Indias. Conoció a Juan de León, el que mató al cacique principal boricano Guevara de un tiro de arcabuz. En 1549 fue nombrado regidor perpetuo de la ciudad de Santo Domingo y murió a la avanzada edad de 79 años. La obra de Oviedo es un manantial inagotable en todo lo que se refiere a las primeras colonias de América, y con justicia lava el dictado de primer cronista de Indias. Y nos han facilitado provecas enseñanza además, Fray Bartolomé de las Casas 36, cuyo padre y tío, vinieron con Colón en el segundo viaje, y él en compañía de Ovando, Don Juan Bautista Muñoz 37, que en trabajos preparatorios para escribir su obra en versión 3 años, coordinando datos y compulsando documentos, Andrés Bernaldez, cura de los Palacios 38, que introduce en su historia una relación de los viajes de Colón, Antonio de Herrera 39, el protegido de Felipe II, Navarrete 40, en su Magna Obra de Compilación, Francisco López de Gamarra 41, que en 1552 dedicó su obra al emperador Carlos V, editada en Zaragoza, y coleccionada por Rivadenera en su Biblioteca de Autores Españoles, nuestro compatriota Alejandro de Tapia y Rivera 42, infatigable enciclopedista, Fray Inigo Abad 43, que para redactar su obra verificó un viaje de estudio y exploración por toda la isla, trabajo que llevó a efecto el erudito benedictino, por disposición del conde de Floridablanca, en el Reinado de Carlos III, y cuyo manuscrito presentó al ministro en 1782. Con el manjo y estudio de estas obras, y de cuantos historiadores extranjeros han legado en nuestras manos, como Irving 44, Prescott 45, Robertson 46, Dutroux 47, Rochefort 48, Dutertre 49, Labat 50, Charlevoix 51, L. E. Blond 52, Moreau de Jones 53, Humboldt 54, Lyell 55, Crenat 56, Y. Dahlmann 57, Y. Modernos Trabajos Históricos de Yozan 58, Sanchez Calvo 59, Lubbock 60, Ratzel 61, Cheel 62, Leyva 63, Castilla 64, Montojo 65, Ecobedo Restrepo 66, Union Iberoamericana 67. Y Bertilion en Unión de una Sociedad de Sabios Franceses 68, Hemas formato nuestra humilde opinión de la prehistoria regional de la Antigua Borican y sus habitantes, y del segundo viaje del inmortal descubridor de las Indias Occidentales. Diego Alvarez Chanca. Hemas descrito el segundo viaje de Colón tal como nosotros creemos el llevar a efecto. Hemas presentado también nuestras fuentes históricas. Y ahora vamos a ocuparnos del célebre médico sevillano que era, por mandato de los monarcas, uno de los expedicionarios compañeros del gran navegante.
al llegar a la Española a Provecho Chanca el retorno de Antonio de Torres para enviar al presidente y señores del Cabildo de Sevilla una relación de la segunda gloriosa empresa del Liguriano. El Padre Nazario 69 considera a Chanca como notario, además de médico, y su celebra carta de referencia como un documento oficial, por ende, él asigna mayor veracidad que como historiador, ysele forja casi infalible. Aparte que los notarios están expuestos a equivocarse como todos los humanos, por aquello de hominem este rare, consideramos al Dr. Diego Alvarez Chanca, únicamente, como encargado de la sanidad de la Armada y de velar por la salud de los primeros colonizadores. El médico sevillano era una de las personas más distinguidas, que acompañaban al ilustre Genovés en esta empresa, no solo por el título universitario que llevaba, sino también por sus conocimientos generales. Que desempeñaba únicamente el cargo de físico, lo probamos con un apartado del memorial, que el viri entregó en la ciudad de Isabela al piloto Antonio de Torres para los católicos reyes. Si Chanca hubiera tenido el cargo de escribano y goza de sueldo de tal 70, bien cuidado hubiera tenido el bondadoso Colón al impetrar de los monarcas aumento de sueldo para su amigo el facultativo, de manifestar, que una y otra retribución la de médico y escribano no satisfacen a Alvarez Chanca. Esto, dejando a un lado que para aquella época, ya estaban completamente deslindadas estas dos profesiones. He aquí el párrafo de referencia, item, dires a sus altezas el trabajo que el Dr. Chancashan con el afluentad de tantos dolientes, y en la estructura de los mantenimientos y en con todo ello, se dispone con gran diligencia y caridad en todo lo que cumple a su oficio, y porque sus altezas remitieron a mí el salario, que acasele había de dar, porque estando a caes cierto non toma ni pude haber nada de ninguno, ni ganar de su oficio como en Castillo ganaba, o podría ganar estando a su reposo y viviendo de otra manera, que aca no vive, y así que como quiera que el jura que es más lo que ala ganaba allende el salario que sus altezas le dan, y non me quis extender más de 50,000 maravedís por el trabajo que aca pasa cada uno ano mientras aca estaba los cuales suplicó a sus altezas le mandan liberar con el sueldo de aca y eso mismo, porque el dice y afirma, que todos los físicos de vuestras altezas, que andan en reals o semejants cargos que estos, suelen haber de derecho un día de sueldo, en todo el ano, de toda la gente, con todo he sido informado, y dicen, que como quiera que esto si, la costumbre es darle sire de suma tazada a voluntad y mandamiento de sus altezas en compensada aquel día de sueldo. Suplicaréis a sus altezas, que en ello mandan prover, así en lo del salario como de esta costumbre, por forma que el dica doctor tenga razón de ser contento. Queda probado que el médico sevillano no venía de escribano y notario, sino simplemente físico. Y que utilizaba sus amistades con el descubridor, a ver sisale aumentaban el sueldo, por haber slavado una desilusión con la venida a las Indias, donde la incipiente colonia le dejaba menos dineros, que la clientela que tenía en la corte. El escribano de Cámara del Rey y la Reina, Diego de Penalosa, fue el que vino a desempeñar a la ciudad de Isabela su elevado ministerio. Y lo probamos perfectamente con el encabezamiento del documento que entregó el virrey a Alonso de Ojeda, capitaneando 400 hombres de a pie y 10 y de a caballo,
para lavar los alfuerte de Santo Tomás y ponerlos a los órdenes de Mosén Pedro de Margaret, cuyo documento oficial termina así, fecha en la ciudad Isabela, que es en la isla española, en las Indias, a 9 días del mes de abril, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1494. Anos el almirante por su mandado la fice escribir Diego de Penalosa testigos que fueron presentes a verlir y concertar este dique traslado de la dicha carta original de instrucción, Francisco Madrid, vecino dende, y Francisco de San Miguel, vecino de Ledesma, vecino dende y yo Diego de Penalosa, escribano de Cámara del Rey y de la Reina, nuestros señores, a mandamiento del señor almirante, la fice escribir y concert, y por end fice aquí este mi signo en testimonio de verdad Diego de Penalosa. No cabe duda, pues, que Alvarez Chanca vino encargado únicamente la sanidad, y Diego de Penalosa de la fe notarial. En la ciudad de Isabela hubo escribanos de número, que desempeñaron comisiones secundarias a la del escribano de cámara. El mismo virrey cuando enviaba una carabela a una exploración designaba a uno de estos escribanos para que dieran fe de los sucesos, pero el que vino en la armada colonizadora desempeñando el cargo notarial fue Pedro de Penalosa, escribano de cámara del rey y la reina. Y para mayor confirmación vamos a transcribir el final de la copia, que hizo sacar el almirante, de la información verificada por el 12 de junio de 1494 cuando exploraba a Cuba, y creía que era tierra firme y no isla, poniendo por testigos las tripulaciones de la Nina, la San Juan y la Cartera, cuyo final dice así, en la ciudad de Isabela, miércoles 14 días del mes de enero, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1495 años, el dique señor Almirante Mondo a mi Diego de Penalosa, escribano de cámara del rey y la reina, nuestros señores, y su notario público en la su corte y en todos los sus reinos y señorios, que cates los registros y protocolos de Fernand Pérez de Luna, escribano público del número de dicha ciudad, defunto que Dios haya, etc. Y consent, que cuando en 9 de abril de 1494 redactaba Penalosa su primer documento público en la Isabela, on no había legado a la española el adelante de Don Bartolomé Colón, trayendo refuerzos y provisions septiembre de 1494 por lo que el escribano de cámara del rey y la reina, Diego de Penalosa, fue el que venía junto al almirante en la capitana nao, desempeñando su alto ministerio notarial y Diego Álvarez Chanca únicamente como físico. Por real despacho de 23 de mayo de 1493 se Mondo, que Chanca fues de físico en la armada de Don Cristóbal Colón, proveniéndose en 24 a los contadores mayores leds en el salario y ration, porque había de estar de escribano en las Indias 71. Es decir, que sele daria en Indias una de las tantas escribanías, que indudablemente habrían de creerse, o sele pagaban sus honorarios de físico con sueldo de escribano. De esto a venir desempeñando cargo de tal, hay mucha diferencia, y es lo que ha inducido a error al presbítero Nazario. Cuando el almirante escribía a los monarcas en favor de Chanca no le habían adjudicado ninguna escribaña después se marchó el Dr. Diego Álvarez en una de las expediciones que fueron a explorar el continente. No falta quien haya dicho que la epístola del Sevillano médico iba dirigida a los monarcas. Esta carta era para el presidente y señores del Cabildo de Sevilla.
y basta el cocho del final de la epistola, para cerciorarse que no era un documento notarial, anque iba dirigida a un cuerpo oficial don Cristobal Colón fu el que dio cuenta titulada a ssa del segundo viaje, como lo hizo del primero cuando le entregó su precioso memorial en la ciudad de los Condes. La relación y carta enviada por el viceroy, referens a su segunda época empresa, se han perdido, salvándose un memorial de los levados por Antonio de Torres, pero pusimos, para justificar nuestro acerto, las respuestas de los reyes católicos al almirante, y de ellos se desprende, que luz meridiana, la verdad que afirmamos. He aquí las cartas de los monarcas dirigidas al virrey, desde Medina del Campo a 13 de abril de 1494, y desde Segovia a 16 de agosto del mismo año. El rey y la reina, don Cristobal Colón, nuestro almirante del mar Océano, y nuestro viceroy y gobernador de las islas nuevamente faladas en la parte de las Indias, vimos las cartas que nos enviastes con Antonio de Torres, con las cuales habemos mucho placer, y damos muchas gracias a nuestro Señor Dios que también lo ha feco, y en haberos en todo también guiado. En mucho cargo y servicio vos tenemos lo que alabais feco y trabajado con tanta buena orden y provimiento que non puede ser mejor. Y asimismo oímos al dica Antonio de Torres, y recibimos todo lo que con él nos enviastes, y no es bravo menos de vos según la mucha voluntad y afección que de vos ha conocido y conoce en las cosas de nuestro servicio. Sed cierto que nos tenemos de vos por muchos servidos y encargados en ello para vos facer merced y honra y agradecimientos como vuestros grandes servicios lo requieren y ayudan, y porque el dica Antonio de Torres tardó en venir aquí fasta agora y non habíamos visto vuestras cartas las cuales non nos había traído por las traer el mejor recado y por la priesa de la partida destos navios que agora van, los cuales ahora que lo aquí supimos los mandamos despachar con todo recado de las cosas que de la enviastes por memorial, y que en tu mas completamente se pudes facer sin detenerlos, y así se fará y cumplirá en todo lo otro cultrajo a cargo al tiempo y como el lo dijera, no ha lugar de vos responder como quisiéramos, pero cuando el vaya, placiendo a Dios, vos responderemos y mandaremos prover en todo ello como cumple. Nos habemos habado en ajo de las cosas que a la se han feco fuera de vuestra voluntad, las cuales mandaremos bien remediar y castigar. En el primer viaje que para a case facir enviad a Bernal de Pisa, al cual nos enviamos mandar que ponga en obra su venida, y en el cargo que levo enchinda en ello la persona que a vos y al padre Fray Boyle parasir en tanto que de case previ, que por la priesa de la partida de los dicos navios non se pudo agora aprover en ello, pero en el primer viaje, si place a Dios, se previra de tal persona cual convenies para el dica cargo. De Medina del Campo a 3 de abril de 94 yo el rey yo la reina por mandado del rey y de la reina Juan de la Para. Bastaría esta sola carta de ley reyes para comprobar la acusación de recibo de las cartas del virrey, pero como la fichada en Segovia sin relación íntima con este segundo viaje del almirante, del cual nos venimos ocupando, extractaremos la parte que nos interesa, el rey y la reina, don Cristobal Colón, almirante etc., vimos vuestras letras y memorials que nos enviastes con Torres, y habemos habado mucho placer de saber todo lo que por ellos nos escribistes, y damos muchas gracias a nuestro Señor por todo ello,
porque esperamos que con su ayuda este negocio vuestro será causa en vuestra Santa Fe Católica será mucho más acrecentida, y visto todo lo que nos escribes como quiera que es largamente decís todas las cosas de que es mucho gozo y alegría leerlas. Queda suficientemente probado que el papel que desempeñaba el Dr. Diego Alvarez Chanca en esta expedición fue el de físico de la Armada, y encargado de la sanidad de la incipiente colonia esto, para nosotros, no aminora sus relevantes prendas de cronista, pero sin el carácter de notario, que pretende asignarle el Padre Nazario 72, y que corresponde leno a Diego de Penalosa. Carta del Dr. Chanca. Publicamos integro este documento histórico 73, porque los autores, que se han ocupado de él, no están contests en algunas de sus notas, principalmente Navarrete y las casas. Los escritores puertorriqueños, para dilucidar el punto electo por el almirante en su arribada a Borican, han acudido a esta fuente histórica, y también están en desacuerdo, habiendo sacado, a veces, de una misma frase deducciones muy opuestas. El agua, por decirlo así, se ha revuelto tanto, que se necesita un filtro de pastor para descubrir las cristalinas linfas, por lo que preferimos publicar toda la epístola de Chanca con las anotaciones de Don Martín Fernández Navarrete 74 y los del obispo de Cayapá Fray Bartolomé de las Casas 75, a tres acar phrases en pro de nuestras opinions. Además ponemos al lado de las notas de Navarrete y las Casas, nuestra pobre opinión, de manera que el lector puede formar, perfectamente, criterio propio sobre los puntos que se debaten, maxime se auxilia, en la cuestión del bojo seguido por el crucero en el segundo viaje de Colón, de un mapa de las Antillas. Combatimos el parecer del señor Navarrete, en algunas de sus notas, descansando siempre en pruebas fehacientes. Y no es de extrañar, que el ilustre académico sufriera equivocaciones en la magna obra, que se propuso llevar a cabo. Hoy mismo vemos al catedrático de Historia de la Universidad Central, Don Emilio Castilla 76, suponer la agradable impresión que causaría a Colón y a sus compañeros, al llegar Cuba, el Cocodero 77 y el Platano 78, cuando está probado hasta la saciedad ser plantas exóticas en las Antillas. El Dr. Don Joaquim Torres de Asensio, prelado doméstico de su santidad, al traducir del latín el paseo de Martir de Angleria, en que describe el higuero, cuyas calabazas usan los indígenas para guardar bebidas, incur también en el error de creer se trates del cocodero. La frase de Martir en que considera el miolo de esa calabaza más amargo que la hiel, lo cree el señor Asensio debido a que los viajeros probaron el coco fuera de sazón, cuando sabemos que en los cocos, no maduros, y llamados vulgarmente cocos de agua, la comida interior es una tela blanca, semi-transparent y muy sabrosa al paladar. Y Don Nicolás Estevane, antiguo profesor del Ateneo Militar de Madrid, asegura 79 que el pequeño grupo de islas de Barlovento llamado Santos, debe su nombre a la circunstancia de haber sido descubierto por Colón el día de Todos los Santos, cuando sabemos positivamente, que el 3 de noviembre, al amanecer, diviso por vez primera a Dominica, y que el 1 de noviembre, día conmemorativo de Todos los Santos estaba en el crucero sin divisar tierra alguna, viniendo a sospecharla el almirante el 2 por la tarde. Y por este estilo muchos errores relativos a América. No es tan solo respecto a Puerto Rico,
que Josefrido Don Martín Fernández Navarrete algunos errores. La improbatoria de recopilar y añadir los viajes verificados por los españoles en 2 siglos, era empresa ardua, y aparejaba tropiezos y dificultades. Por eso vemos al señor Navarrete claudicar a veces. Al decidirse porque fuera la verdadera Guanahani, escoge Gran Turk, la gracia imperdonable, como dice Montojo, en un hombre tan eminente como el sabio Marino Adi. Y alfajar el punto de Cuba donde arribara el almirante, en su primer viaje, significa el puerto de Nipe, y el fluvial al cual bautizara Colón Rio de la Luna, al puerto de Baines. Equivocaciones de bulto, pues el puerto de Cuba, al cual puso Colón el nombre de San Salvador, y donde fundaron las carabelas en su primera exploradora empresa, fu en el de Gibera, y el Rio de la Luna fu el actual puerto de Manati. Hecos comprobados sin dudas en vacilaciones algunas por Varnhagen 81, Leva 82 y Montojo 83. He aquí la carta interesantísima del físico de la Armada, Diego Álvarez Chanca, dirigida desde la Isabela, al Cabildo de Sevilla, muy magnifico señor 84, porque las cosas que yo particularmente escribo a otros, en otras cartas, no son igualmente comunicables como las que en esta escritura 85 van, acorde de escribir distintamente las nuevas de ACA y las otras que a mí conviene suplicar a vuestra señoría 86, y las nuevas son las siguientes, que la flota que los reyes católicos, nuestros señores 87, enviaron de España para las Indias y gobernación de su almirante del mar Océano Cristóbal Colón por la divina permisión, part de Cádiz a 25 de septiembre del año de 88 años, con tiempo y viento convenable en nuestro camino, y duro este tiempo 2 días, en los cuales pudimos andar al pie de 50 leguas, y luego nos cambió el tiempo otros 2, en los cuales anduvimos muy poco o no nada, plago a Dios que pasados los días nos tornó buen tiempo, en manera que en otros 2 llegamos a la Gran Canaria donde tomamos Porto, lo cual nos fue necesario por reparar un navío que hacía mucha agua, y estuvimos en todo aquel día, y luego otro día partimos y fizemos algunas comerías, de manera que estuvimos en llegar al Gomera 4 o 5 días, y en la Gomera fue necesario estar algún día por hacer provisions de carne, lina y agua la que nos pudiesen, por la larga jornada que se esperaba hacer sin ver más tierra, así que en la estada de estos puertos y en un día. Después de partidos de la Gomera, que nos fizo calma, que tardamos en llegar fast a la isla de Fierro, estábamos 10 y nuevo 20 días, desde aquí, por la bondad de Dios, nos tornó buen tiempo, el mejor que nunca flotado tan largo camino, tal que partidos del Fierro a 3 de octubre dentro de 20 días hobimos vista de tierra. Y viramos a 14 o 15 y la nau capitana fuera tan buena velera como los otros navios, porque algunas veces los otros navios sacaban velas porque nos dejaban 89 mucho atrás. En todo este tiempo hobimos mucha bonanza, que en todo el camino, no hobimos fortuna, salvo la víspera de San Simón que nos vino una, que por 4 horas nos puso en harto estrecho. El primero domingo después de Todos Santos, que fue a 3 días de noviembre, cerca del alba, dejó un piloto de la nau capitana, Albricius, que tenemos tierra. Fue el alegría tan grande en la gente que era maravillar las gritas y placeres que todos hacían, y con mucha razón,
que la gente venían ya tan fatigados de mala vida y de pasar agua, que con muchos deseos sospiraban todos por tierra. Cont eran aquel dia los pilotos de la Armada, desde la isla de Fierro hasta la primera tierra que vimos, unas 800 leguas, otros 700 y 80, de manera que la diferencia no era mucha, y más 300 que ponen de la isla de Fierro fasticales, que eran por todas 1100, ansi que no siento quien no fuis satisfecho de ver agua. Vimos el domingo de mañana sobre dicha 90, por prau de los novios una isla, y luego a mandariche aparicio otra, la primera era la tierra alta de sierras 91 por aquella part que vimos, la otra 92 era tierra lana, también muy lina de árboles muy espsos, y luego que fumas de dia comenzó a parecer, a una part y a otra, islas, de manera que aquel eran seis islas a diversas partes, y las más harto grandes. Fuimos endirigidos para ver aquella que primero habíamos visto, y llegamos por la costa andando más de una legua buscando puerto para surgir, el cual todo aquel espacio nunca se pudo hallar. Era en todo aquello que parecía desta isla todo montana muy hermosa y muy verde, fasta el agua que era alegría en mirarla, porque en aquel tiempo no hay en nuestra tierra apenas cosa verde. Después que ali no halamos porto acerdo el almirante que nos volvísemos a la otra isla que parecía a la mano derecha 93, cuestaba desta otra 4 o 5 leguas. Quedo por entonces un navio en esta isla buscando porto todo aquel dia para cuando fuis necesario venir a ella, en la cual halo buen porto y vido casas y gentes, y luego se tomó aquella noche para donde estaba la flota que había tomado porto en la otra isla 94, donde descendió el almirante y mucha gente con la bandera real en las manos, adonde tomó posición por sus altezas en forma de derecho. En esta isla había tanta espesura de arboledas, que era maravilla, y tanta diferencia de arboles no conocidos a nadie, que era para espantar, de los con fruto, de los con flor, ansi que todo era verde. Ali halamos un arbol, que tenía el más fino olor de clavos que nunca 695, y era como laurel, salvo que no era ansi grande, yo ansi pienso que era laurel su especie. Ali había frutas salvajinas de diferentes maderas, de los cuales algunos no muy sabios probaban, y del gusto solamente tocándoles con las lenguas se le hinchaban las caras, y le venían tan grande ardor y dolor que parecían que rabiaban 96, los cuales se remediaban con cosas frías. En esta isla no halamos gente en Senaldela, creemos que era despoblada, en la cual estábamos bien 2 horas, porque cuando ali llegamos era sobre tarde, y luego otro día de mañana 97 partimos para otra isla 98 que parecía en bello de esta que era muy grande, fasta la cual desta que habría 7 u 8 leguas, llegamos a ella hacia la parte de una gran montana que parecía que quería llegar al cielo 99, en medio de la cual montana estaba un pico más alto que toda la otra montana, del cual se version a diversas partes muchas aguas, en especial hacia la parte donde ibamos, de 3 leguas pareció un golpe de agua tan gordo como un buey, que se despenaba de tan alto como si caera del cielo, parecía de tan lejos, que hobo en los novios muchas apuestas, que unos decían que eran penas blancas y otros que era agua. Deslegamos más acercados los cierto, y era la más hermosa cosa del mundo de ver de cuán alto se despenaba y de tan poco lugar nacía tan gran golpe de agua.
luego que legamos cerca mondo el almirante a una carabela ladra que fuis costando a buscar porto, la cual se adelanto y legando a la tierra vido unas casas, y con la barca salto el capitán en tierra y llegó a las casas, en las cuales halló su gente, y luego que los vieron fueron huyendo, y entró en ellas, donde halló las cosas que ellos tenían, que no habían lavado nada, donde tomó dos papagayos muy grandes y muy diferenciados de cuantos se habían visto. Halló mucho algodón hilado y por hilar, y cosas de sus mantenimiento, y de todo trajo un poco, en especial trajo 4 o 5 usos de brazos y piernas de hombres 100. Luego que aquello vimos sospechamos que aquellas islas eran las de Caribe, que son habitadas de gente que comen carne humana, porque el almirante por las señas que le habían dado del sitio destas islas, el otro camino, los indios de las islas que antes habían descubierto, había enderezado el camino por descubrirlas 101 porque estaban más cerca de España, y también porque por ali se hacia el camino derecho para venir a la isla española, donde antes había dejado la gente, a los cuales, por la bondad de Dios y por el buen saber del almirante, venimos tan derechos como es y por camino sábado y seguido viniéramos. Esta isla es muy grande, y por el lado nos pareció que había de luengo de costa 25 leguas, fuimos costando por ella buscando porto más de 2 leguas, por la parte donde íbamos eran montanas muy altas, a la parte que dijimos parecían grandes llanos, a la orilla de la mar había algunos poblados pequeños, y luego que vean las velas huían todos. Andadas 2 leguas halamos porto y bien tarde. Esa noche acordó el almirante que a la madrugada saliesen algunos para tomar lengua y saber que gente era, no embargant la sospecha y los que ya habían visto ir huyendo, que era gente desnuda como la otra que ya el almirante había visto el otro viaje. Salieron esa madrugada ciertos capitanes, los unos vinieron a hora de comer y trajeron un mozo de fasta 14 años, a lo que después se supo, y el dijo que era de los que esta gente tenían cautivos. Los otros se dividieron, los unos tomaron un mocaco pequeño, al cual levaba un hombre por la mano, y por huir lo desamparó. Este enviaron luego con algunos de los otros quedaron, y destos unos tomaron ciertas mujeres naturales de la isla, y otras que vinieron de grado, que eran de las cautivas. Desta compañía se apartó un capitán no sabiendo que se había habado lengua con sis hombres, el cual se perdió con los que con el iban, que llama supieron tornar, fasta que a cabo de 4 días toparon con la costa de la mar, y siguiendo por ella tornaron a topar con la flota 102. Ya los teníamos por perdidos y comidos de aquellas gentes que se dicen los caribs, porque no bastaba razón para creer que eran perdidos de otra manera, porque iban entre los pilotos, marineros que por la estrella saben ir y venir hasta España, creemos que en tan pequeño espacio no se podían perder. Este día primero que ali descendimos andaban por la playa junto con el agua muchos hombres y mujeres mirando la flota, y maravillándose de cosa tan nueva, y legándose alguna barca a tierra a hablar con ellos, diciendo los tino, que quiera de ser bueno, esperaban en tanto que no salían del agua, junto con el morán, de manera que cuando ellos querían se podían salvar, en conclusión, que de los hombres ningunos se pudo tomar por fuerza ni por grado, salvo dos que se aseguraron y después los trajeron por fuerza ali.
Se tomaran más de 20 mujeres de las cautivas, y de segredo se venían otras naturales de la isla, que fueron soltadas y tomadas por fuerza. Ciertos mocacos captivos se vinieron a nosotros huyendo de los naturales de la isla, que los tenían captivos. En este puerto estábamos 8 días 103 a causa de la partida del sobredicho capitán, donde muchas veces salimos a tierra andando por sus moradas y pueblos, que estaban a la costa, donde halamos infinitos usos de hombres, y los cascos de las cabezas colgados por las casas a manera de vasajes para tener cosas. Aquí no parecieron muchos hombres, la causa era, según nos dijeron las mujeres, que eran idas días canos congentes a saltar a otras islas. Esta gente nos pareció más política que la que habita en estas otras islas que habemos visto, aunque todos tienen las moradas de paja, pero estos las tienen de mucho mejor hechura, y más providas de mantenimientos, y parecen ellas más industria ansiveril como femenil. Tenían mucho algodón hilado y por hilar, y muchas mantas de algodón tan bien tejidas que no deben nada a los de nuestra patria. Preguntamos a las mujeres, que eran cautivas en esta isla, que gente era esta, respondieron que eran caribs. Después que entendieron que nosotros aborrecemos tal gente por su mal uso de comer carne de hombres, holgaban mucho, y de nuevo traen alguna mujer o hombre de los caribs, secretamente decían que eran caribs, que allí donde estaban todos en nuestro poder mostraban temer de los como gente sojuzgada, y de allí conocimos que eran caribs de las mujeres y que no, porque los caribs traen en las piernas en cada una dos argolas tejidas de algodón, la una junto con la rodilla, la otra junto con los tobillos, de manera que le hacen las pantorrillas grandes, y de los sobredichos logros muy sentadas, que esto me parecen que en ellos por cosa gente, así que por esta diferencia conocimos los unos de los otros 104. La costumbre desta gente de caribs es bestial, son tres islas, esta es la tu require 105, la otra que primero vimos es la Masayer, la tercera es la II 106, estos todos son conformidad como si fuesen de un lineage 107, los cuales no se hacen mal, unos y otros hacen guerra a todas las otras islas comercanas, los cuales van por mar 150 leguas a saltar con muchas canoas que son unas fustas pequeñas de un solo madero. Sus armas son flechas en lugar de hierros, porque no poseen ningún hierro, ponen unas puntas fechas de huesos de tortugas los unos, otros de otra isla ponen unas espinas de un pez fechas dentadas, que así lo son naturalmente, a manera de sierras bien recias, que para gente desarmada, como son todos, es cosa que le puede matar y hacer harto daño, pero para gente de nuestra nación no son armas para mucho temer. Esta gente saltia en las otras islas, que traen las mujeres que pueden haber, en especial mozas y hermosas, las cuales tienen para su servicio, y para tener por manspas, y traen tantas que en 50 casa ellos no parecieron, y de las cautivas se vinieron más de 20 mozas. Dicen también estas mujeres que estos usan de una crueldad que parece cosa increíble, que los hijos que en ellas han se los comen, que solamente crían los que han en sus mujeres naturales. Los hombres que pueden haber, los que son vivos levantalas a sus casas para hacer carnicería de los, y los que han muertos luego se los comen. Dicen que la carne del hombre es tan buena que no hay tal cosa en el mundo,
y bien pares porque los usos que en estas cosas hablamos todo lo que se puede roer todo lo tenían roido, que no había en ellos sino lo que por su mucha dureza no se podía comer. Ali se halo en una casa cociendo en una olla un pescuezo de un hombre. Los mocacos que cativan cortan los el miembro, y servans de los fasta que son hombres, y después cuando quieren facer fiesta matan los y comencelos, porque dicen que la carne de los mocacos y de las mujeres no es buena para comer. Distos mocacos se vinieron para nosotros huyendo tres, todos tres cortados sus miembros. Y cabo de 4 días vino el capitán que se había perdido, de que avenida estábamos ya bien desesperados, porque ya los habían ido a buscar otras cuadrillas por 2 veces, y aquel día vino la una cuadrilla sin saber de los ciertamente. Holgamos con su venida como es nuevamente se hubieran jalado 108, trajo este capitán con los que fueron con el 10 cabezas entre mocacos y mujeres. Estos en y los otros que los fueron a buscar, nunca eran hombres porque se habían huido, o por ventura que en aquella comarca había pocos hombres, porque según se supo de las mujeres eran idas diez canos con gentes a saltar a otras islas. Vino el y los que fueron con el tan destrozados del monte, que era lástima de los ver, decían, preguntándoles como se habían perdido, dijeron que era la espesura de los árboles tanta que el cielo no podían ver y que algunos de los, que eran marineros, habían subido por los árboles para mirar el estrella, y que nunca la podían ver, y que si no toparan con el mar fuera imposible tornar a la flota. Partimos desta isla 8 días después que ali llegamos 109. Luego otro día, a mediodía, vimos otra isla 110, no muy grande, que estaría desta otras 12 leguas, porque el primero día que partimos lo más del día nos fizo calma, fuimos junto con la costa desta isla, y dijeron los indios que levábamos que no era habitada, que los caribs la habían despoblado, y por esto no paramos en ella. Luego esa tarde vimos otra 111, esa noche, cerca desta isla, falamos unos bajos, porque temer sorgimos 112, que no osamos andar fasta que fuis de dia. Luego a la mañana apareció otra isla 113 harto grande, a ninguna destas nos legamos por consola los que habían en la española, y no plago a Dios, según que abajo parezcara 114. Otro día a hora de comer legamos a una isla 115 y parecíanos mucho bien, porque parecía muy poblada, según las muchas labranzas que en ella había. Fuimos a la y tomamos Porto en la costa, luego mandó el almirante ir tierra una barca guarnecida de gente para si pudies tomar lengua para saber que gente era, y también porque habíamos menester informarnos del camino, caso que el almirante, aunque nunca había fecho aquel camino, iba muy bien encaminado, según en cabo pareció. Pero porque las cosas dubdosas se deben siempre buscar con la mayor certinidad que habers pueda, quiso haber ali lengua, de la cual gente que iba en la barca ciertas personas saltaron en tierra, y llegaron en tierra a un poblado de donde la gente ya se había escondido. Tomaron ali 5 o 6 mujeres y ciertas mocacos, de las cuales las más eran también de las cativas como en la otra isla 116 porque también estos eran de los caribs, según ya sabíamos por la relación de las mujeres que traemos. Ya que esta barca se quería tornar a los novios con sorpresa que había fecho por parte de bajo,
por la costa venía una canoa en que venían cuatro hombres y dos mujeres y un mocaco, y describieron la flota maravillados se embebecieron tanto que por una grande hora estuvieron que no se movieron de un lugar casi dos tiros de la marda de los navios. En esto fueron vistos de los que estaban en la barca y de toda la flota. Luego los de la barca fueron para ellos tan junto con la tierra, que con el embebecimiento que tenían, maravillándose y pensando que cosas seria, nunca los vieron hasta que estuvieron muy cerca de los, que no les pudieron mucho ver en cuijardo trabajaron por ello, pero los nuestros aguajaron con tanta prisa que no se les pudieron ir los caribs describieron que el juar no les aprovechaba, con mucha osadía, pusieron mano a los arcos, también las mujeres como los hombres, y digo con mucha osadía porque ellos no eran más de cuatro hombres y dos mujeres, y los nuestros más de 25, de los cuales furieron dos, al uno dieron dos flechazos en los pechos y al otro una por el costado, y si no fuera porque levaban adargas y tablacudas, y porque los investieron presto con la barca y le trastornaron su canoa, así terran con sus flechas los más de los. Y después de trastornada su canoa quedaron en el agua nadando, y a las veces haciendo pie, que ali había unos bajos, y tuvieron hardo que hacer en tomarlos, que todavía cuanto podían tiraban, y con todo eso el uno no lo pudieron tomar sino mal herido de una lanzada que murió, el cual trajeron ansi herido fast a los navios. La diferencia de estos a los otros indios en el hábito, es que los de Caribe tienen el cabello muy largo, los otros son tres cualidades y fechas y en mil diferencias en las cabezas de cruces y de otras pinturas en diversas maneras, cada uno como sele antoja, lo cual se hacen con canas agudas. Todos ansi los de Caribe como los otros es gente sin barbas, que por maravilla hilaras hombre que los tenga. Estos caribs que ali tomaron venían tiznados los ojos y las sillas, lo cual me parece que hacen por gala, y con aquello parecían más espantables, el uno de estos dice que en una isla de los Lama caer 117, que es la primera que vimos, a la cual no llegamos, hay mucho oro, que vayan a la con clavos y cantazuelas para hacer sus canoas, y que traen cuanto oro quisieran 118. Luego aquel día 119 partimos desta isla, que no estaríamos ali más de 6 o 7 horas, fuimos para otra tierra 120 que pareció a ojo que estaba en el camino que habíamos de facer, llegamos noche cerca de ella. Otro día 121 de mañana fuimos por la costa de la, era muy gran tierra, aunque no era muy continua, que eran más de 40 y tantos islands 122, tierra muy alta, y la más de la pelada, la cual no era ninguna nies de las que antes ni después habíamos visto. Parecía tierra dispuesta para haber en elementals, a esta no llegamos para saltar en tierra, salvo una carabela latina luego a un island de estos, en el cual hall eran ciertas casas de pescadores. Las Indias que traemos dijeron que no eran pobladas. Anduvimos por esta costa lo más de este día, hasta otro día 123 en la tarde que llegamos a vista de otra isla llamada Buranquen 124, que costa corremos todo un día 125, juzgabais que ternía por aquella bunda 30 leguas. Esta isla es muy hermosa y muy fértil a parecer, a esta vienen los de Caribe a conquistar, de la cual la van mucha gente, estos no tienen fustas ningunas nin saben andar por mar 126, pero,
según dicen estos caribs que tememos, usan arcos como ellos, y por caso cuando los vienen a saltar los pueden prender también y los comen como los de Caribe a los 127. En un Puerto 128 desta isla estábamos 2 días, donde saltó mucha gente en tierra, pero jamás podimos haber lengua, que todos se fueron como gente temorizada de los caribs. Todas estas islas fueron descubiertas deste camino, que fasta aquí ninguna de las había visto el almirante el otro viaje, todas son muy hermosas y de muy buena tierra, pero esta pareció mejor a todos, aquí que se acabaron las islas que fascia la parte de España había dejado de ver el almirante, anque tenemos por cosas cierta que hay tierra más de 40 antes de estas primeras hasta España, porque 2 días que viajamos tierra vimos unas aves que llaman rubijorcaduas, que son aves de rapina marinas y no sienten ni duermen sobre el agua, sobre tard rodando sobre en alto, y después tiran su via a buscar tierra para dormir. Los cuales no podrían ir a caer según era tard de 12 a 15 leguas arriba, y esto era a la man derecha donde veníamos hasta la parte de España, de donde todos juzgaron a liquidar tierra, lo cual no se busco porque se nos hacharodio para la via que traemos. Espero que a pocos viajes se hilera. Desta isla sobre dicha 129 partimos una madrugada, y aquel día, antes que fuese noche, hobimos vista de tierra, la cual tampoco era conocida de ninguno de los que habían venido el otro viaje, pero por las nuevas de las Indias que traemos sospechamos que era la española, en la cual agora estamos 130. Entre esta isla y la otra de Burican parecía lejos otra 131, aunque no era grande. Deslegamos a esta española, por el comienzo de la era tierra baja y muy lana 132, del conocimiento de la cual estaban todos dubdosos si fuese la que es, porque aquella parten el almirante ni los otros que con el vinieron habían visto, y aquesta isla como es grande y es nombrada por provincias, y a esta parte que primero legamos llaman Haiti 133, y luego a la otra provincia junta con esta llaman Zamana, y a la otra Bohio, en la cual agora estamos, ansi en ellas muchas provincias porque es gran cosa, porque según confirman los que la han visto por la costa de largo, dicen que habrá 200 leguas 134, a mí me parece que a lo menos habrá 150, del ancho de ellas hasta agora no se sabe. A la es ido 40 días ha a rodar la una carabela, la cual no es venida hasta hoy. Es tierra muy singular, donde hay infinitos ríos grandes y sierras grandes y valles grandes rosos, grandes montanas, sospecho que nunca se secan las hierbas en todo el año. Non creo que hay invierno ninguno en en las otras, porque por Navidad se fallen muchos nidos de aves, de los con pajaros, y de los con huevos. En ella ni en las otras nunca se ha visto animal de 4 pies, salvo algunos perros de todas colores como en nuestra patria, la hechura como unos gosques grandes 135, de animals salvajes no hay. Otros hay un animal de color de conejo y de su pelo, el grandeur de un conejo nuevo, el rabo largo, los pies y manos como de ratón. Suben por los árboles, muchos los han comido, dicen que es muy bueno de comer 136, hay culebras muchas no grandes, lagartos anque no muchos, porque los indios hacen tanta fiesta de los como haríamos a la confesans, son del tamaño de los de ala,
salvo que en la hechura son diferentes, anqui en una isleta pequeña 137, que está junto con un puerto que llaman Monte Cristo, donde estábamos muchos días, vieron muchos días un lagarto muy grande que decían que sería de gordura de un becerro, y tan completo como una lanza, y muchas veces salieron por lo matar, y con la mucha espesura se la mecha en la mar, de manera que no se pudo haber del derecho 138. Hay en esta isla y en las otras infinitas aves de las de nuestra patria, y otras muchas que ala nunca se vieron, de las aves domésticas nunca se ha visto a ninguna, salvo en la Zurichia 139 había en las casas unas anades, las más de las blancas como la nieve algunas de las negras, muy lindas con crestas rosas, mayores que las de ala. Menores que unsars 140. Por la costa desta isla corremos al pie de cienleguas porque hasta donde el almirante había dejado la gente, habría en este compass, que será encomendado o en medio de la isla. Andando por la provincia de la Lomita Zamana en derecho echamos en tierra uno de los indios que otro viaje habían levado vestido, y con algunas cosas que almirante le había mandado dar. Aquel día nos murió un marinero viscano que había sido herido de los caribs, que ya dije que se temeran, por su mala guarda, y porque íbamos por costa de tierra, Dios lugar que salis una barca a enterrarlo, y fueron en resguarda de la barca dos carabelas cerca con tierra. Salieron a la barca en legando en tierra muchos indios, de los cuales algunos traen oro al cuello, y a las orejas, querían venir con los cristianos a los navios, y no los quisieron traer, porque no levaban licencia del almirante, los cuales descubrieron que no los querían traer se metieron dos de los en una canoa pequeña, y se vinieron a una carabela de los que se habían acercado a tierra, en la cual los recibieron con su amor, y trajeron los a la nao del almirante, y dijeron, mediante un interpret que un rey fulano 141 los enviaba a saber que gente éramos, y a roga que quisísimos llegar a tierra porque tenían mucho oro y le darían de elo, y de lo que tenían de comer, el almirante le mandó dar sendas camisas y bonnets y otras cosas, y le dijo que porque iba a donde estaba Guacamari 142 non se podría detener, que otro tiempo habría que le pudies ver, y con esto se fueron. No cesamos de andar nuestro camino hasta llegar a un puerto llamado Monte Cristi, donde estábamos 2 días para ver la disposición de la tierra, porque no había parecido bien al almirante el lugar donde había dejado la gente para hacer asiento. Descendimos en tierra para ver la disposición, había cerca de allí un gran río 143 de muy buena agua, pero es toda tierra anegada y muy indispuesta para habitar. Andando viendo el río y tierra hal eran algunos de los nuestros en una parte dos hombres muertos junto con el río, el uno con un lazo al pescuezo y el otro con otro al pie, esto fue el primero día 144. Otro día siguiente hal eran otros dos muertos más adelante de aquellos, el uno de estos estaba en disposición que se pudo conocer tener muchas barbas. Algunos de los nuestros sospecharon más mal que bien, y con razón, porque los indios son todos desbarbados, como dije. Este puerto está del lugar donde estaba la gente cristiana dochelaguas 145, pasados 2 días alzamos velas para el lugar donde el almirante había dejado la sobredicha gente, en compañía de un rey de estos indios, que se llamaba Guacamari 146,
que pienso ser de los principales desta isla. Este dia legamos en derecho de aquel lugar, pero era ya tarde 147, y porque ali había unos bajos donde el otro dia 148 se había perdido la nao en que había ido el almirante, no osamos tomar el puerto cerca de tierra, fasta que otro dia de mañana se desfondos 149 y pudieron entrar seguramente, quedamos aquella noche no una legua de tierra. Esa tarde 150, viniendo para ali de lejos, salió una canoa en que parecían 5 o 6 indios, los cuales venían a prisa para nosotros. El almirante creyendo que nos se iba hasta alzarnos, no quiso que los esperásemos, y porfiando llegaron hasta un tiro de la marda de nosotros, y parabans a mirar, y desde ali descubrieron que no los esperábamos dieron vuelta y tornaron su vía. Después que surgimos en aquel lugar sobre dicha 151 tarde, el almirante mandó tirar dos bombardas a ver si respondían los cristianos que habían quitado con el dique Guacamari 152, porque también tenían bombardas, los cuales nunca respondieron ni menos parecían jugos 153 ni senil de cosas en aquel lugar, de lo cual se desconsoló mucho la gente y temeron la sospecha que de tal caso se debía tomar. Estando ansi todos muy tristes, pasadas 4 o 5 horas de la noche, vino la misma canoa que esa tarde habíamos visto, y venía dando voces, preguntando por el almirante un capitán de una carabela donde primero llegaron, trajeron los a la nao del almirante, los cuales nunca quisieron entrar hasta que el almirante los hablase, demandaron lumbre para lo conocer, y después que lo conocieron entraron. Era uno de los primo del Guacamari 154, el cual los había enviado otra vez. Después que se habían tornado aquella tarde traen caratulas de oro que Guacamari 154 enviaba en presente, la una para el almirante y la otra para un capitán que otro viaje había ido con él. Estuvieron en la nao hablando con el almirante en presencia de todos por 3 horas mostrando mucho placer, preguntándoles por los cristianos que tales estaban, aquel pariente dijo que estaban todos buenos, aunque entre ellos había algunos muertos de dolencia y otros de diferencia que había acontecido entre ellos y que Guacamari 154 estaba en otro lugar ferido en una pierna y por eso no había venido, pero que otro día venía, porque otros dos reyes, la mató el uno Cayanabo 155 y el otro Mayerni. Habían venido a pelear con él y que le habían quemado el lugar, y luego esa noche se tornaron diciendo que otro día venían con el dique Guacamari, y con esto nos dejaron por esa noche consolados. Otro día en la mañana 156 estábamos esperando que viniese el dique Guacamari, y entre tanto saltaron en tierra algunos por mandado del almirante, y fueron al lugar donde solían estar, y halaron el quemado un cortillo algo fuerte con una palizada, donde los cristianos habitaban, y tenían lo suyo quemado y derribado, y ciertas bernias 157 y ropas que los indios habían traído a echar en la casa. Los dicos indios que por ali parecían andaban muy cajaranos, que no se osaban aligar a nosotros, antes huían, lo cual no nos pareció bien porque el almirante nos había dicho que en llegando a aquel lugar salían tantos canos de los a bordo de los navios a vernos que no nos podríamos defender de los, y que en el otro viaje ansi lo facían, y como agora vimos que estaban sospechosos de nosotros no nos parecía bien, con todo halagándolos aquel día y arrojándolos algunas cosas,
Ansi como cascabeles y cuentas, hobo de seguros un superint del dica guacamare y otros tres, los cuales entraron en la barca y trajeron los a la nao. Después que le preguntaron por los cristianos dijeron que todos eran muertos, aunque ya nos lo había dicho un indio que levábamos de Castillo que lo habían hablado los dos indios que antes habían venido a la nao, que se habían quedado a bordo de la nao con su canoa, pero no le habíamos creído. Fue preguntado a este pariente de guacamare quien los había muerto, dijo el rey de Cayanabo y el rey Mayorni, y que le quemaron las casas del lugar y que estaban de los muchos heridos, y también el dica guacamare estaba pasado un muslo, y el que estaba en otro lugar y quería ir luego a la lo lamer, al cual dieron algunas cosas, y luego se partió para donde estaba guacamare. Todo aquel dia los estábamos esperando, y descubrimos que no venían, muchos tenían sospecha que se habían ahogado los indios que ante noche habían venido, porque los habían dado a beber 2 o 3 veces de vino, y venían en una canoa pequeña que se le podría trastornar. Otro día de mañana salió a tierra el almirante 158 y algunos de nosotros, y fuimos donde solía estar la villa, la cual nos vimos toda quemada y los vestidos de los cristianos se jalaban por aquella yerba. Por aquella hora no vimos ningún muerto. Había entre nosotros muchas razones diferentes, unos sospechando el mismo guacamare fues en la traición o muerte de los cristianos, otros le parecía que no, pues estaba quemada su villa, así que la cosa era mucho para dudar. El almirante mandó quitar todo el día donde los cristianos estaban fortalecidos porque los había mandado que desctaviesen alguna cantidad de oro que lo enterrasen. Entretanto que esto se hacía quiso llegar a ver a cerca de una legua de nos parecía que podría haber asiento para edificar una villa porque ya era tiempo, adonde fuimos ciertos con el mirando la tierra por la costa, hasta que llegamos a un poblado donde había 7 u 8 casas, los cuales habían desamparado los indios luego que nos vieron ir, y lavaron lo que pudieron y lo otro dejaron escondido entre yerbas junto con las casas, que es gente tan bestial que no tienen discreción para buscar lugar donde habitar, que los que viven a la marina es maravilla que bestialmente edifican, que las casas enderdercian tan cubiertas de yerba o de humedad, que estoy espantado como viven. En aquellas casas halamos muchas cosas de los cristianos, los cuales no se creen que los hobiesen rescatado, así como una almalefa 159 muy gente, la cual no se había descallado de como la lavaron de Castillo, y calzas y pedazos de panos, y una ancla de la naucal almirante había ali perdido el otro viaje, y otras cosas, de las cuales más se esforzó nuestra opinión, y de ca halamos, buscando las cosas que tenían guardadas en una esportilla mucho cosida y mucho a recabdo una cabeza de hombre mucho guardada. Ali juzgamos por entonces que sería la cabeza de padre o madre, o de persona que mucho querían. Después he oído que hayan jalado muchas desta manera, por donde creo ser verdad lo que ali juzgamos, desde ali nos tornamos. Aquel dia venimos por donde estaba la villa, y cuando llegamos halamos muchos indios que se habían asegurado y estaban rescatando oro, tenían rescatado fasta un marco, halamos que habían mostrado donde estaban muertos once cristianos, cubiertos ya de la yerba que había crecido sobre ellos, y todos hablaban por una boca que Cayanabo y Mayorni los habían muerto,
Pero con todo eso asomaban que los cristianos uno tenía tres mujeres, otro cuatro, donde creemos mal que le vino fuda. Zelos. Otro día de mañana 160 porque en todo aquello no había lugar dispuesto para nosotros poder hacer asiento, acordo el almirante fuis una carabela a una parte para mirar lugar conveniente, y algunos que fuimos con él fuimos a otra parte, a du halamos un puerto muy seguro y muy gentil disposición de tierra para habitar. Pero porque establillos de donde nos vamos que estaba la mina de oro, no acordo el almirante de poblar sino en otra parte que fuis más cierta sis hales conveniente. Disposición. Cuando venimos deste lugar halamos venida la otra carabela que había ido a la otra parte a buscar el dique lugar, en la cual había ido Melchor y otros 4 o 5 hombres de pro. Yendo costando por tierra salió a ellos una canoa en que vimos dos indios, el uno era hermano de Guacamari, el cual fue conocido por un piloto que iba en la dicha carabela, y preguntó quién iba ali, al cual dijeron los hombres principales, dijeron que Guacamari le rogaba que se legasen a tierra, donde él tenía su asiento con fastas 50 casas. Los dicos principales saltaron en tierra con la barca y fueron donde él estaba, el cual falaron en su cama echado faciendo del doliente ferrado. Fablaron con él preguntándole por los cristianos, respondió concertando con la mesma razón de los otros, que era que Cayanabo y Maerni los habían muerto, y que él habían ferrado en un muslo, el cual mostró ligado. Los que entonces lo vieron ansi le pareció que era verdad como el lo dijo, al tiempo del despedirse dio a cada uno de los una joya de oro, a cada uno como el y pareció que lo merecía. Este oro facen en fojas muy delgadas, porque lo quieren para facer caratulas y para poderse sentar en betún que ellos facen, si ansi no fuis no se sentaria. Otro facen para traer en la cabeza y para colgar en las orejas y narices, ansi que todavía es menester que se delgado, pues que ellos nada de esto hacen por riqueza salvo por buen parecer. Dijo el dique Guacamari por cenas y como mejor pudo, que porque el estaba ansi herado que dijeron al almirante que quizás venir a verlo. Luego que el almirante legó los sobredichos el y contaron este caso. Otro día de manada 161 acre de partir para ala, al cual lugar llegaremos dentro de 3 horas, porque apenas habría dende donde estabamos a la 3 leguas 162, ansi que cuando ali llegamos era hora de comer, comemos antes de salir en tierra. Luego que hobimos comido mando el almirante que todos los capitanes viniesen con sus barcas para ir en tierra, porque ya esa mañana antes que partismos de donde estabamos había venido el sobredicho su hermano a hablar con el almirante, y a darle prisa que fuis al lugar donde estaba el dique Guacamari. Ali fue el almirante a tierra y toda la gente de pro con él. Tan ataviados que en una ciudad principal parecieron bien, lavó algunas cosas para el y presentar porque ya había recibido del alguna cantidad de oro, y era razón el y respondis con la obra y voluntad que había mostrado. El dique Guacamari ansi mismo tenía aparejado para hacerla present. Cuando llegamos halamos el echado en su cama, como ellos lo usan, colgado en el air, fecha una cama de algodón como de red, no se levantó, salvo dende la cama hizo el semblante de cortesía como el mejor sopo, mostró mucho sentimiento con lágrimas en los ojos por la muerte de los cristianos, y comenzó a hablar en el mostrando como mejor podía, como unos murieron de dolencia,
e como otros se habían ido a Cayanabo a buscar la mina del oro y que ali los habían muerto, y los otros que se los habían venido a matar ali en su villa. A lo que parecían los cuerpos de los muertos no había 2 meses que había asesado. Esa ahora el presentó al almirante 8 marcos y medio de oro, y 5 o 600 labrados de pedrería de diversos colores, y un bon de la misma pedrería, lo cual me parece deben tener ellos en mucho. En el bon estaba un joyal, lo cual le dio en mucha veneración. Purificación en mas el cobrical oro. Estabamos presencio y un zirigayano 163 de armada, entonces de yo el almirante al dica guacamari que nosotros éramos sabios de las enfermedades de los hombres, que nos quizás mostrar la herida, el respondió que le placia, para lo cual yo dije que sería necesario, pudes, que sales fuera de casa, porque con la mucha gente estaba escura y no se podía ver bien, lo cual el fizo luego, creo más de impoco que de gana, arremándose el salió fuera. Después de sentado, luego el zirigayano le comenzó de desligarlo, entonces de yo el almirante que era ferida fecha con ciba 164, que quiera decir con piedra. Después que fue desatado legamos a tentarlo. Es cierto que no tenía más mal en aquella que en la otra, aunque el hacha del raposo 165 que le dolía mucho. Ciertamente no se podía bien determinar porque las razones eran iguales, que ciertamente muchas cosas había que mostraban haber venido a el gente contractaria. Ansi mesmo el almirante no sabía que se hacer, parecióle a otros muchos, que por entonces fasta bien saber la verdad que se debía disimular, porque después de sabida, cada que quizizan, se podía del recibir enmienda. Y aquella tarde se vino con el almirante a los naos, y mostrándole caballos y cuanto allí había, de lo cual quedó muy maravillado como de cosa extraña a él, tomó colación en la nao y esa tarde luego se tornó a su casa, el almirante dijo que quería ir a habitar allí con él y quería hacer cosas, y él respondió que le placia, pero que el lugar era mal sano porque era muy húmedo, y tal era por cierto. Esto todo pasaba estando por intérpretes dos indios de los que el otro viaje habían ido a Castillo, los cuales habían quitado vivos de 7 que matimos en el puerto, que los 5 se murieron en el camino, los cuales escaparon a una de caballo. Otro día 166 estuvimos certos en aquel puerto, y quiso saber cuando se partiría el almirante, le mando decir que otro día 167. En aquel día vinieron a la nao el sobredicho hermano suyo y otros con él, y trajeron algún oro para rescatar. Ansi mesmo el día que ala salimos se rescató buena cantidad de oro. En la nao había 10 mujeres de las que se habían tomado en las islas de Caribe, eran las más de ellas de Borican. Aquel hermano de Guacamari habló con ellas, creemos que le dijo lo que esa noche pusieron por obra, y es que al primer sueño muy mansamente se echaron al agua y se fueron a tierra, de manera que cuando fueron fala das minos, iban tanto treco que con las barcas no pudieron tomar más de las 4, las cuales tomaron al salir del agua, fueron nadando más de una gran media legua. Otro día de mañana 168 envió el almirante a decir a Guacamari que le envías aquellas mujeres que la noche antes se habían huido, y que luego las mandas a buscar. Cuando fueron hal eran el lugar despoblado, que no estaba persona en él,
Ahitamaran mucho fuerte a firmer suso specia, otros decían que se habría mudado a otra población quellos ansi lo suelen hacer. Aquel día estábamos aliquados porque el tiempo era contrario para salir, otro día de mañana 169 acordó el almirante, pues que el tiempo era contrario, que sería bien ir con las barcas a ver un puerto la costa arriba, fasta el cual habría dos leguas 170, para ver si habría disposición de tierra para hacer habitación, donde fuimos con todas las barcas de los navios, dejando los navios en el puerto. Fuimos corriendo toda la costa, y también estos no se serían bien de nosotros, llegamos a un lugar de donde todos eran huidos. Andando por el falamos junto con las casas, metido en el monte, un indio fardo de una vara, de una farda que resalaba por las espaldas, que no había podido ver más lejos. Los desta isla pelean con unas varas agudas, los cuales tiran con unas tiranderas como los que tiran los mochacos las varillas en Castillo, con los cuales tiran muy lejos as cerdero. Es cierto que para gente desarmada que pueden hacer hardo daño. Este no estajo que cayanabo y los suyos el habían fardo, y habían quemado las casas a guacamare. Ansical poco entender que los entendemos a las razones equívocas nos han traído a todos tan ofuscados que fasta agora no se ha podido saber la verdad de la muerte de nuestra gente, y no hallamos en aquel puerto disposición saludable para hacer habitación. Acordó el almirante nos tornasmos para la costa arriba por do habíamos venido de Castillo 171 porque la nueva del oro era fasta ella. Fuimos el tiempo contrario, que mayor pena nos fu tornar 30 leguas 172 atrás que venir desde Castillo, que con el tiempo contrario y la largeza del camino ya eran 3 meses pasados cuando descendimos en tierra 173. Plugo en nuestro señor que por la contrariedad del tiempo que no nos dejó ir más adelante, hubimos de tomar tierra en el mejor sitio y disposición que pudiéramos escoger, donde hay mucho buen puerto y gran pesquería 174. De la cual tenemos mucha necesidad por el carecimiento de las carnes. Hay en esta tierra muy singular pescado más sano que de España. Verdad si que la tierra no consciente que se guarda un día para otro porque es caliente y húmeda, y por ende luego las cosas intravedables ligeramente se corrompen. La tierra es muy gruesa para todas cosas, junto un río principal y otro razonable, asaz cerca de muy singular agua, edifique sobre la ribera del una ciudad Marta 175, junto col lugar se deslinda con el agua, de manera que la mitad de la ciudad queda cercado de agua con una barranca de pina tajada, tal que por ali no ha menester defensa ninguna. La otra mitad está cercada de una arbolada espesa que apenas podrá un conejo andar por ella, es tan verde que en ningún tiempo del mundo fuego la podrá quemar, hayes comenzado a traer un brazo del río, el cual dicen los maestros que traerán por medio del lugar, y asentaran en el moliendas y sierras de agua, y cuanto se pudies hacer con agua. Han sembrado mucha hortaliza, la cual es cierto que crece más en 8 días que en España en 20. Vienen aquí continuamente muchos indios y caciques con ellos, que son como capitanes de los, y muchas indias, todas vienen cargadas de ages 176, que son como nabos, muy excelente manjar, de los cuales facemos a muchas maneras de manjares en cualquier manera, es tanto cordial manjar que nos a todos muy consolados,
porque de verdad la vida que es trajo por la mar ha sido la más estrecha que nunca hombres pasaron, y fue así necesario porque no sabíamos que tiempo nos haría, oculto. Permitiría Dios que estuviésemos en el camino, así que fue cordura estrecharnos, porque cualquier tiempo que viniera pudiéramos conservar la vida. Rescatan el oro y mantenimientos y todo lo que traen por cabasta agujetas, por cuentas, por alfileres, por pedazos de escudelas y de plateles. A este age laman los de Carabinabi, y los indios hage. Toda esta gente, como dica tengo, andan como nacieron, salvo las mujeres de esta isla traen cubiertas sus vergüenzas, delas con ropa de algodón que le ciñen las caderas, otras con hierbas y follajes de árboles. Sus galas de los y delas, es pintares, unos de negro, otros de blanco y colorado, de tantos visajes que en verlos es bien cosa de reír, las cabezas rapadas en logers, y en logers con vadages de tantas maneras que no se podría escribir. En conclusion, que todo lo que ala en nuestra España quieren hacer en la cabeza de un loco, hacia el mejor de los vos lo turna en mucha merced. Aquí estamos en comercio de muchas minas de oro, que según lo que ellos dicen no hay cada una de las de 20 o 25 leguas, las unas dicen que son en niti 177, en poder de Cayanabo, aquel que mató a los cristianos, otras hay en otra parte que se llama Sabao 178, las cuales, si place en nuestro Señor, sabremos y veremos con los ojos antes que pasen muchos días, porque agora se facira sino porque hay tantas cosas de prover que no bastamos para todo, porque la gente ha adolecido en 4 o 5 días el tercio della, creo la mayor causada lo ha sido el trabajo y mala pasada del camino, allende de la diversidad de la tierra, pero espero en nuestro Señor que todos se levantaran con salud. Lo que parece desta gente es que si lengua tuviésemos que todos se convertirían, porque cuanto nos ven facer tanto facen, en hincar las rodillas a los altars, y el Ave Maria, y a las otras devociones y santiguars, todos dicen que quieren ser cristianos, puesto que verdaderamente son idólatras, porque en sus casas hay figuras de muchas. Yo le he preguntado que es aquello, dicen que es cosa de Turi 179, que quiere decir del cielo. Yo acomodí a que echarlos en el fuego y hachasils de mal que quieren larar, pero ansi piensan que cuanto nosotros traemos que es cosa del cielo, que a todo lamenturi, que quiere decir cielo. El día que yo salí a dormir en tierra fue el primero día del Señor, el poco tiempo que habemos gastado en tierra ha sido más en hacer donde nos metemos, y buscar las cosas necesarias, que en saber las cosas que hay en la tierra, pero aunque ha sido poco se han visto cosas bien de maravillar, que se han visto árboles que levan lana 180 y harto fina. Tal que los que saben del arte dicen que podrán hacer buenos panos delas. Distos árboles hay tantos que se podrán cargar las carabelas de la lana, aunque es trabajosa de coger, porque los árboles son muy espinosos, pero bien se puede hacer ingenio para la coger. Hay infinito algodón de árboles perpetuos tan grandes como duraznos. Hay árboles que levan cera en color y en sabor y en ardor tan buena como la de ovejas, tal que no hay diferencia mucha de la una a la otra 181. Hay infinitos árboles de trementina 182 muy singular y muy fina. Hay mucha alquitrera 183. También muy buena.
Hey arboles que pienso que lavan nueces mosquitas, salvo que agora están sin fruto, y digo que lo pienso porque el sabor y olor de la corteza es como de nueces mosquitas 184. 6 Una raíz de jengibre que la trae un indio colgada al cuello. Hey también la nail 185, aunque no es de la manera del que fasta agora se ha visto en nuestras partes, pero no es de dudar que si una de las especies de lina los que los doctores ponemos. También se ha halado una manera de canela, verdad es que no es tan fina como la que ala se ha visto. No sabemos si por ventura lo hace el defecto de saber la coger en sus tiempos como si ha de coger, o si por ventura la tierra no la lava mejor 186. También se ha halado mirabalanos cetrinos, salvo que agora no están sino debajo del árbol, como la tierra es muy húmeda están podridos tienen el sabor mucho amargo. Yo creo si del podrimiento, pero todo lo otro, salvo el sabor que está corrompido, es de mirabalanos verdaderos 187. Hey también el mastica 188 muy buena. Todas estas gentes destas islas que fasta agora se han visto, no poseen fiero ninguno. Tienen muchas ferramentas, así como hashes y escuelas hecas de piedra tan gentiles y tan labradas que es maravilla como sin fiero se pueden hacer. El mantenimiento suyo es panheco de races 189 de una yerba que es entre árbol y yerba 190, y el age, de que ya tengo dica que es muy buen mantenimiento, tienen por especia, por lo adabar, una especia que se llama agi 191 con la cual comen también el pescado, como aves cuando los pueden haber, que hay infinitas de muchas maneras. Tienen otros y unos granos como avellanas, muy buenas de comer 192. Comen cuentas culebras y lagartos y aranas y cuentos gusanos se jalan por el suelo, así que me parece es mayor su bestialidad que la de ninguna bestia del mundo. Después de una vez haber determinado el almirante de dejar el descubrir las minas fasta primero enviar los navios que se habían de partir a Castillo 193, por la mucha enfermedad que había sido en la gente, acordó de enviar dos cuadrillas con dos capitanes, el uno a Cibao 194 y el otro 195 a Niti, donde está Cayanabo, de que ya y dica, los cuales fueron y vinieron el uno a 20 días de enero, y el otro a 21, el que fue a Cibao lo oro en tantas partes que no lo osa hombre. De ser, que de verdad en más de 50 arroyos y ríos halaban oro, y fuera de los ríos por tierra, de manera que en toda aquella provincia dice que do quiera que lo quieran buscar lo halaran. Trajo muestra de muchas partes como en la arena de los ríos y en las hondas huelas 196, que están sobre tierra, crees que cavando, como sabemos hacer, se halera en mayores pedazos, porque los indios no saben cavar en Ishanan con que pueden cavar de un pomo arriba 197. El otro que fue niti trajo también nueva de mucho oro en 3 o 4 partes, ansi mesmo trajo la muestra dello. Ansi que decir to los reyes, nuestros señores, desde agora se pueden tener por los más prosperos y más ricos príncipes del mundo, porque tal cosa hasta agora no se ha visto en el lido de ninguno en el mundo. Porque verdaderamente hay otro camino que los navios vuelven pueden lavar tanta cantidad de oro que se pueden maravillar cualesquiera que lo supieran. Aquí me parecerá bien César el cuento, creo los que no me conocen que oyeran estas, me turnan por prodigio y por hombre que ha alargado algo,
Pero Dios es testigo que yo no he traspasado una jota los términos de la verdad. Computo de fechas y escalas. Lugares. Nazario. Coll. Cadi Salida, el 25 de Septiembre. De 1493. Igual fecha. Gran Canaria empleados 4 días en llegar a ella, o si la arribada el día 29 de septiembre. La escuadra empleó 6 días en llegar a la Gran Canaria. El 1 degree o el 2 de octubre. Gamera nada dice. Arribada el 5 de abril. Hierro salida el 13 de octubre. Igual fecha. Mar Oceano nada dice. 21 días de navegación. Dominica arribada, el domingo 3 de noviembre. Igual fecha. Por la mañana. Mari Galante el día 3 de noviembre. Ese día por la tarde. Fondio el crucero. Guadalupe arribada, el 4 de enbre. Y salida el día 12. El 4 por la tarde. Fondio. Partida el 10 por la mañana. Montserrat el 13 de noviembre a mediodía. El 10 de noviembre a mediodía. Redonda el 13 de noviembre por la tarde. El 10 de enbre. Por la tarde. Fondio. Antigua se inclina a que no fue visitada. El día 11 por la mañana. San Cristobal opina que después de Santa María la Redonda fue esta isla la visitada. El día 11 a mediodía. Distinguieron los viajeros islas al noroeste sureste. San Martín el día 15 al mediodía. Partida, 5 o 6 horas después. El día 11 por la tarde. Fondio el crucero. Partida, el 12 por la mañana. Santa Cruz opina que no la visitó el almirante en este segundo viaje, ysi, únicamente, en el cuarto, 1502. El día 14 de enbre. Llegó a ella la armada de arribada forzosa. Salida, el mismo día a las 5 o 6 horas. Virgin Gordon nada dice. Arribada, el 14 de noviembre, de noche. Los Virgenes arribada, el 15 de noche. El día 16 por la mañana costeó el crucero los 40 y tantos islands. El día 15 exploró el archipiélago de las Virgenes, y corrió estas costas el día 16 con rumbo al suroeste. Borican avistada, el 17 de noviembre por la tarde. Por la noche se recayó a Vieques. El día 18 corrió la armada la costa meridional de la isla, y el 19 por la mañana fondió en Guayanilla. El día 21 por la mañana zarpó para la Española. El 16 de enbre. Por la tarde. El día 17 corrió la armada la costa sur. El 18 voltejó los Morelos y corrió la banda occidental, y el 19 fondió en el último ángulo occidental o si bahía de Aguada y Aguadilla. Salida el 22 por la mañana. La Española avistada, el 21 por la tarde. Timarantieron los viajeros el 22 en Haití, y luego costaron el sur de la isla hasta llegar al puerto de Navidad. El día 22 por la tarde se divisó Cabo Engano. Después se costeó y exploró la banda norte de la isla hasta llegar al fuerte de Navidad. Juan de la Cosa Santona y el puerto de Santa María se disputan la gloria de ser la patria de este ilustre piloto y capitán. Bartolomé de las Casas el Lama Vizcaíno, y Laguna considera esta apreciación del obispo de Cayapa como consecuencia de que en aquella época se confundía frecuentemente los oriundos de provincias vecinas,
YSE designaba con el nombre de Vizcano al procedente de la costa cantábrica 198. Juan de la Cosa se retiraba a Santona, provincia de Santander a descansar de sus expediciones marítimas, ali ha existido un barrio levando su nombre, el apellido la Cosa perdura en la marítima villa, el autor de Santonia, 1677, afirma haber nacido el ilustre marino y capitán en aquella población, y en los archivos parroquiales de aquella villa se registra, por el siglo XV, un Juan de la Cosa, figurando a menudo, como padrino. Todas estas razones inducen a Laguna, Fernández Duro 199 y Picados 200 ha considerar como Santanderino al compañero del Gran Ligur en sus dos primeras empresas. Cuando Cristóbal Colón, a bordo de la Carabela Nina, y bogiendo después de su segundo viaje las costas cubanas, cita ante el escribano Fernando Pérez de Luna 12 de junio de 1494 a Juan de la Cosa, maestre de hacer cartas, para que de su opinión, si Cuba era isla o tierra firme, el modesto cartógrafo, al manifestar sus generales de ley, se da por vecino del Puerto de Santa María. Además, el notable y interesantísimo mapelaba una nota marginal de haber sido trazado por Juan de la Cosa en dicha Puerto de Santa María, el año de 1500. Andalas o Santanese, puede fijar su nacimiento a mediados del siglo XV, también aseverarse que navegó mucho por la costa cantábrica, donde en tan agitados mares aprendería con perfección el difícil arte de navegar, y probablemente vendría después a avecindarse al Puerto de Santa María. Juan de la Cosa acompañó a Don Cristóbal Colón en el primero 201 y segundo viaje a las Indias Occidentales, en el primero como dueño de la nao Santa María 202, y en el segundo, yendo en la Carabela Nina como maestre de hacer cartas. Acompañó también al almirante cuando terminada la feliz segunda empresa, y fundada la ciudad Isabela, marchó el descubridor a explorar las costas de Cuba. El sabio cosmógrafo Genoves no se destinaba de consultar los mapas y cálculos de Juan de la Cosa. Anque Colón en su tercer viaje, 1498, exploró las costas de Paria y su extenso golfo, columbrando el continente americano, la mayor parte de los pilotos de sus naves, que habían anotado diligentemente la marca de los vientos, recabaron de SSA, con la influencia de Fonseca, licencia para hacer descubrimientos a sus expensas, separando el quinto con destino al real erario. Otorgada la demanda, Alonso de Ojeda, protegido del Duque de Medina Kelly, preparó una expedición, 1498, eligiendo como primer piloto de su empresa a Juan de la Cosa, asociándose también el florentino Americo Vespucio, que había de tener la gloria, usurpada a Colón, de dar su nombre al Nuevo Mundo. Juan de la Cosa levantó mapa del derrotero seguido en las costas americanas y su exploración fue más larga que la del Gran Navegante 203. El Padre Nazario, aludiendo a esta empresa, dice 204, no es mi propósito escribir la biografía de Juan de la Cosa y otros la hicieron con brillantes, aunque no tanto que lograran borrar la mancha que grabaron en la historia del maestro de cartas, la infidencia que lo arrastró a sorprender y copiar los secretos del almirante, que en él tenía plena confianza, y la traidora explotación de aquellos secretos, puestos por su vanidad y sed de renombre y lucro a disposición de los encarnados enemigos de su maestro. Es injusto este ataque al ilustre cartógrafo y capitán,
y la gloria de Colón es tan grande, que no hay necesidad de empequeñecer a sus compañeros para que se destaque la figura del gran marino. Juan de la Cosa no traicionó al almirante, ni sorprendió sus secretos, fue su compañero en el primero y segundo viaje, y en la exploración de Cuba, y como hábil maestre de hacer cartas levantó su mapa. La era de los descubrimientos había sonado y los monarcas sosteniendo las prerrogativas del almirante y poniendo freno al espíritu de conquistas y aventuras del pueblo español hubieran ido contra sus propios intereses y los de la nación, Maxime teniendo al lado a Portugal que le disputaba las envenenadas tierras, Inglaterra que había lanzado a cabo hacia el océano no llamar tenebroso descubriendo las costas de la América del Norte. Y respecto a este particular dice un autor dominicano 205 que no puede ser tachado de partial hacia España, en los contractados de los reyes con los particulars, se subentienden ciertas condiciones tácitas, que pertenecen al dominio del derecho general de las naciones. Si estos convenios tienen algún vicio, o en su ejecución encuentran un obstáculo invencible no hay duda que no pueden prevalecer contra lo que la realidad exige. En este caso se halaba el enunciado derecho del primer descubridor, a excluir a todos los que por una necesidad política fuera indispensable facultar para la toma de posesión del resto de América, ya porque España tuviese que burlar la ambición de otras naciones, ya si por la oportunidad de adelantarse en descubrimientos importantes detenidos por los sucesos de la Española. Pues, preciso convenir en que la Corte pudo remover el obstáculo, conciliando los derechos generales con los particulars, porque ni los reyes quisieran hacer ilusorios los beneficios que podría alcanzar la nación en el contrato privado con el almirante, ni este hubiera alcanzado los derechos reclamados renunciando España a ulteriores conquistas. Y hay un conflicto que la alta política debía evitar, conservando al primer descubridor ciertos fueros y preeminencias que le indemnizarán. Las partidas que pudieran resultarle de no respetarse sus privilegios. En poder de Fonseca estaba la carta que Colón había levantado de su tercer viaje 206, y esta le fue facilitada a Ojeda, el protegido del Duque de Medina Kelly, por el obispo encargado de los asuntos de Indias. No vemos, pues, justificado el título de traidor adjudicado por el Libro Nazario al celebre cartógrafo Juan de la Cosa. En esta expedición de Ojeda fue Americo Vespucio, y este piloto florentino tuvo la gloria de dar su nombre al Nuevo Mundo 207 no tuvo la culpa Juan de la Cosa, sino la marca de los acontecimientos. Y prueba de que los sucesos se precipitaban, ver para esa época la escuadra de Portugal recalar a la costa firme de América y tomar Pedro Álvarez Cabral posesión del Brasil, cuando Vicente Yanez Pinzón había atravesado la línea equinoccial y descubierto antes que Cabral esas tierras. Al dar el rey Don Fernando, desde Nápoles, su vuelta a Castillo, 1507, convocó en Burgos una junta de habiles pilotos, con objeto de reanimar y encauzar el espíritu y propósitos de los descubrimientos. Formaron el núcleo de Juan Díaz de Solís, Vicente Yanez Pinzón, Americo Vespucio y Juan de la Cosa las Casas dice, que Juan de la Cosa era el primer piloto de aquel tiempo. Pedro Martir de Angleria Ainada, que fue el primero que recogió oro en las arenas de Urubá. Y Navarrete manifiesta que era gran marino y cosmógrafo, maestro hábil para hacer cartas y instrumentos,
y hombre valoroso, el mismo a quien se de la más antigua carta geográfica que se conoce de países pertenecientes al Nuevo Mundo. And 1507 SELEDIO el mando de dos carabelas para vigilar la costa desde el Cabo de San Vicente a Cádiz y proteger la vuelta de las Indias Occidentales de los buques españoles. And 1508 SELE confirmó su nombramiento de alguacil mayor de Urabá. YN 1509 acompañó a Ojeda a la infortunada expedición que con 300 soldados hitzo a Cartagena de Indias. Esta costa era de Caribs, gente, anqui desnuda, dispuesta siempre a guerrear. Los españoles asaltaron una aldehula indígena, que distaba del march 12 miles. Los Caribs arremetieron desesperadamente los cristianos y los derrotaron. Juan de la Cosa con algunos castellanos corrió al auxilio del Jacobo Ojeda, que a las puertas de un templo, donde se hizo fuerte, peleaba con una multitud de indios. El heroico piloto, después de ver caer a su alrededor setenta los suyos, cayó atravesado por muchas flechas emponzonadas. Ojeda pudo salvarse, y auxiliado de Nacusa, recuperar el cadáver de Juan de la Cosa atado a un árbol, hinchado y desfigurado, a causa del veneno de las setas 208. Pedro Martir de Angleria a Sevilla, que por los niños capturados por los españoles, después de incendiar el villaggio y pasar a cuchillo a todos los adultos, supieron que los Caribs habían hecho pedazos el cadáver de Juan de la Cosa y los de los demás compañeros, y luego se los habían comido 209. Triste fin del celebre piloto y capitán. La corona trató de mitigar tan dolorosa pérdida, ordenando por real de la expedida a 2 de abril de 1511-210, que el tesoro de la Casa de Contratación de las Indias entregase la viuda de Juan de la Cosa 45,000 maravedíes para ayuda del casamento de su hija mayor. El mapa de Juan de la Cosa. Examinemos ahora la importancia de la carta de mayor del ilustre cartógrafo y capitán descubridor. Y para que no se nos considera apasionados al ameritar la obra del compañero del inmortal Genoves, compilaremos las frases de un perito, las del capitán de navío don Cesario Fernández Duro, que fue uno de los miembros del jurado académico, constituido en Madrid, para examinar el mejor libro sobre el descubrimiento de América y adjudicar el premio de 30,000 pesetas. He aquí el comentario del señor Fernández Duro, en la carta existente en el monasterio de Viladestes, fechada en 1413, en el Atlas Catalán del siglo XV, el más antiguo que se conoce, publicado en Paris por Duchon, en los mapas hidrográficos que componen una colección de 10, formada por Andrés Bianco en 1436, existente en la Biblioteca de San Marcos de Venecia, en el mapa de Framoro, 1459, en el de San Juan Ruiz Chio, citado por Humboldt, en el del cosmógrafo catalán Jaime Ferrer, 1494-1495. Ninguno de estos antiguos documentos liga en exactitud en extensión de tierras descubiertas y situadas a la carta de Juan de la Cosa, que desde su hallazgo eclipsó a los anteriores, conquistando el primer puesto en la historia de la cartografía universal. Este mapa desapareció de España cuando la invasión francesa y la guerra de la independencia. En 1832 lo compró a un agitista prendero el barón de Valcanar. Al fallecimiento de este noble, 1852, sus testamentarios pusieron en venta sus libros y papeles,
y entre ellos la carta maritima de Juan de la Cosa. La puja fu sostenida por varias bibliotecas, y en un arranque de patriotismo, y en nombre del gobierno español, el general Zarco del Valle aseguró que daría por el 100 francos más que el que ofrecis mayor precio, adquiriendo la preciosa joya en 4,200 francos 211. Hoy se conserva el mapa mundi de Juan de la Cosa en el Museo Naval, en el gabinete de descubridores y sabios marinos, anotado en el catálogo con el número 553 y las siguientes palabras, 553 carta de la parte correspondiente a la América, que levantó el piloto Juan de la Cosa en el segundo viaje del descubridor Genoves, en 1493, y en la expedición de Alonso de Ojeda. Sustrata de España, la poesía el Baron de Valcaner, cuyos testamentarios la vendieron en pública almoneda, y la adquirió el depósito hidrográfico. Su director, que fu el señor Don Jorge Lasso de la Vega, tuvo la condescendencia de que se depositase en este museo, para que el público pueda ver un documento tan curioso y demerito, con relación a la época en que se hizo 212. Hemos dicho que Juan de la Cosa acompañó a Colón en el primer viaje como dueño de la nau Santa María. En el mapa están las tierras descubiertas en esta empresa, Guanahani, la primera el Oriente, por ser la San Salvador del Almirante. Notion ninguna banderola con castillos y leones, por la misma razón que no en Cuba, en el Puerto de San Salvador, en la Española en Navidad y Isabela, en Dominica, en Mari Galante, etc. Estas banderolas están puestas en distintas tierras sin marcar puntos de desembarco. En Cuba está colocada precisamente en la región inexplorada. En el segundo viaje de Don Cristóbal Colón venía Juan de la Cosa en la Carabela Nina, como maestre de hacer cartas. En el interesante mapa están trazadas las islas avistadas y visitadas por los viajeros, La de Cida, Dominica, Santa María Galante, Santa María de Guadalupe, Santa María de Montserrat, San Martín, La Gorda, San Cristobal, Santa Cruz, Boricán y la Española. Vis por la investigación de este viaje, que Colón visitó a Santa Cruz, negado por el Padre Nazario 213, y que Puerto Rico se llamaba Boricán y no Caribe. Además, al trazer el entendido cartógrafo la isla de Puerto Rico, delineó con perfección y es lo más exacto que hay en la configuración que le da a la isla el último ángulo de occidente, que comprende hoy los puertos de Aguada y Aguadilla. Llama la atención, sobre manera, esa exactitud del dibujo en lo que corresponde la bahía limitada por los cabos San Francisco y Boricán. La costa norte de Puerto Rico está trazada de imaginación, es defectuosísima, y ha sido delineada calculando la acción violenta de los mares del septentrion, que siempre hacen grandes cortaduras en las costas nortes. Como el crucero recorrió la banda meridional, bien retirado de tierra 214 por temer a las restingas y escalos, el piloto de la Nina, al terminar la jornada del día 17 de noviembre, en que día corrieron 30 leguas por aquella costa, el consagra una línea, pudiendo trazer el día 18 la parte occidental de Boricán, y sobre todo, con mayor perfección, el último ángulo de occidente, donde permaneció la armada 2 días. Entre Boricán y la Española no traza Juan de la Cosa ninguna isla, por lo que nos inclinamos a creer que los viajeros no vieron la mona. La isla que llamó la atención del Dr. Chanca fu indudablemente sitio, hoy disco.
Fernando Colón tampoco menciona la mona al referir este viaje del almirante. D. Martín Fernández de Navarrete, al añadir la relación de Diego Álvarez Chanca, es quien pone, por vez primera, en una lámina a la isla mona como la divisada. Error acogido por Don José Julián de Acosta al glosar la obra de Fray Inigo Abad, y seguido después por Vizcarrondo, Janer y otros al redactor sus epítomes de geografía de Puerto Rico. Al partir la Armada el 22 de noviembre, por la mañana, con rumbo al noroeste, en demanda de la Española, la isla divisada fue de tan escasa importancia, y llamó tan poco la atención, que el hábil maestre de hacer cartas no juzgó necesario delinearla en su mapa. Y tengas en cuenta que el cartógrafo traza la decida, avistada únicamente, y delinea dos isletas frente a Santa Cruz, como cerrando el paso al norte. Basta una ojeda al mapa de Juan de la Cosa para ver palpablemente, que el crucero se corrió al norte de la Española, ruta negada por el Perico de Guayanilla 215. Toda la costa septentrional está anotada en el mapa, sobresaliendo los conocidos nombres de Samana y Isabela. En la carta náutica de Juan de la Cosa está también el viaje del almirante, cuando fue en demanda de Cuba. Sabemos, por la historia, que Colón, una vez constituida la incipiente colonia en la Isabela, entregó el mando a su hermano Don Diego, y en una escuadrilla, formada de la Nina, la San Juan y la Cartera costeó la parte boreal de la Española, directa a Montecristi 216 y al lugar que ocupó el fuerte de Navidad 217, de allí siguió hasta la Isla Tortuga 218, luego volvió a tocar en la Española 219, pasando a Cuba, que tierra avistadalamo alfa. Los indios llamaban aquel sitio Bataquiri, y hoition el nombre, también indio, de Macy 220. Navegó 20 leguas el crucero, costando el sur de la isla de Cuba, y reconoció la gran bahía de Guantánamo, donde los indígenas agasallaron a los viajeros con pescado, iguanas, huiches y casabe. Diego, el indio de Guanahani, hizo de interpret. Prosiguió el almirante su derrotero, y el 3 de mayo, 1494, modificó el rumbo hacia el sur descubriendo la isla de Jamaica. Corrió la costa 221 y fue el crucero a un puerto, que el almirante llamó Puerto Bueno 222. El 14 de mayo hizo rumbo de nuevo a Cuba, resuelto el marino Genoves a navegar 500 o 600 leguas adentro a ver si era tierra firme. Luego a un cabo, que denominó Cabo de la Cruz 223, hubo tronadas, y el crucero tuvo que evitar innumerables isletas 224 y bajos. Siguió navegando hacia occidente, siempre evitando las islas y restingas, y después de recorridas 335 leguas se detuvo en la isla de Pinos, la cual Colón llamó San Juan Evangelista 225. Retornó el almirante, levantando por fin aquella información en que opinaba, y hacia opinar a la tripulación de las tres carabelas, que la isla de Cuba era tierra firme. En el mapa de Juan de la Cosa Sve terminar al cartógrafo su dibujo sin trazar el resto de la isla de Cuba 226, y dejando marcadas en aquellos sitios un sin número de islas y islas, diseminadas en el mar 227. A la vez coloca, en el lado opuesto a la región de Cuba explorada, una banderola castellana como señal de dominación sobre aquellas tierras.
Volviendo atrás el crucero, toco de nuevo en Cabo Cruz, donde se dejó una misa solemne bajo un árbol. De Cabo de la Cruz, por no tener vientos favorables, volvió la escuadrilla a Jamaica, y de aquí a Cabo Tiburón de la Española, que llamó el almirante, Cabo de San Miguel 228. No conoció Colón el sitio a que había arribado, hasta que los indios le sacaron de dudas, llamando un cacique por su nombre. Entonces empezó el almirante a costear, por primera vez, el sur de la Española. A fines de agosto surgió la Nina en una isla, que llamó Colón Alto Velo 229, y ali esperó a las otras dos carabelas. Reunidas las tres naves fueron a otra isla 230, y costando de nuevo la banda meridional de la Española pasaron por delante de la boca del río Neba 231 avistando un llano amenazamo de caseríos tan contiguos, que por espacio de una legua parecía un solo pueblo. Envió Colón correos a la Isabela dando cuenta de su legada, y prosiguió su derrotero legando al antiguo cacicazgo del Higui, donde le impidieron los indios de Cayaco hacer iguada. Este espíritu guerrero encontrado en esta comarca marítima se explica por su inmediación a la isla Atamana, Sayana, ya en poder de los terribles Caribs. Al llegar a este punto, las fuerzas físicas del Gran Marino Genovés estaban agotadas, las carabelas permanecieron 6 días resguardadas a la entrada 232 del Canal de Sayana por el mal tiempo que hacía, y habiéndose agravado la enfermedad del almirante, hizo rumbo la escuadrilla a la Isabela. El almirante Hubiera en su segundo viaje recorrido la Española por el sur para ir al fuerte de Navidad, como pretende el Padre Nazario 233, al llegar al Cabo Tiburón, a su regreso de Cuba y Jamaica, Hubiera conocido inmediatamente aquella costa, y no sustió tal cosa, sino que necesitó warslamer 234 por los indígenas para cerciorarse que había arribado a la Española. Además, después del largo viaje efectuado, se hubiera Colón dirigido inmediatamente a la Isabela, no volviendo a costear la parte sur ya conocida, y vemos todo lo contrario, que enfermo y rendido prosigue el bojo de la banda meridional de la Española para explorarla personalmente, pues sabía únicamente que era una isla por haber enviado antes una carabela a voltearla. No es apócrifa. En una sola vez nombra el presbítero Nazario la carta náutica de Juan de la Cosa al ocuparse, en su libro 235, del segundo viaje de Don Cristóbal Colón, lo cual aparece suma extraña, si consideramos que el perico de Guayanilla manifiesta especial predilección hacia Diego Álvarez Chanca, precisamente por haber sido uno de los viajeros expedicionarios, que acompañaron al intrépido marino Genovés en el bojo de la Armada por el archipiélago antillano. Juan de la Cosa fue compañero de Colón en el primero y segundo viaje, y cuando fundada la ciudad de Isabela fue el almirante en demanda de Cuba 236. Nosotros, en carta publicada en el periódico La Correspondencia 237 hicimos mención del célebre capitán y cartógrafo, dispuestos a utilizar, como dijimos, el mapa del compañero del gran liguor para dilucidar el punto, que se discutia, de cual fuera el fundadero electo por el descubridor al arribar a las costas de Boricán, y también desvencer con esta interesantísima carta de merir algunos de los errores sostenidos por el presbítero Don José María Nazario y Cancel. En el artículo intitulado 238,
El mapa mundi de Juan de la Cosa se ocupa recientemente el Padre Nazario de este mapa, para manifestar que, esta carta, tal como se conserva en el Museo Naval de Madrid, reproducida por la Revista General de Marina, publicada por la Revista Ilustrada El Centenario y por la Ilustración Española y Americana y antes que por todas estas publicaciones, reproducida en la parte que se refiere a América, en 1860, en el libro Viajeros Modernos, páginas 50 y 61, ESA. Carta de Go, es apócrifa, no es auténtica, notion la autoridad del autor a quien se atribuye. Vemos con satisfacción el número de copias citadas por el erudito presbítero, pero, creemos que aun considerando la apócrifa, es de suma extrañeza no la cites en su obra de referencia, siquiera para combatir la como falsa hija de uno de los compañeros del gran navegante, testigo presencial de su segunda empresa. A las copias citadas por el Padre Nazario podemos añadir, la reproducida fotográficamente por el periódico Ilustrado España y América 3 de abril de 1892, el facsimile del Baron de Humboldt, la copia litografiada en negro de Mr. Jomard, el facsimile del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano 239, y la reproducida por calco y grabada en piedra por I. Buffard, en 1837, para ilustrar la obra de Don Ramón de la Sagra 240. Es raro tanto honor a un pergamino viejo, imperfecto y por añadidura apócrifo. Al Señor de la Sagra se deb, según afirma el Conde de las Navas 241, la iniciativa de las diligencias llevadas a cabo para recuperar la carta de Juan de la Cosa. Si la carta trae los descubrimientos de Juan Cabot, hay que tener en cuenta, que este celebre navegante veneciano propuso al rey de Inglaterra Enrique VII ira descubrir nuevas tierras tan pronto se tuvo noticia del primer viaje de Colón, y que en 1497 arribó al continente norteamericano, por lo cual discrena 242 que Cabot tuvo la fortuna de descubrir el continente del Nuevo Mundo un año entero antes que el gran navegante Genoves. 243 Sebastián Cabot, hijo del anterior, así como Luis y Sancho Cabot le acompañaron en esa expedición 244. Enseguida se tuvo conocimiento en la corte de los reyes católicos del viaje y exploración del inglés 245, y su hijo Sebastián se pasó después al servicio de España y asistió posteriormente al Congreso de Badajoz, en el que se repartieron las Moluccas entre España y Portugal, navegó luego al servicio de la Corona de Castillo, y volvió a Inglaterra con el título de Gran Piloto. En el mapa de Juan de la Cosa está la exploración de Vicente Yanez Pinzón, que había sido piloto de la Nina durante el primer viaje del almirante. Con 4 barcos abandonó, el 18 de noviembre de 1499, el puerto de Palos, hizo rumbo más directo al suroeste, que las precedentes expediciones, pasó la línea equinoccial y el 20 de enero de 1500 atracaba al continente sudamericano, en el punto donde la costa brasilina proyecta en el Atlántico el ángulo más oriental de la América Meridional, 3 meses antes de la expedición de Cabral 246. Pinzón puso al cabo, junto al cual había adorado, el nombre de Santa María de la Consolación, cambiado más tarde en el de San Agustín. Después de breve marca al sur, retrocedió la flotilla hacia el norte, dio la vuelta al ángulo que forma la costa en el Cabo S. Roque,
siguió al noroeste recorriendo la considerable extensión de 650 leguas, por lo menos, hasta el Golfo de Paria y la Costa de las Perlas, y prosiguiendo al oeste llegó hasta el litoral de Costa Rica. De donde retornó a España, pasando por la Española y las Islas Bahamas, septiembre de 1500. No hay imposibilidad cronológica para que este viaje figure en la carta de Marer de Juan de la Cosa, cuando nos consta por la historia, que entrambos pilotos fueron compañeros desde el primer viaje del almirante, y le vemos después figurar juntos en Burgos, 1507, en la Junta de Habiles Pilotos que se reunió por orden del Rey Católico para dar impulso a los descubrimientos. De que el Marañón, o Amazonas, y el Cabo de Santa María de la Consolación, o de San Agustín, no están trazados con suma precisión geográfica no creemos lógico se deducica que es subnimo la carta de Marer de Juan de la Cosa 247, considerando esta equivocación como patente prueba de que Vicente Yanez Pinzón no dio conocimiento de sus descubrimientos a la cosa. Estos errores geográficos son propios de aquella época, and que se empezaba a explorar y delinear las tierras del Nuevo Mundo. Colón en su diario de navegación del primer viaje de Cuba una latitud de 42 degrees en vez de 21 degrees. El globo terráqueo de Martín Behaim con errors hasta el grado 16. En el mismo mapa de Juan de la Cosa se encuentra la boca del Drago paralela con Buenavista en el Cabo de las Islas Verdes, en vez de estar bajo los 11 degrees a los 16 degrees. El signo de cancro toca la costa sur de Haiti, cuando la verdadera situación de la punta extrema meridional de la Española está a los 17 degrees y medio, etc. Syria, pues, lo mismo que decir que la carta geográfica dibujada por Pizzigano en Venecia, en el año de 1367, es apócrifa por no ser exactas sus anotaciones cosmográficas, que el mapa de Andrés Bianco, dibujado en 1436, es subnimo por no existir las tierras trazadas, y que la carta marítima de Toscanelli notion la autoridad del autor a quien se atribuye por no haber dado Colón en su viaje con Antilia y Zapangu. El viaje de Rodrigo de Bastidas fue efectuado de octubre de 1500 a septiembre de 1502, y comprendió desde la isla de Trinidad hasta el istmo de Darien. Juan de la Cosa acompañó a Bastidas en calidad de primer piloto. Partieron de Cádiz en dos barcos. Visitaron el Golfo de Venezuela, conocido de la Cosa hasta el Cabo de la Vila, y desde aquí investigaron las costas hasta llegar al istmo de Panamá. Las costas delineadas por el hábil cartógrafo y piloto son las que eran conocidas en su mayor parte, desde el viaje de Ojeda en 1499. Este viaje se efectuó, dándose la vila la flota de Ojeda en el puerto de Santa María el 20 de mayo de 1499. A los 24 días de navegación llegaron a la Guayana Francesa, a un punto de la costa americana mucho más meridional que la isla de Trinidad, donde Colón había arribado. Costaron el litoral con rumbo noroeste hasta el Golfo de Paria, exploraron al oeste las costas de Venezuela, a la cual dieron este nombre, por recordarles Venecia las viviendas de los indígenas, llegaron a las bocas del Magdalena, desde donde singlaron a la Española. No entrana, pues, falsedad alguna, se encuentra perfectamente dentro del orden cronológico y histórico, el delineamiento de estas costas de tierra firme en un mapa trazado en 1500,
Y que o autor pudo muy bien ir perfeccionando personalmente a medida que completaba sus estudios geográficos de las invenidas comarcas. Y legamos al argumento actuales del padre Nazario. Dice en su artículo de referencia, el bojo de la isla de Cuba efectuado en el año 1509, del que no tuvo conocimiento Juan de la Cosa, porque en ese año moría citado en Cartagena, es testimonio poderosísimo para probar que Juan de la Cosa no es autor de la carta mapamundi que se le atribuye que, como un tesoro, se guarda en el Museo Naval de Madrid. Al regresar el rey Don Fernando desde Nápoles, y después de haber levado a efecto, en Burgos, la Junta de Habiles Pilotos para impulsar los descubrimientos, ordenó al comendador Ovando el Bojo de Cuba, pues se dudaba en el almirante en la información que había hecho en la isla de Pinos, tuvo razón en creer la tierra firme, osi realmente era isla 248. Esta exploración la verificó Sebastián de Ocampo, que había sido criado de la reina Isabel, y era uno de los vecinos de la Española. Se hizo a la villa en el puerto de Santo Domingo y costeó toda la parte norte de Cuba, reconociendo algunos puertos. Por avarias en las naves surgió en una bahía, que llamó Puerto de Caranas, por haber puesto una nave en seco para la carena. Este puerto es el que se denomina Hoy San Cristóbal de la Habana. Repuesto de este contratiempo siguió Ocampo viaje y reconoció la punta occidental de la isla, que tituló Cabo de San Antonio. Voltejó el cabo y hizo rumbo al este, recorriendo la banda meridional de la isla hasta Cabo de la Cruz, de aquí navegó, desviándose de la isla, hacia Cabo San Miguel, Hoy Tiburón, de la Española, de donde prosiguió su derrotero hasta Santo Domingo. Basta una simple ojeda en el mapa de Juan de la Cosa, y la narración del viaje de Sebastián de Ocampo, para evidencia el error en que incur el perico de Guayanilla al considerar en la carta náutica de Juan de la Cosa el bojo de Cuba ordenado en 1509. Hemos dicho que la figura trazada por el célebre cartógrafo Caras del Departamento Occidental de Cuba Juan de la Cosa delineó la extremidad occidental de la isla Unión de la península de Zapata a la isla de Pinos, porque precisamente hasta esta isla llegó el piloto en unión del almirante. Y en el viaje de Ocampo los lugares mejor explorados fueron los de la provincia de la Habana, donde se detuvo a componer sus naos trabajadas por la broma. Y tanto esta provincia como la de Pina del Rio con su península de Guanahacabibes y Cabo San Antonio corresponden al departamento occidental, ignorado por Juan de la Cosa y no trazado en su carta de marer. Si Cuba aparece en el discutido mapa como isla, y no como tierra firme, habitas a que, desde el primer reconocimiento de ella, la trazó Juan de la Cosa como isla, siguiendo las indicaciones de los indígenas, y hasta el mismo Colón estaba en esa creencia, cayendo en error cuando quería seguir el mapa de Toscanelli y dar con Cipango, Cata y el Corsonso Oreo. Y prueba de ello, que dice el diario del almirante, domingo 21 de octubre, y después partir para otra isla que se llama Cipango, según las señas que me dan estos indios que yo traigo, a la cual ellos llaman calba. Martes 23 de octubre quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que creo que debe ser Cipango, según las señas que dan esta gente de la grandeza de la y riqueza. Miércoles 24 de octubre esta noche a medianoche levantó los anclas de la isla Isabela del Cabo del Ilio, que es de la parte del norte, a donde yo estaba pasado,
para ira la isla de Cuba, a donde hoy desta gente, que era muy grande y de gran trato. Y porque ventaba yerechio y no sabia yo cuanto camino hobis fast a la dicha isla de Cuba. Domingo 28 de octubre la isla, dice, case lina de montanas muy hermosas, anque no son muy grandes en longura, salvo altas, y toda la otra tierra es alta de la manera de Sicilia, lina es de muchas aguas, según pudo entender de los indios que consigo que tomo en la isla de Guanahani, los cuales le dicen porcinas, que hay 10 rios grandes, y que con sus canos no la pueden cercar en 20 días. A pesar de los indios manifestar siempre a Colón, que Cuba era una isla, cuando estaba la armada en el río de Mares Puerto de Nuevitas Anita el gran navegante en su diario lo siguiente, que nos transmite las cosas, jueves 1 degree de noviembre y es cierto, dice el almirante, cuesta es la tierra firme, y que estoy, dice el, antizado y Viernes 2 de noviembre, y todavía afirma que aquella es tierra firme. Colón, anciando llegar al angelido continente, y fijó en el mapa de Toscanelli, dudaba de los indígenas y de sus propias exploraciones 249, y por eso, le vemos al visitar la banda meridional de Cuba, después de su segunda empresa, levantar aquella desgraciada información en que opinaba y hacia opinar a todos sus compañeros, que Cuba era tierra firme. Finalmente, Pedro Martir de Angleria nos testifica 250 del aprecio en que ya en su época se tenían las cartas de Juan de la Cosa, sin considerar el ladrón de los papeles del almirante, dando el sabio cronista superioridad a los pergaminos del hábil cartógrafo sobre los de los demás cosmógrafos de su tiempo, y manifestándonos la reserva con que se guardaban estos documentos geográficos en poder del gobierno. Queda, pues, probado suficientemente, que el mapa mundi de Juan de la Cosa no es apócrifo, y que con sobrada razón se conserva en el Museo Naval de Madrid como un tesoro geográfico inapreciable. Borican. Hay escritores puertorriqueños que continúan poniendo en tela de juicio el nombre indígena de la isla de Puerto Rico, a pesar de la brillante conferencia desarrollada sobre este tema, en el Ateneo, por Don Salvador Brau. El sujeto investigador, nutrido de interesantes datos, concretó 251 los testimonios históricos aducidos en pro de su tesis. De esta manera, escritores época denominación Dr. Chanca 1493 Burican Gonzalo Fernández de Oviedo 1535 Borican Fray Bartolomé de las Casas 1550 252 El Bacalar Santa Clara 1582 Juan de Castellanos 1589 Antonio de Herrera 1601 Juan de Layet 1640 Diego de Torres Vargas 1647 Fray Inigo Abad 1788 Borinquen Juan Bautista Muñoz 1793 Borican Washington Irving 1828 Alejandro Tapia 1854 El Dr. Diego Alvarez Chanca, and su carta al Cabildo de Sevilla, Lama a la Isla de Puerto Rico, primero, Burican, después, Burican, y por último, Borican. Letrone, and su Geografía Universal, 1844, y Pastrana and su Catecismo Geográfico, 1852, Laman a la Isla Boricua. El mismo Pastrana, con su genio poético, toma el vocablo de Fray Inigo Abad, Borinquen, y cambiando el acento crea la palabra Borinquen,
Locual ha tenido popular aceptation, principalmente entre liderados y potas. El Bro. Don Juan Manuel Echeverria y el Profesor Don Manuel Felipe Castro, en sus cantos épicos consagrados al sitio puesto por los ingleses a la ciudad de San Juan en el año de 1797, llaman a Puerto Rico, Caribe. El Padre Nazario 253, al tratar este punto, se separa de Chanca y se decide por Caribe, como nombre primitivo de la isla. Castro y Echeverria, al fijarle Puerto Rico el nombre de Caribe en sus poemas, escritos el año de 1851, no hicieron más que seguir a Don Martín Fernández de Navarrete, en sus comentarios de 1825 al Diario de Colón. Y vamos a probarlo al estudiar Navarrete el Diario del Almirante y llegar a la anotación del martes 15 de enero, donde dice Caribe, pon el académico Don Martín una llamada y signa, Puerto Rico, e igual manipulación efectua al encontrar dicha voz Caribe en la asignación del miércoles 16 de enero y ha inducido a error a Navarrete y al Padre Nazario la siguiente relación del mismo diario. Al amanecer de ese día 16 partió la armada del Golfo de las Flecas, Bahía de Samana, levando la prow al leste cuarta del nordeste para ir disque a la isla de Caribe. Con esta ruta, Colón se acercaba indudablemente a Puerto Rico, quitándole la isla al sureste, a más de 120 millas, y quizás, rectificando algo el rumbo, hubiera dado el almirante con Borican, en este su primer viaje, si la gente no desira el retorno a España por el mal estado de las carabelas. Pero hay que tener en cuenta, que si tal derrotero hubiera podido llevar a Colón a la isla de Puerto Rico, también con igual rumbo, más o menos rectificado, hubiera ido a las islas de Barlovento, donde señoraban los Caribes, y a quienes se referían los indígenas, que estaban a bordo, al hablar de Caribe, pues no correspondía a los naturales de Borican, y a los de las islas de Barlovento, la descripción que los indios quisqueyanos y yuquios, de a bordo, le daban al almirante de los habitantes de Caribe, narra el diario de navegación, martes 15 de enero dice, el almirante, que quiera partir, porque ya no hay profesionada de teners, por haber pasado aquellos desconciertos, debe ser del escándalo de los indios. Dice también que hoy ha sabido que toda la fuerza del oro estaba en la comercia de la villa de la Navidad de sus Altezas, y que en la isla de Caribe 254 había mucho alambre y en Matanin, puesto que será dificultoso, porque aquella gente dice que como carne humana. Y al siguiente día escribe Colón en su cuaderno de Bidasura, miércoles 16 de enero, para ir disque a la isla de Caribe 255 donde estaba la gente de quien todas aquellas islas y tierras tanto miedo tenían, porque disque con sus canos sin número andaban todos aquellas mares, y disque comían los hombres que pudieran haber. La derrota disque la había mostrado unos indios de aquellos cuatro que tomó en el puerto de las Flechas. Basta la simple lectura de este párrafo para comprender claramente que los indios quisqueyanos no se referían a Puerto Rico. A suroeste de la bahía de Samana está la isla de Atamana, Hoyseana, la cual para la época del descubrimiento estaba ya en poder de los Caribes. Además todos esos mares estaban infestados de los belicosos antropófagos, que en sus almadias salían a partir por las vecinas tierras desde las islas de Barlovento y costas de Venezuela y Colombia.
Ycon firman nuestro parecer, de error de Navarrete en interpretar a Carib por Puerto Rico, aquella seguridad, que le daban los indios de a bordo a Colón, de que iba a dar con Matanino, Martinica, al poner el rumbo de la Armada Nordeste Cuarta del Este, lo cual no era cierto, como tampoco lo era, que dicha isla estaba ocupada solamente por mujeres. Tengas en cuenta además, que ya el domingo 13 de enero, al trapillar el almirante con los indios sigüeyos de la bahía de Samana, se creía que eran los Caribs, a quienes tantos deseos tenía de conocer. En la carta de Cristóbal Colón, escrita en el mar, cuando regresaba del primer viaje, y enviada desde Lisboa, en marzo de 1493, a Barcelona, donde se encontraban los reyes católicos, se le, así que monstruos no he halado, en noticia, salvo de una isla de Caribs, que es la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que llenan en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana vis, pues, que la isla de Carib, era una del grupo de los de Barlovento. Ocupada por indios antropófagos, y probablemente se referían los indios de a bordo a Cibiquira, Guadalupe, a especie de fortaleza, de donde salían a piratear los Caribs en sus grandes canoas por todo el mar de las Antillas. Lo acontecido en esa isla en el segundo viaje de Colón con afirma este acerto, pues no había ninguna isla con el nombre especial de Carib, y indudablemente se referían los indígenas, que estaban en la Nina, al pueblo de aquellas islas que, a diario, le atacaban y saqueaban, y al cual llamaban Caribes. Y dada la dificultad de interpretar un lenguaje nuevo y extraño, a pesar de llevar Colón un expedicionario poliglota como lo era el judío Luis de Torres, que dominaba el hebreo, caldeo y árabe, tomaron el contenido por el continente y aplicaron el vocablo a la isla cuando los quisqueyanos se contraían a los naturales de ella. Consent, pues, que Don Martín Fernández de Navarrete es el único historiador, que ha aplicado la palabra Carib a la isla de Puerto Rico, siguiendo después Castro y Echeverría, en 1851, y en la actualidad el presbítero Nazario y Cancel. Bastarían los testimonios históricos presentados por Don Salvador Brau, en su interesante conferencia, y los razonamientos anteriormente expuestos, para dejar dilucidado este punto de nuestra prehistoria regional, pero como además del Perico de Guayanilla con su Carib ha aparecido Don José de Jesus Dominguez asignándole a la isla, como nombre indígena, el de Buricum 256 o Buricum 257, Cremos, por lo tanto, conveniente apurar el testimonio de todos los cronistas y historiadores. Y para ello, agregamos a la rica tabla de escritores de Indias, presentada por el Señor Brau por orden cronológico, la siguiente, autores fecha nombre Pedro Martir de Angleria 1494 Buricina 258 Juan de la Cosa 1500 Borican de Fernando Colón 1571 259 Idem pp Priors de San Jerónimo 261,517 Borican Francisco López de Gamarra 1540 261 Borican Martín Fernández de Navarrete 1825 Carib Modesto Lafuente 1860 Borican Alejandro Gómez Reynra 1860 Idem Manuel Felipe Castro 1851 Carib 1.
Manuel Echeverria 1851 Idem Rodolfo Crana 1891 Borican Otto Nusel 1892 Borican 262 Emilio Castilla 1892 Borican Revue de Dumons 1893 Boric Bla Silaba Bulletin, en Sustitution al Bo de Borican, La Encontramos en Chanca, Martyr de Angleria, y los Geronimos, cronistas que respecto a vocablos indígenas sufren lamentables equivocaciones. Los demás cronistas y historiadores, que se han ocupado de Puerto Rico usan el bo, como puede verse perfectamente en los dos tablas que hemos presentado. Don José de Jesus Dominguez, en Nuestros Días 263, se decide por la sílaba bulletin tanto bo como bulletin, son dos sílabas de pronunciación labial, susceptibles de pasar de un sonido a otro por leyes filológicas conocidas. La raíz bo es mucho más común en los vocablos, que conservamos del lenguaje indo-antillano, y con etimología conocida. Además, es importantísimo notar que Juan de la Cosa, que acompañó al almirante en el primero y segundo viaje, Don Fernando Colón, que tuvo en su poder los documentos de su padre, Bartolomé de las Casas, que residió tanto tiempo en Santo Domingo y el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, que trató personalmente al conquistador y poblador Juan Ponce de León, describen el nombre indígena de la isla de Puerto Rico con la sílaba bo respecto a la que el Dr. Domínguez pone en sustitución a la chu. Habitas a miras innovativas fonticas. Roque Barcia Hadica 264, convene que somos innovadores con discreción, no barbaros, y barbaros somos siempre que vamos contra la razón de la palabra, que es su etimología, su fuente, su principio. Desfigurar la palabra indo-antillana borican sustituyéndola, arbitrariamente, con boricua, buricum o buricum esir contra la etimología del vocablo, contra sus radicals, y contra la escritura y ortografía de los primeros cronistas. Tan bárbaro es añadir letras de más a una palabra como quitarlas en reloj, por ejemplo, ¿cuál una letra más inútil que esa? Sin embargo, reloj procede del griego horologion, el indicador de la hora, y mediante la eufemización tenemos reloj, relox y reloj. Esaj, pues, que representa la G del griego y del latín, sería un barbarismo retirarla del vocablo. Y via otro ejemplo, a la inversa del anterior, hasta hace poco tiempo se escribía armonía sin h, pero la academia, volviendo por la fuerza del lenguaje exigió la h, y se escribe, harmonia, por su origen latino y griego. Si mañana viazimos que la misma docta corporación ordenaba, que abogado se escribis abogado, sería una innovación de igual pureza, porque esa voz procede del latín advocado, ablativo de advocatus, y lo escribimos anomalamente con b teniendo en su origen v aceptariamos, que se agregas la en borican, para hacer borinquin. Siluso hubias trado la desaparición de la en contra su etimología, pero la sílaba ries una raíz indo-antillana y ren no lo es. La sílaba quem en sustitución a quen que introduce el Dr. Domínguez va también contra la escritura y ortografía de los primeros cronistas y el ida a la y acento nasal, al agregarla la m por la n, anque la m c letra labial. Verdaderamente que los vocals nasales existen en las lenguas antiguas, principalmente en el sánscrito, y también en el latín, donde serían escritas como hoy en portugués am, im, 265,
Pero los indígenas antillanos no daban preferencia a sonidos nasales en el uso de sílaba fuertes, que requieren consonants como la que y no sacamos nuestras afirmaciones de conjeturas y hipótesis. Oigamos lo que dice el almirante, el martes 25 de diciembre, en su cuaderno de bitasura, Shinanuna habla la más dulce del mundo y mansa, y siempre con risa. Los holandeses son muy amigos en su lengua de reemplazar la c y la q por la k 266 y los suecos shindan hoy día a este cambio. Los polacos acostumbran a usar una k, muy ruda, delante de en algunas palabras y son muy dados a usar dobles consonants. Los árabes, tan dados a los signos de aspiración en una que representa una mezcla de inspiración muy ronca y particular, una que guttural, y también en otro sonido que corresponde a una que muy fuerte 267, pero colon nos dice gráficamente, que el habla de nuestros indios era la más dulce del mundo y mansa, y siempre con risa. Y este parecer es lo dirá un hombre del norte de Europa, de espero parlar en gutturales sonidos, podría pasar por cortesía del gran navegante con los que le habían ayudado a salvar los restos del naufragio de la Santa Maria, pero lo imite nada menos que un genovés, posder de los dulces y melodiosos acentos del latio. Para cerciorarnos de la veracidad del almirante, al just apreciar la dulzura del lenguaje de nuestros indios, comparemos algunos vocablos indo-antillanos con los de otras lenguas americanas, la mexicana, por ejemplo, y notaremos la suavidad de las palabras de nuestros indígenas. He ahí los nombres de algunas islas del archipiélago antillano, Tomados al azar, Borican, Cuba, Quisqueya, Haiti, Bimini, Guanahani, Yuma, Mayaguana, Beak, Sibuquira, Siquio, Zamaca, Cairi, Yumi, Yukia, Guanaja, Acamaniro, Matanino, Babique, Guanabo, etc. En el mapa del Anahuac, tales como eran los nombres en 1521, Giovotine, Geografo, también limos al azar, Mecoacan, Zacatalan, Quitlatcapan, Matlatcinco, Coixco, Coatzacoalco, Zatonacapan, Tlatlauquitepec etc. Como los mexicanos no pronunciaban las letras B, G, R, S, iban preciados a usar mucho de las letras P, C, L, X, Y, T de manera, pues, que ni la etimología u origen, ni la necesidad de pronunciación, ni el uso autorizado por los cronistas informan en favor del vocablo buricum o burincum, con el cual pretende el señor Don José de Jesus Dominguez sustituir a la palabra borican, usada por una mayoría respetable de cronistas, cartógrafos y historiadores. ¿Qué significa borican? No existe nada en la naturaleza que tenga más vida que las palabras, y para llegar a posar tal vitalidad ha debido el lenguaje estar en un estado de fluctuación o indecisión hasta llegar a constituir un verdadero organismo. Hoy podemos admirar la diversidad que hay, en el modo de expresarse por medio de las palabras, entre unos y otros pueblos, pero con un detenido examen se pueden señalar los jalons de una marca evolutiva, llegando hasta encontrar las tres grandes divisiones del lenguaje, monosilabismo, agglutinación y flexión. Los sabios están unánimes en admitir que la construcción del lenguaje ha principiado por la génesis de las razas. Dice Max Muller 268, el sánscrito, el hebreo o el griego no hubiesen atravesado la agglutinación o capa agglutinativa,
si no hubayaran atravesado un periodo como el chino, y lado o monosyllabico, su forma actual sería un milagro. El monosyllabismo, pues, ha sido el primer medio que los hombres han tenido para comunicar sus efectos, sus necesidades y sus ideas, prescindiendo de la mímica y de la onomatopeya, de aquí han pasado por una evaluación secular de grados diferentes a la aglutinación, y por fin, han alcanzado algunos pueblos por medio de la compenetración y las tendencias flexivas, la forma más perfecta del lenguaje. Es, por lo tanto, una cosa reconocida en el progreso de la lingüística, que la raíz ha tenido que existir por sí misma antes de llegar a la aglutinación y a la flexión. En el estudio de las raíces de las lenguas indogéticas es un auxiliar poderosísimo el zend y el sánscrito, manantiales fecundos donde el investigador filólogo sacia la sed que le devora, pues no conform la filología con darnos a conocer el hebreo, el griego y el latín haciendo en busca de progenie más antigua. Las investigaciones interesantísimas de Grimm sobre las lenguas germánicas, y los trabajos de Bott y otros filólogos sobre las lenguas indo-europeas constituyen la escala de Jacob para la filología comparada, pudiendo considerar esos estudios como fuente regeneradora de la historia antigua 269. Pero en las investigaciones del lenguaje indo-antillano, todo es tineblas, no nos queda un dialecto siquiera, que pueda servir de apoyo para verificar nuestros estudios, únicamente, palabras sueltas, ya designando un árbol, una comarca o un río, ya el nombre de un cacique, ya alguna que otra palabra recogida por los cronistas de la época de la colonización. Estas palabras, que quedan al azar en la roca, en el arbusto y en el cronicón son en verdaderas margaritas. Las hemos recogido, con asiduidad, no para reconstruir un lenguaje, lo cual es imposible, sino para propia satisfacción en nuestros estudios filológicos, tratando de averiguar sus raíces, sus temas y designancias, para fijar sus etimologías, porque el estudio de los elementos de una voz es el estudio de la formación de la palabra. Y como dice muy bien el doctor catedrático del Instituto Don Enrique Álvarez Pérez en la gramática española que está editando 270, el filólogo, como el naturalista, analiza los distintos elementos que constituyen el organismo de la palabra, estudia las diversas fases que presenta en su desenvolvimiento, y compara las analogias y diferenciación con otras del mismo idioma o de los congéneres. En la carta de Cristóbal Colón escrita en el mar cuando regresaba del primer viaje, y enviada desde Lisboa, en marzo de 1493, a Barcelona, donde se encontraban los reyes católicos 271, se lee, en todas estas islas non vide mucha diversidad en la fechura de la gente, nin en las costumbres, nin en la lengua, salvo que todos se entienden que es cosa muy singular. Dice el almirante en su diario de navegación, lunes 12 de noviembre, y también estas mujeres mucho enseñarían a los nuestros su lengua, la cual es toda una en todas estas islas de India y todos se entienden y todas las andan en sus almadias. Además de un lenguaje indo-antillano, conocido en todo el archipiélago 272, ocupado por los indios procedentes de la Florida, había sus dialectos en algunas islas 273, nacidos de la peregrinación de las palabras, y de la evaluación en el continuo fermento en que se halaban, principalmente en un idioma, como el indo-antillano,
que no había legado a la cristalización fontica 274. Algunos hay que opinan que la lengua maya, o primitiva del Yucatán, tuvies sus afinidades con la que se hablara en Cuba, especialmente en la parte occidental de la isla, tan cercana a la península yucateca. Indudablemente había diferencia de dialecto en la región del oeste de Cuba, pues el intérprete Diego, que acompañaba a Colón, cuando viajaba cerca de Batabano o Mayabec, no fue comprendido de los indígenas, y por los indios de Vueltaraba. Pero el lenguaje siboney, o de los indios de Cuba, era un dialecto con ligeras diferencias de la lengua general indo-antillana. Ahora bien, sinónimos a la palabra borican, cuya etimología queremos estudiar, tenemos, que existen en ese vocablo tres races aglutinadas, bo y quen. La initial bo 275 equivale a grande, señor 276. Y la encontramos con este valor en las palabras indígenas, cadenabo señor del oro. La matu así este regulo por hallarse en su casi casgo las minas oríferas del Cibao. Bohecho señor de gran territorio. Nombre asignado al anciano cacique de Jaragua. Bogio territorio del señor. Denominación adjudicada a la parte septentrional de Santo Domingo. También tenía este nombre el rancho du se guarachia el indio con su familia. Por antonomasia, la propiedad de un hombre jefe. Boya gran lugar en el cacicazgo de Higie. Bosiu gran rio de Santo Domingo. Bohidi el sacerdote entre los haitianos. Boniata comida del señor. Bosiba Pedra Grande. Jobo Babacu Eva del señor. Los indios suponían que de esta gruta habían salido el sol y la luna. Radicaba en tierras del cacique Maniatabex. Bonao lugar montanoso del señor. Valle montanoso de este domingo donde roldan y recuelme se alzaron en armas contra el almirante. Jobo gran arbol. Los indios referían a Fray Roman Pain, que habiendo ido unos hombres a pescar le cayó el sol y le convirtió en jobos, explicando de este modo la formación de los árboles. Boini el hijo del señor del agua. Este era el nombre de un zemi de piedra, al cual tenían los indios en Haiti gran veneración, y cuando no lo iban a visitarlo. Fray Roman Pain. En abo cosa del valiente señor. Lavando la idea de siervo, porque el primer indio que reconoció al Dios de los cristianos, según refiere Fray Roman Pain, dijo al morir, Dios navaré dacha, que quiera decir yo soy siervo de Dios. La sílaba intermedia ri, de borican, entrena el concepto de valor guerrero, así como la idea de fuerte. Y la encontramos en los vocablos, carib nombre aplicado a los belicosos indios de Barlovento. In RIRI según Fray Roman Pain, los indios daban este nombre al pájaro carpintero. Por onomatopeya llamaron así a esta ave, por el ruido ri, que produce al horadar los árboles. Los carpinteros son pajaros valientes, su pico es una verdadera lesna, sufre los tiros repetidos del cazador, y quido picatia la mano que va a cogerla. Baja ri tratamiento a los niños, equivalente a señoría. Huacanaga ri el cacique adicto a los españoles. Qua ri onex nombre de un cacique de Haiti y de otro de Borican. Entrambos muy belicosos. Ju ri can por evaluación, hurricane. Ju, viento, ri, fuerte, y can, grande. Viento fuerte y grande. Cana ri vasages de barro.
Los indios yosaban los calabazos de higuera para guardar líquidos, pero a estas vasajas por ser más fuertes le daban esta denominación. Ari una extranjero, evaluación de gua, ri, valiente, ju, viento, lugar. El valiente del lugar del viento. Refiriéndose los indios de Barlovento, o del este, de donde sopla siempre el viento eligio. Curi can el actual vocablo curican. Cordel largo y fuerte para pescar. Guarico fuerte porción de tierra, o punta, que en Haiti y en Cuba penetra en el march. Jamai fuerte arbol resinoso. Hedwige balsamifer. El Tabonico. La final quen 277, de Borican, implica idea íntima o de relación con la tierra, según lo prueban las palabras, Jenny quen. A especie de pita o agave, que abarca mucho terreno en su desarrollo. Atebian en quen. Phrase con que, al descer de Oviedo, se denominaba a la India que se enterraba viva con el cadáver de su marido. BK. Tierra pequeña. La actual isla de Vallecas. Babe. La isla grande en agua. Bajara. El bohio que ocupaba mucha extensión de terreno. Siko evolucionando en sitio, y en el actual destino. La isleta al oeste de Puerto Rico. Yaque. Gran Rio que recorre toda la longitud de la tierra de la Vega Real de Santo Domingo. Baiti que ri. Punta de Tierra en la isla de Cuba, que hace una fuerte entrada en el march. Hoy se llama, Punta Mesi. Guamai ni. Tratamiento que daban los indios a Cristobal Colón, y que equivale dueno de tierra y agua 278 de modo que Borican puede traducirse por tierras del valiente señor, calificativo justificado, pues, aunque los boricanos no constituyen un pueblo belicoso, ni tenían necesidad para subsistir de hacer la guerra a sus convecinos, fama que se mostraron siempre muy valorosos en la defensa de su país contra las invasiones y depredaciones de los isleños de Barlovento, sus encarnizados enemigos. A Cuba la conquistó Velázquez sin pérdida de un solo hombre, Wanda Esquivel se ajuino de Jamaica sin sacrificio alguno, y respecto al valor de los boricanos, comparándolos con los haitianos, dice Oviedo, en la manera de la gente, no difieren en cosa alguna de lo que tengo dicha de la isla española, excepto que estos indios de Sankt Juan, eran flequeros y más hombres de guerra, pero así andan desnudos y son de la misma color y estaduras. Carib. Hemas dica que Don Martín Fernández de Navarrete, el año 1825, anotando el diario de navegación del almirante, conservado por las casas, fue el que aplicó, por vez primera, el vocablo Carib 279 a la isla de Puerto Rico, pero con documentos auténticos de cronistas y cartógrafos hemos probado ser Borican el verdadero nombre indígena de la isla. Con esta palabra, Carib, designaban los indo-antillanos al pueblo indígena de la América, que habitaba las Antillas Menores y las costas de tierra firme, de donde, navegando en sus piraguas, marchaban estos belicosos indios a piratear en las grandes islas y regions comarcanas. Pueblo guerrero y antropófago, terror de sus convecinos, aunque no eran los Caribs los indios más sanguinarios de América. Cerca del Orinoco dominaban los corpulentos otomacos la quinta esencia de los bárbaros, barbarísimos entre todos los bárbaros 280. Eran estos,
a su vez, el terror de sus vecinos los Guerreros, Caribs, Maypures y Mapoyas 281. Los Acaguas, indígenas colombianos, decían ser los Caribs descendientes de los Tigres, de quienes habían heredado la crueldad que los distinguía. A los Tigres los llamaban Chabay y a los Caribs, Chabay Arriundo de Tigre. A la legada de los Españoles al archipiélago antillano, capitaneados por Cristóbal Colón, dos razas americanas 282 se disputaban el imperio de estas islas. Una raza procedente del norte y originaria de la desembocadura del Mississippi 283, adueñada de la península de la Florida, salvó fácilmente en sus amplias canoas, que daban cabida a 150 hombres, las 30 leguas, que la separan de la isla de Cuba. Además, posteriormente, hubo el fácil acceso por el grupo de las Lucayas 284. Esta raza, llamada por algunos, de los Guaycure, fue arrojada de sus posiciones del continente americano por la belicosa de los Seminolas, valientes indios guerreros, que tan tenazmente combatieron, en 1512, al adelante de Juan Ponce de León, descubridor del País de Cancio 285. La otra raza, procedente del sur, alejándose de los margines del Orinoco 286, su cuna, fue dominando las costas de Venezuela y Colombia, y en son de conquistadora y en virtud de sus condiciones guerreras entró en el archipiélago antillano, apoderándose de las pequeñas islas, cercanas a tierra firme, de donde extendió sus carreras a los mayores. Al poner el almirante el pie en Guanahani, una de las Lucayas, la lucha de estas razas continuaba a muerte, siendo los campos situados al este de Borican la marca invasora de la raza dominante, aunque los Caribs no habían podido apoderarse del territorio. El descubrimiento del Nuevo Mundo hubiera retardado algún tiempo, los españoles hubieran encontrado todo el archipiélago antillano en poder de la raza caribena, pues los que curaran más dados al arito, o bailar cantando, y al beato o juego de pelota, que a los ejercicios guerreros, preferían el alimento vegetal al animal, y sabemos por el diario de Colón, que los indios de las Lucayas ni tenían siquiera los aprestos guerreros del salvaje. En cambio, los Caribs desde niños se educaban, en el manjo del arco, se nutrien con carne humana 287, salían de continuo en sus almadias a sus terribles aventuras de pillage, por lo cual eran más potentes para el combate que los boricanos y haitianos 288, y ya desde Sibuquira, Guadalupe, y Santa Cruz, organizaban a diario, sus carreras a borican, acantonándose en las desiertas islas situadas al este de la isla, principalmente en Beak. El Padre Labat opinaba, 1724, que los Caribs habían emigrado desde la Florida a las Antillas y tierra firme, y algunos escritores de nota, entre ellos Alejandro de Humboldt, han seguido en esta opinión, haciendo proceder el pueblo caribeño de los Apalaches de la América del Norte. Pero después de la obra de Orbini 289 las razas de la América del Sur han sido mejor conocidas. El sabio de Orbini, que empleó 8 años en recorrer el continente suramericano en una extensión de 775 leguas de norte a sur y de 900 leguas de este a oeste y que al regresar a Francia en 1834 obtuvo el Gran Premio Anual de la Sociedad de Geografía,
Opina que la raza caribe procedía de la gran familia brasileño guaraniana. Estos indios cubrían toda la parte oriental de la América del Sur desde las Antillas hasta cerca del Río de la Plata. Además, de Orbini Hacentado, que los Caribes que poblaban las islas de Barlovento y Sotavento, eran idénticos a los Guaraníes, del Brasil, pertenecientes al tronco brasileño guaraniana. Según el erudito venezolano Aristides Rojas 290, los jeroglíficos, ya en las llanuras y orillas de los ríos, ya en las alturas de la cordillera costanera de Venezuela, marcan el itinerario del pueblo caribe y de sus diversas tribus de este a oeste. El padre Raymond y el padre Duterte, misioneros que vivieron largo tiempo entre los Caribes antillanos, conformes a las tradiciones caribeñas, los hacen provenir de los galibis del continente suramericano, Rama, según de Orbini, procedent, a su vez, de la gran familia brasileño guaraniana. Además de marcarnos la antropología la diferencia de tipo y naturaleza del indio del norte y el del sur 291, sabemos por los cronistas que las costumbres y los usos de los indígenas de una y otra de estas razas que estudiamos eran bien diversos, pues, mientras los indios de las grandes Antillas y grupo de las Lucayas eran hospitalarios y pacíficos, los Caribes eran crueles y sanguinarios. Los Guaycures empleaban únicamente las armas para combatir tan solo la agresión de sus feroces vecinos. Estos, por el contrario, hacían de la guerra un uso ciudadano y se entregaban en sus débiles embarcaciones a atrevidas empresas. A Cuba la conquistó Velázquez, sin pérdida de un solo hombre. Juan de Esquivel no tuvo que hacer sacrificio alguno para ayudarse de Jamaica. En Haití inició la guerra contra los españoles el cacique Cayanabo, que era de raza caribe. Los demás regulos siguieron el movimiento con tibieza, aceptando prontamente la coyunda castellana. En Borican, cuyos indígenas eran más flequeros, al desert de Oviedo, y se explica, por tener sus naturales que contrarrestar, muy a menudo, el empuje de la invasión caribeña, que venía por el este, recibióse los cristianos cordialmente, y fue la servidumbre la que provocó después el alzamiento. Y los indios de las Lucayas eran tan inocentes, que se harían las manos palpando el filo de las espadas de los compañeros de Colón. En cambio, los Caribes de Santa Cruz recibieron con flechas envenenadas, diestramente arrojadas por hombres y mujeres, a los compañeros del almirante, que fueron a tomar lengua y hacer aguada. En Guadalupe no ocurrió lo mismo, porque todos los hombres dispuestos para la guerra se habían ido a partir por las islas vecinas. Y ya no es disobviado, que los buques hacían aguada en la Dominica a fuerza de armas. Cuando Ponce de León hizo recolada, expresamente, en la isla de Guadalupe para castigar a sus naturales, tuvo que retirarse bien descalabrado. Y las crónicas de Puerto Rico están bien nutridas con la narración de las terribles invasiones de los Caribes de las islas de Barlovento 292. Eran, pues, los Guaycures y los Caribes dos pueblos de diversa procedencia genealógica, y que lucha a muerte tenía que terminar, por la antropológica, con el triunfo de la raza caribeña, más viral y más apta para la guerra, y la completa absorción y desaparición de nuestros pacíficos indígenas. No podía, por lo tanto, corresponder el vocablo caribe los hospitalarios boricanos, que tan solo empuñaban el arco y la máquina para defender el terreno, y, por lógica deducción, tampoco a su país,
YSI, únicamente, a los naturales de las islas de Barlovento. ¿Qué significa Caribe? Según el sabio Humboldt, el vocablo Caribe procede de Colina, Caripuna, habiendos transformado la la PNRYB de Colina o Carina se Hajeco Caribe o Galibi. Nosotros, siguiendo la teoría filológica de que estos vocablos antes de llegar al periodo de aglutinación en que se encuentran han pasado por el monosilabismo, creemos que la primera sílaba ca de Caribe, así como el ga de Galibi es una evaluación de la raíz gua, que sílaba gua o hua, en sus diversas acepciones pertinentes a tres idiomas americanos, el guaraní, el Muisca y el Quechua 293. Pedro Martir de Anglria ha sido el primero de los cronistas de Indias 294, que ha llamado la atención sobre la frecuencia de la sílaba gua en el lenguaje indo-antillano. Según el Misionero Ruiz Montoya 295 la palabra guaraní equivale a guerra, y guaraniera, a guerrero, y a guaraní, a guerrir etc. De Orbini acepta esta etimología. Y Aristides Rojas 296 opina, que guaraní es corrupción de guarini, y que de esta voz se derivan Calibi, Caribe, Caribe, Casibi y Carina. De manera, que Caribe es igual a Caribe, Caribo y Guaribo y nosotros, analizando y deshaciendo la aglutinación, traducimos, gua, artículo, ri, valiente o guerrero, ybo, grande, señor u hombre jefe. Es decir, el gran guerrero o el hombre valiente. Vis, pues, que el vocablo Caribe, según los cronistas de Indias y la etimología de la palabra, correspondiendo a los Caribes, habitadores de las islas de Barlovento y Costa Firme, ya haciendo relación a los individuos, ya a sus pertenencias, y de ningún modo a Puerto Rico, no ocupada en la época del descubrimiento por los terribles antropófagos. Archipelago Antillano. Para precisar el nombre indígena de las islas del archipelago antillano hemos consultado, además del mapa mundi de Juan de la Cosa y las relaciones de los cronistas de Indias, la carta náutica de Diego de Ribero, 1529, la del Atlas Universal de Guillermo L. Testu, 1555, la que la obra de Antonio de Herrera, 1730, los mapas modernos de las Antillas de Hachet y Grossland de la Marche, Garni Hermanos, Espisa y el que acompaña al trabajo de Bernad, el monde a l'époque de Grandes Découvertes, y el derrotero del primer voyage del almirante, según Don Patricio Montojo. De algunas islas no hemos podido haber el nombre indo-antillano, pero compilamos en el siguiente cuadro el de la mayor parte, nombre indígena. Nombre actual. Guanahani. San Salvador, 297 Wudeling Island. Ayuna. Stam de la Concepción, Rumque. Yume. Fernandina, Cat Island. Zayamadi. Isabella, Long Island. Yucayo Pequeña Abaco. Siguatio Grande Abaco. Guanama Eleuthera. Bahama. Bimini. Habaco Berry. Mayaguana Marijuana. Samana. Yabaki Aklan. Babique Grande Inagua. Quama Islas Turcas. Anamakaziman Islas Caicas. Cuba. Juana, 298 Cuba. Maya region Oxid. De Cuba. Guanaja. S.J. Evangelista, Isla de Pinos. Haiti. Toda la Isla,
Repúblicas de este Domingo y de Haití. Bogio. Region Septentrional, Quisqueya. Region Oriental, Guanabogona y Atamana y Sayana. Borican Puerto Rico. Amona Mona. Siquio. Sitio, Deschio. Beak Vallecas. Zamaca Jamaica. II Santa Cruz 299. Saba Saba. Sibuquira Guadalupe. Acamanari Redonda. Madanino Marti Nica. Cari Dominica. Cari Trinidad. Cubagua Isla de Perlas. Guayquerai Margarita. Oriba. Curacao. Isla de Gigantes, Curazao. La cuestión Puerto o Bahía se Hajeco Hincapié en la phrase de Alvarez Chanca, en un puerto de esta isla, Borican, estábamos 2 días, y exigiendo estricto rigorismo en la excepción del vocablo, y considerando de carácter oficial la carta del médico sevillano, se afirma 300 que, al decir el doctor Porto, el lector debe entender que se habla de una porción de mar entre algunas tierras que la resguardan del empuje de las olas y de los vientos, con una entrada, que se llama boca o boque. Esto sin derecho a entender y no que se habla en un gallimacias en que por Porto debe entenderse Ensenada, Rada o embocadura de Rio Mayaguez es todo menos Porto. Culebranas no es más que desembocadura de un río. Creemos, por el contrario, que la palabra Porto, usada por el Dr. Chanca, no debe tomarse con el rigorismo técnico que exige el señor presbítero de Guayanilla. Y vamos a probarlo. Se supone que Chanca tomó el vocablo directamente del almirante, a quien acompañaba en la nau capitana. Pues bien, Colón no usaba con la precisión que exige el padre Nazario la palabra Porto, y no por ignorancia náutica, sino por falta del detenido estudio necesario para clasificar debidamente el sigidero, que por vez primera hacia uso de él. Por eso le vemos llamar Porto a la Ensenada Yamanique 301 en Cuba, y dar igual denominación a la Bahía de San Nicolás en la Española 302. Lama Angla a la Ensenada de Porto Margo 303, y Porto a la Bahía de Acul 304, y Golfo a la Bahía de Manzanillo 305, y Angla Grande a Bahía Escocesa 306, y por este estilo pudiéramos multiplicar las citas. Don Pedro Tomás de Córdoba en sus informes 307 como secretario de gobierno, y siguiendo las latitudes y longitudes geográficas del mapa de Don Antonio Cordero, piloto de la Real Armada, hablando de la bondad occidental de la isla, dice, en este intervalo de costa está la Ensenada del Boquerón, el Puerto Real de Cabo Rojo, el Fondadero de Mayagüez y la Ensenada de Anisco. Y corriendos al noroeste, dice, y en este espacio se hala el Fondadero de la Aguadilla, el que forma una grande ensenada que puede servir a cualquier embarcación y ofrece mucha facilidad para hacer aguada. Don Fernando Colón no usa, como Chanca, la palabra Porto para designar el lugar de fondadero en los mares de Puerto Rico, sino canal, igual denominación le aplica a la Bahía de Cádiz. Muñoz dice, en una cala 308, y Las Casas, Herrera, Inigo Abad y Washington Irving Anaton, en una bahía. Basta echar una ojeda por un diccionario marítimo 309 para convencerse de lo fácil que es usar indistintamente algunos de estos vocablos, muchas veces casi sinónimos, y lo ilógico por ende exigir el rigorismo técnico, aun en los mismos papeles del gran Marino Genoves,
Cuando tales seguidores eran visitados por la Armada por vez primera, y eran multiples las atenciones del almirante, que conducía por mares desconocidos una gran flota con un nutrido cuerpo de colonización, para detenerse. Consignar en el cuaderno de Bidasura, con exactitud náutica, el vocablo que le correspondía al inexplorado fondedero, careciendo, además, de los datos geográficos necesarios para precisar la roturación de los anclajes. Aguada y Aguadilla. Estos pueblos están asentados en la comarca marítima, que forma la bella herradura comprendida en el último ángulo occidental de Puerto Rico. Y consideramos esta región como la correspondiente a la frase usada por Pedro Martir de Angleria, y dictada indudablemente por el hábil piloto Antonio de Torres, porque sin recorrer toda la banda occidental de la isla no hubiera podido el precavido marino usar el calificativo de ser el último ángulo de la costa del oeste. Aseveración comprobada después por los geógrafos 310, aunque ya para aquella época también, en la carta de Marer de Juan de la Cosa se percibe marcado ese ángulo occidental con bastante exactitud. Por otra parte, el piloto Torres, que asesoró a Martir de Angleria, volvió, al retornar a España con las 12 naves, a recorrer el derrotero trado por Colón en su segunda empresa, y por mucho tiempo se estuvo usando esta vía al navegar por el mar de las Antillas. Causa extraña a los contendientes positores en nuestra opinión, que el almirante, dirigiendo su armada por la costa meridional de Boricón, recorres además, toda la banda del oeste de la misma isla. Y por eso, pregunta el padre Nazario, a que había de ir Colón a la costa occidental de San Juan. 311 hay que tener en cuenta, que al iniciar el gran navegante el bojo de las Antillas en Dominica, el rumbo preferido, en general, fue en dirección noroeste, pero siempre que algún accidente le obligaba a una queda de sotavento rectificaba después su derrotero, cogiendo primero el rumbo franco al norte para volver luego a fijarlo al noroeste. Así le vamos llevarlo a efecto, especialmente, cuando la arribada forzosa a Santa Cruz, yendo a recalar a Virgen Gorda. Por lo tanto, habiendo obligado el archipiélago Las Virgenes a derivar al suroeste, y terminada la dificultad al voltajear los Morillos de Cabo Rojo, lógico era, siguiendo la marca establecida, corregis el rumbo navegando al norte, y después avistado el Cabo de San Francisco y singlando el crucero por mares tranquilas, y necesitando agua para su numerosa flota de colonización 312, se acercara a tierra y acara el ancla en una bahía, cuyo aspecto le convidaba y retenía con encantadores atractivos. Estudiando este punto del viaje del almirante, dice acertadamente el general de marina don Patricio Montojo 313 después de haberse aguantado al pero o con poca vela, durante la noche del 17 fiel a las precauciones que entonces, más que ahora, debía tomar un experimentado marino cerca de tierra desconocida fue Colón voltajeando todo el día 18 y, bien entrado el 19 de noviembre, montó la punta de San Francisco para fondir en las inmediaciones del Culebranes, donde hizo su aguada. Razonando el diario popular, de Mayaguez 314 sobre la frase de Pedro Martir de Angleria, respecto a que la Armada de Cristóbal Colón dio anclaje en el último ángulo occidental de Puerto Rico, dice, realmente, sería el único argumento sólido que podría presentarse en favor de Aguada,
Si las palabras de Pedro Martir estuvieron consignadas en la carta del Dr. Chanca, testigo presencial de los hechos que se relatan. Pero la indicación de aquel escritor no está confirmada por ninguno de los que después se han ocupado de las cosas de América, único modo como podrían tener apariencia de validez a los ojos de la crítica imparcial. Esta concesión del escritor de la ciudad del oeste queda satisfecha, en lo que pide en el último extremo del párrafo citado, con una simple ojeda a la carta náutica de Juan de la Cosa, admirando, desde luego, en la figura la delineada que corresponde a Borrican, aquel último ángulo occidental, algo exagerado por el cartógrafo en la latitud con relación a Punta de Aguilas, pero digno de admiración por lo bien que se destaca la ampliada en tan pequeño grabado. La cosa trazo con mano hábil, y por vez primera, y en miniatura, la herradura que hemos de limitan los cabos San Francisco y Borrican, y en cuyas costas radican las poblaciones de Aguada y Aguadilla. Sin embargo, no basta lo expuesto, que justifica ya, como una verdad incontrovertible, la tesis que sustentamos, a pesar de la frase de William Prescott, en que asevera, que los que no se han ocupado nunca en investigaciones históricas apenas pueden formarse idea de lo débiles que son los fundamentos sobre los cuales es necesario construir la mayor parte de las narraciones. En derrota, pues, los adversarios, han querido atrincararse en la duda, presentando la objeción, de cuál sería ese último ángulo occidental de Puerto Rico, a que se refiere Pedro Martir de Angleria en sus décadas. Como Don Salvador Brau con sobria phrase y robusta argumentación 315 desvanes esa nebulosidad, hacemos nuestras sus palabras. Dice el sagaz y circunspecto investigador, la isla de Puerto Rico afecta topográficamente la figura de un paralelogramo irregular. Los dos ángulos orientales se comprenden en las cabezas de San Juan al nordeste, y el cabo de Malapascua al sureste, y los dos occidentales se determinan por el cabo rojo al suroeste y la punta Borrican al noroeste en una derrota que se inicia por Malapascua, y mantiene su trayectoria de este a oeste, hasta el cabo rojo, y de aquí de enderezar el rumbo al norte, recorriendo el canal La Matajoy de Santo Domingo en solicitud de Samana, cual ha de considerarse el último ángulo occidental de Puerto Rico sino la punta Borrican? ¿Está situado Mayagüez en ese ángulo? No, Mayagüez no ocupa ángulo alguno en nuestras costas, la orientación de su ensenada es franca al oeste, y su emplazamiento ocupa el centro de la costa occidental. En el último ángulo se encuentra la rada comprendida entre el cabo de San Francisco y la punta Borrican, rada que abarca dos poblaciones, Aguada, la tercera de la isla por su antigüedad y Aguadilla, segregada modernamente la primera. El Padre Nazario, estudiando 316 ese último ángulo occidental de que habla Pedro Martir de Angleria, asevera que debe ser el formado por las líneas de las costas meridional y occidental de la isla, contándose en la distancia media entre el Cabo Rojo y el Cabo Aguilas. Y no pudiendo meter la gran flota del descubridor en la ensenada de Boquerón por ser contrario a la tesis que sustenta seva a Roma por todo y segura 317, es imposible desconocer que los dos desembarcos, el de Chanca y el de Pedro Martir fueron en el mismo castillo por la banda meridional, que el referido por este se localizó en el extremo occidental de la costa meridional, luego el primer fondio referido por Chanca se verificó al oriente del segundo, luego Colón, por primera vez, arribó a un
Porto de la Costa Sud. Esta manera de discurrir, a pesar de la dialéctica, no es batirse en retirada sino a la desbandada. Con aceptar una arrebata a Mayagüez y otra a Aguada tendríamos cuatro anclajes y todos en paz, pero surgiría un nuevo conflicto donde fuque estuvo el crucero los 2 días. Y según los comisionados, Licenciado Santa Clara y Presbítero Ponce de Leon 318 a Aguada arribó el Capitán Juan Ponce, por vez primera, al verificar su empresa de conquistar y poblar el Borican en 1508. Cuando en 1510 le fue imposible a Cristobal de Sotomayor levantar un poblado en las cercanías de Guánica por la incomodidad de los mosquitos, se replegó, atravesando la cordillera de montañas de Anasco, a inmediaciones de Aguada y fundó a Sotomayor, que destruyeron los indios en el levantamiento general de 1511. Aguada se llamó la Nueva Aldehula de 1585, Joyvilla, siendo sus habitantes moradores de aquel poblado o costa y vecinos de San Germán, como los de Arecibo en 1616 eran todavía moradores de la ribera del Arecibo y vecinos de la capital. Esto, en location relación con los visitadores, vimos ahora como estaban situados los visitados refiere Don Fernando Colón 319 que la armada del almirante, terminado el castillo del archipiélago Las Virgenes, apertó la isla que llamó San Juan Bautista, que los indios llaman Borican, y surgió con la armada en una canal de la occidente, donde pescaron muchos peces, algunos como los nuestros, y vieron halcones 320 y para silvestres 321 y más hacia levant fueron unos cristianos a ciertas casas de indios, que según su costumbre estaban bien fabricadas, las cuales tenían la plaza y la salida hasta el mar, y la calle muy larga, con torres de caña a ambas partes, y lo alto estaba tallado con bellísimas labors de plantas y hierbas, como están en Valencia los jardines, y lo último hacia el mar era un tablado en que cabían 10 o 12 personas, alto y bien labrado. De la narración del hijo del almirante, que concuerda con la de Pedro Martir de Angleria, se desprende que en la costa boricana, a donde adoró Cristobal Colón y sus compañeros en el segundo viaje, existía un poblado de indios, los cuales fueron admirados a sus bosques al sentir la presencia de los extraños visitantes. Himas dica que esa arrebata o desembarco tuvo efecto en el último ángulo occidental de la isla, y en esa herradura marítima desembocan varios ríos, entre ellos el Culebrenas. Y según otras investigaciones históricas 322 tenemos, que a orillas del Culebrenas, junto al mar, tenía el regulo imamen su villaggio, rancheria, que según la descripción de Don Fernando, recuerda las visitadas por Livingstone a orillas del Zambezas y las descritas por Stanley al explorar los territorios centrales del continente africano. Vis, pues, que unión de todos estos datos, esparcidos en los antiguos cronicons de América, que hablan de la isla de San Juan o del Borican, se forma el hilo de Ariadna necesario para salir del laberinto de dudas y vacilaciones, en que han caído algunos escritores puertorriqueños por seguir a los historiadores o compiladores modernos como Navarrete, o, lo que es peor aún, a los escritores extranjeros que no siempre han bebido en las verdaderas fuentes históricas de Indias. Mayagüez.
Los escritores de la ciudad del oeste en el diario popular 323 de aquella ciudad recaban para su pueblo el honor y la gloria de la primera visita del gran marino Genoves, fundándose en que la ensenada de Mayagüez está orientada a poniente como narran los cronistas estaba el seguidero electo por el almirante al tocar y dar anclaje en Borican, y que Aguada, está emplazada al noroeste. Chanca no fijase donde quitaba el fondedero. Martyr de Angle reaprefija el último ángulo occidental de la isla y Juan de la Cosa lo traza con bastante exactitud en su mapa mundi. Don Fernando Colón anida, en una canal a occidente, y las casas, Herrera y Fray Inigo consignan al poniente. El tomar la phrase a poniente, como argumento en favor de los derechos que trata de defender Mayagüez, es en buena discusión una ciudadela. Y queda desvanecida, desde luego con esta cita del cronista Oviedo, tomada de su Historia General de Indias, y en la misma costa de poniente hay otros ríos así como el Aguada y Culebrones, entre los cuales estuvo ya un pueblo llamado Sotomayor. Ves, pues, que los cronistas tomaban por a poniente, toda la parte occidental, o el lado de la puesta del sol, sin precisar un cuarto más o menos al sur o al norte. Quien primero interpoló a Mayagüez, en el derrotero seguido por Colón en su segundo viaje, fue Don Martín Fernández de Navarrete al glosar la carta de Diego Álvarez Chanca al Cabildo de Sevilla. Don José Julián de Acosta, al comentar la obra de Fray Inigo Abad, prescindió de la opinión del antiguo historiador de Puerto Rico y siguió los trabajos del académico Don Martín, efectuados en 1825. Y Vizcarrondo y Janer en sus compendios siguieron a Acosta. Otto Nusel, en nuestros días, no ha hecho más que calcar los errores de Navarrete respecto a la segunda empresa de Colón. En la conferencia dada en la Sociedad Geográfica de Madrid 8 de marzo de 1892 prueba el conferenciante, haciendo un estudio del primer viaje del almirante, estar a la altura de los conocimientos modernos en algunos puntos, pero no en otros, se decide por Wudeling como la verdadera Guanahani de los indios o San Salvador del almirante, y elige Hebra 324 como el Puerto de Recoleta en Cuba, desechando a NIPE 325 Puerto del Padre 326 y Las Mujeres 327. Pero al presentarnos un mapa con las derrotas que siguió Cristóbal Colón en sus 4 viajes para descubrir el Nuevo Mundo, según los manuscritos de Fray Bartolomé de las Casas 328, Cláudica y Trapiza en el primer viaje, no tocando en Rumque y Concepción, no costando el noroeste de Cat Island, y recorriendo el suroeste, en vez del nordeste, de Zayamito. Y en el segundo viaje, no tocando en Antigua, no explorando el archipiélago Las Virgenes, recalando en Mayagüez, y llamando a la isla Burancan. Y también presenta otras equivocaciones de bulto al delinear los otros viajes seguidos por el almirante en el mar de las Antillas. No miras, pues, el señor Otto Nusel ser citado como una autoridad en la cuestión que se debate, porque su estudio de referencia revela que sus investigaciones han sido muy superficiales, respecto a la segunda empresa del navegante, habiendo profundizado únicamente algunos puntos del primer viaje, pues, hasta en el viaje del almirante que hemos llamado intercolonial o partial, meet la flotilla entre las islas de Sayana y Santo Domingo, cuando tan solo se refugió la escuadrilla de Colón a la entrada del canal de Sayana.
Este heco histórico que de comprobado con dar una ojeda al mapa de Juan de la Cosa, que en la pequeña isla y la grande y no traza el canal de Sayana. Existiendo en la ensenada de Mayagüez una serie de bajos, que dificulta el anclaje en aquel puerto y expone las naves a zozobrar, por lo que se necesita de práctico hábil para tomar sigidero, dice el diario popular, existirían esos bajos de arena y sus arrecifes, hace 400 años, tales como hoy existen. Este argumento es del mismo género que el de la frase poniente, una vacilación, una sutileza, batirse en retirada. Aquí ya se prescinda de cronistas y cartógrafos y se entra en suposiciones. Cuvier 329 hablando de los litofitos dice que en la zona torrida sus troncos petrios se entrelazan formando rocas y arrecifes, y elevándose hasta flor de agua, cierran la entrada de los puertos y shindan las terribles a los navegantes. Conocido es el trabajo de estos obreros del mar, pero como observa el Dr. Hofer 330, estudiando los viajes de Kotzebue de 1815 to 1818, el desarrollo de los bancos madrepóricos es en general extremadamente lento. Y el ilustre Dana 331 estima el crecimiento de estas masas, por término medio, en 3 milímetros anuales. Esto sin contar que los palaperos se alejan de los sitios marinos a donde tributa al mar una corriente de agua dulce. Puerto Rico se compone de un núcleo de carácter granítico, rodeado de terrenos de transición, calcáreos y pirágenos. Y así como las pequeñas islas volcánicas, que se extienden desde Trinidad hasta las Vírgenes, constituyen el último periodo de los annales físicos del archipiélago antillano, las masas calcáreas corresponden a periodos más antiguos y prolongados, periodo terciario. De manera que a excepción del limo arrojado en el puerto por el río Yags y esparcido por las marajadas del oeste, los escolares y accidentada costa occidental de la isla y, por lo tanto, la de Mayagüez, así como el submarino piso donde acumulan los palaperos su lento trabajo de rocas madrepóricas, son muy anteriores, y con mucho tiempo, a la época en que Colón avistó a Borican, cuyos aborígenes se encontraban en el estado de sociedad correspondiente a la época de la piedra pulimentada. Periodo contemporáneo. Ahora bien, el lugar en que radica Mayagüez debe haber sido en pasados tiempos lugar pantanoso o encharcado, y sin condiciones para establecer un caserío, ateniéndonos a la etimología del vocablo y al estado actual de aquellas costas. No dicen los cronistas, que en aquel sitio hubiera ranchería alguna de indígenas, y por otra parte no se saberán que el cacique Uraoan, el señor de Yaguica, vivía a las margines del río Guayorabo, río de Anasco, en cuyas aguas se hizo el experimento de la mortalidad de los españoles con el infeliz solcito. Lo que prueba que el cacique de la comarca Mayagzana era el regulo Uraoan, y que este no vivía en la costa, sino internado, y probablemente en las cercanías del lugar donde el teniente Ponce de León, Don Luis de Anasco, fundó la aldehula, que andando el tiempo había de lavar su nombre, y que dista más de una legua del mar 332. Militan, Pews, en contra de la tesis sustentada por los escritores de la ciudad del oeste, las malas condiciones comerciales de aquella región, la etimología del vocablo, la carencia de cacique propio, y el no asignar los cronistas ya citados ranchería alguna indígena en la playa Mayagzana. Además, sin la hubiera existido esa pintoresca aldehula,
descrita por Don Fernando Colón, como no replegarse a sus cercanías Don Cristóbal de Sotomayor al levantarse el poblado de Guánica por la incomodidad de los mosquitos, dada la proximidad de Mayagüez. Por el contrario, los pobladores levantan desilusionados sus viviendas, atraviesan las serranías con múltiples trabajos y van a fundar el nuevo poblado en las inmediaciones de Iguata. Y en estos contornos, a la desembocadura del Culebrones, no es dice la historia estaba el adur o rancheria del cacique Imaman. Algunos escritores modernos han opinado, que Mayagüez fue el nombre de un cacique, pero no descansa esta suposición en ningún cronista. En cambio Oviedo 333 dice, en la mesma costa de Poniente están Mayaguex y Coraguex, Ríos, y más adelante está la punta que llaman el Cabo Roxo. Oviedo, el más antiguo cronista de Indias, considera, pues, que el vocablo Mayagüez estaba aplicado a un río, de donde pasó a la comarca que hoy el eleva. Pudiera también del río haber pasado a un jefe indio, y algunos ejemplos podremos presentar tomados de las crónicas indígenas, pero, en el presente caso, no lo dicen los antiguos escritores, como han tenido, por otra parte, la particularidad de señalarlo cuando ha ocurrido tener un mismo nombre el río y el cacique. Respecto a escribir el nombre Mayagüez con x al final, hoy transformada en z, hay que tener en cuenta que los colonizadores habían introducido la corruptela en muchos vocablos indígenas, por lo cual los escritores de aquella época usaron indistintamente las letras x, y, s, y, z así escribieron coraje, corax, corazo y corozo, así como yagua, yagua, zagua y sagua. Y otras veces sustituyen el nombre indio por una palabra castellana. El mismo Oviedo habla de Iguata y Culebrones, sin citar los vocablos indígenas que fueron reemplazados por estas voces genuinamente españolas. Escribiendo sobre el río Mayagüez de Oviedo, Juan de Layet, 1640, y Navarrete, 1825, cambian la x por sy Anatan Mayagüez, y Torres Vargas, 1646, hablando del mismo río cambia la x en z y escribe Mayagüez, que ortografía ha prevalecido. La manía de que representar con las solas 24 letras del alfabeto romano los sonidos extranjeros, que no correspondían a ellos, ha ocasionado estas confusiones, que hoy tocamos de cerca, especialmente con los nombres góticos, árabes y indios. Tenemos en nuestros días quien dice Madrid por Madrid, de Madrid. La palabra godos la volati en sustitución a la th los godos llamaban a su país Gothsland, esto es, tierra de godos. Los griegos y los romanos la denominaron Gothia, que significa lo mismo, y que nosotros pronunciamos Gotia. La th, en los nombres de estas gentes, es pronunciable por los latinos como DZ, al modo de theta griega o th de los ingleses, los cuales todavía escriben y pronuncian Goths. Nosotros conservamos la de original y decimos godos, pero no olvidamos las y las transformamos en c en Gotia, y pronunciamos fuerte en Gotia, en gótico, y en geta, que es echan por otra designancia del mismo nombre 334. Y lo mismo Jesús dido al confundir la G con la H, por ejemplo, Germania y Hermano tienen un mismo origen. Las tribus al norte de los Alpes llamaban Hermon al que capitanaba las tropas, de Her, Jeef, Cabeza, y man, hombre, es decir, el hombre Jeef.
Los Romanos, que combatian esas tribus, tomaron el vocablo de los labios de sus enemigos, y transformándolo en germanos, lo aplicaron a aquellos pueblos teutónicos que trataban de avasalar, y por derivación, el de Germania a todo el país. Y decían, unidos como los hermanos, son hermanos. Y en lenguaje figurado, sunt frates, de donde los voces, hermanos, germanos, cofrades. Y como ha pasado con los vocablos árabes y godos, ha acontecido con los indo-antillanos tenemos en una carta del licenciado Alonso de Zuazo a Mr. Dichavers, 1518, estas interesantísimas palabras, de manera que, como muchos de estos indios estaban acostumbrados a los aires de su tierra y a beber agua de jaguay, que así llaman la bolsa de agua lovadiza y otras aguas gruesas. En la relación testimoniada del asiento que se ha tomado con el capitán Francisco de Barrio Nuevo para ir a la paz y quietud de los indios de la Sierra del Bajorico en el distrito de la Audiencia de Santo Domingo, anno de 1533, se le, y por lo que por experiencia se ha visto en la dicha guerra, que la mucha gente no ha hecho eco, antes no se han podido sustentar por no haber agua en las dichas sierras, y cuando la halan en algunos yaguais, se hay para 10 personas no hay para los demás. Como gues no es reis en el lenguaje indo-antillano, y gues I lo es, y como los escritores del siglo XVI y XVII, siguiendo los giros latinos, escribían las palabras indistintamente con J o con Y, al igual que confundían la Q con la C y con la CH, tenemos el vocablo indio jaguay, evolucionado por pronunciación y escritura en yaguay, y después en yagex, yags y yags. La sílaba inicial de ma yaguay, es radical en la lengua indígena y le consideramos las excepciones de grande abundancia y también la no olanura. Y así la encontramos, entrenando la idea de grande, en Macao Gran Punta el Este de Santo Domingo, y el llano que ocupa el actual Humacao en Puerto Rico. Ma me fruta y arbol grandes. Ma cana grueso bastan de madera, que blandia el indio como arma. Ma nadi gran pez. Ma nachuaban el gran río de Manati, uno de los principales de la isla de Puerto Rico. Ma boa arbol silvestre de Cuba. Ma vaya entre los Siboneyes el gran espíritu maligno. Ma cagua arbol grande de Cuba. Ma ja la culebra más grande de Cuba, que crece hasta 5 varas. Ma naca una de las especies de palmeras. Lavando nsi la idea de abundancia encontramos la raíz ma en las voces indo-antillas, ma jagua arbusto que crece prodigamente formando boscage. Ma naja planta silvestre generalizada. Ma nade palma indigena abundant. Ma isi el actual maize, cuyo grano se acopiaba en gran cantidad. Ma cabe pez de muchas espinas. Ma ya planta exuberante, que se utiliza para limitar cercados y praderas. Ma nigua las malezas abundantes. Implicando la idea de la no hablamos la sílaba inicial ma en magua vasta llanura dominicana, que los españoles llamaron veguerial. Marin Departamento de Haiti, del cual era sobrino Guacanagari, el cacique amigo de Colón. Maguana territorio donde el regulo Cayanabo tenía su gran cacicazgo. Manacua comercia de la parte occidental dominicana. Ma Nicarolano de Cuba, cuyos indios adjudicó Velázquez a Hernán Cortés, después de la conquista de aquella isla. Ma Unabo comercia puertorriqueña. Marico comercia puertorriqueña.
Pudiéramos multiplicar las citas para confirmar el análisis filológico que hacemos de la radical ma. Ahora bien, la raíz que indica agua, y por eso la vemos en las palabras asignadas a las plantas maguey, donguey, marunguey, plantas muy ricas en jugos o que crecen en lugares húmedos. La palabra jueyes corrupción de gui, y está aplicada al cangrejo de lugares pantanosos. En Cuba se conserva el vocablo camagüey aplicado a una comarca de aquella isla abundante en aguas, y en Santo Domingo perduró la voz higui, nombre del antiguo cacicazgo que comprendía los ríos Ozama, Yamasa, Guabanamo, Cueban, Yuma, Yabaco, Anamway y otros. La partícula gui entra en una aglutinación, que se deshas en guay, que equivale al agua en el lenguaje indo-antillano, yahimas dica que corresponde al artículo el, así como en otras lenguas americanas sin distinta significación 335. La raíz I, equivalendo a agua, la encontramos en el idioma guaraní, y transformada en unu, eni, weni, oni, ni, significando siempre agua, en diferentes naciones americanas 336. En la lengua guaraní, para equivale a mar, de donde, para, agua de mar, iay, gota de agua, iasa, cantaro de agua, iabu, rudo de agua, iuki, agua salada 337. Por lo tanto el vocablo mayagüez, corrupción de mayagüe y magigi, es equivalente a gran charca de agua, abundancia de agua o llanura anegada. No existe, pues, ni en la filología, ni en la geología, ni en la historia conservada por los cronistas de Indias, ni en el mapa más antiguo del archipiélago antillano, punto de apoyo alguno para concederle a la playa mayagzana el honor de la primera visita del almirante, visita, que indicó por vez primera, Don Martín Fernández Navarrete como efectuada en Mayagüez, al glosar equivocadamente la carta de Diego Álvarez Chanca al Cabildo de Sevilla. Guayanilla. El presbítero Nazario y Cancel, en su reciente obra publicada, emite el pensamiento de haber sido el puerto de Guayanilla el lugar de fondadero de los 17 naves del almirante, al arribar a Borican en la segunda expedición al Nuevo Mundo. Ningún autor le ha precedido en esta investigación, y el estudioso sacerdote consagra su libro, por completo, al sostenimiento de esta original opinión. Al señor Perico de Guayanilla le ha sido necesario reformar la marca de la flota de Colón por entre las Antillas Menores, y suprimir la arribada a las Islas Antigua y Santa Cruz, para llevar, en determinado día, las carabelas del Gran Ligur al lugar de Sigidero que se proponía. En el trascaso de este libro, y en las anotaciones a la carta de Diego Álvarez Chanca, hemos combatido este parecer del ilustrado presbítero, que así como no ha querido admitir en el estudio del derrotero del almirante más cronista que el médico sevillano, en cuanto a trabajos históricos de aquella época ha fiado demasiado en la enciclopédica obra Viajeros Modernos. El puerto de Guayanilla en las ondas de su sino a las del mar Caribe por un estrecho boque formado por las puntas Barraco y Puntilla. Es lógico aceptar, ni por un momento, siquiera, que el profesor Marino metiera por un boque de mar las 17 naves, 5 de ellas de gran cabida, sin un fin preconcebido, y cuando le apremiaba el tiempo? No son conocidas de todos las precauciones con que penetró en el puerto de Navidad.
y a pesar de la ansiedad que tenía en saber como se encontraban los 39 españoles del Fortín, no pernoctó a la entrada del canal y empleó todo el siguiente día en llegar al seno del Porto. La partida de la Santa Maria, en el primer viaje, le obligaba a ser más previsor en el segundo, que no llevaba tres ligeras carabelas, sino toda una flota de colonización. Es indudable, pues, que el crucero corrió la banda meridional de Puerto Rico bien alejado de tierra por temer a los escalos y restingas, y favorecido por el viento eligio del este navegó en popa toda la costa sur el día 17, se mantuvo al pero durante la noche, y en el subsiguiente día remontó las aguas turbulentas de los Morelos, para echar el ancla, el 19, en el último ángulo occidental de la isla. El padre Nazario fijó la residencia de Guayana, cacique principal de Borican, en el puerto de Guayanilla 338, para hacer concordar la arribada del gran marino Genoves a aquel seguidero con el hallazgo de una ranchería de indios en condiciones de aldehula, como razón los crónicos. No se debe confundir el lugar de la costa donde se dio la primera batalla entre españoles y indios con el sitio donde radicaba el adour del cacique. La ranchería del Regulo Guayana estaba, según se deduce de las crónicas de Oviedo 339, a una legua del río Coll, Yaco, y ningún cronista manifiesta esta vez en dicha Puerto de Guayanilla, lo cual es una afirmación gratuita. Don Cristobal de Sotomayor, acompañado de cuatro españoles y el lengua Juan González, estaba en el poblado de Guayana 340 revistando seguramente sus encomendados y los sembras pues el cacique principal de la isla, con muchos de su tribu, correspondían en encomienda al hijo de la condesa de Caminan cuando tuvo lugar el levantamiento general de los indígenas contra los españoles y la triste muerte de Sotomayor, a los margines del río Yaco. Poco tiempo después, a la desembocadura de este río tuvieron el primer encuentro las fuerzas de Juan Ponce de León con los de los sublevados 341. La aldehula de Guayana no estaba, pues, en el puerto de Guayanilla, y probablemente radicaria en lugar alejado de la playa y cerca de la Serranía, dada la facilidad con que el intérprete González, herido y maltrecho, pudo ganar las estribaciones de la montana central, cruzarla y llegar al Toa, donde había una estancia del rey, siendo portador de la mala nueva de la muerte de Don Cristobal de Sotomayor. El padre Nazario hace arribar también al poblador Juan Ponce de León a la costa sur y practicar el desembarco por el puerto de Guayanilla cuando vino el intrépido Leones a la conquista del Borican el que Oviedo diga que legó el capitán del Higue a lugar donde señoraba a Guayana no es fijar la residencia del primer cacique boricano en el sitio de seguidero de Juan Ponce. También dice el mismo cronista, que la Armada de Colón llegó, en la Española, a Puerto Real, donde señoraba el cacique Guacanagari, y sabemos que este regulo no residía en aquel sitio, y si tenía bajo su dominio al cacique, de segundo orden, que vivía en Puerto Real. En iguales condiciones estaba Imaman, que tenía su ranchería en los margines del Culebranas y cercanías de la Iguada, en que comercia señoraba Guayana, cacique principal de la isla. De aquí ha nacido la confusión de algunos escritores, situando la residencia de Guayana en distintos puntos de la isla. La arribada de Juan Ponce de León al puerto de la Iguada está suficientemente probada por las crónicas del Br Santa Clara. Además, es inverosímil hacer partir el carabelán, en que venía Juan Ponce con indios prácticos,
desde el Puerto Viejo del Higui, and Santo Domingo, con rumbo al sur de Borican para lavarlo a sufrir las terribles ondulaciones de los peligrosos morelos de Cabo Rojo y en contra de las corrientes maritimas del canal, pudiendo navegar por aguas del noroeste de Puerto Rico, más tranquilas y más fáciles para arribar a la próxima costa boricana, Maxime, lavando indios prácticos a bordo y conociendo Ponce de León las buenas condiciones del Puerto de Aguada desde el segundo viaje del almirante. El Padre Nazario a Severa 342 que la aldehula del Regulo Guayabana se llama Baguadia, afirmación, que no descansa en el testimonio de ningún cronista. La historia no nos conserva el nombre indígena del poblado del cacique principal del Borican. En una carta 343 existente en la colección de Muñoz, se describe lo ocurrido en la sublevación general de los indígenas, en 1511, cuando Guarayanex entregó a sangre y fuego el pueblo de Sotomayor, junto a Aguada. Describe el rey de los Sutseses y París ha aplicado a Aguada, la Mandola Guadia, los acontecimientos pasados en el inmediato villaggio de Sotomayor. El padre Inigo Abad aplicar usualmente la palabra Guadia a Aguada, lo cual, no deja de ser aventurado, aunque hay alguna similitud en los vocablos, tal vez, error de escritura en el primero 344. Creemos que los cronicons de los antiguos escritores de Indias hay que tomar los tales como están y no como quisiéramos que estuviesen. La palabra Guadia aparece tan solo en una carta del monarca, y los hechos enlazados con esa palabra corresponden claramente al trágico fin del poblado de Sotomayor. Hay que aceptar error de escritura. Si queremos enlazar el nombre con los sucesos conservados por el más antiguo cronista de Indias, pero, si deseamos ser fuertes y lógicos en nuestras deducciones, debemos dejar, entonces, las cosas tales como están, sin aplicar el vocablo a Aguada y menos a Guayanilla. También el presbítero Nazario considera a Guadia como el primer pueblo de cristianos habitado en la isla de San Juan, y fundado por el mismo capitán poblador Juan Ponce en 1506, mas, sin aducir testimonials históricos y prehistóricos, pues las antroglífidas 345 o esculturas humanas del tiempo de los indios, que posee dica señor, solo prueban que donde se hall eran, o en sus alrededores, hubo una población indígena correspondiente a la edad de la piedra, y nada más. El primer cronista de las Indias, Don Fernando González de Oviedo, que residió muchísimos años en la ciudad de Santo Domingo y fue amigo del conquistador de Borican Juan Ponce de León, y también del arcabucero Juan de León, matador de Guayabana, años 346, capítulo 3 que tracta del primero pueblo de cristianos que hubo en la isla de Borican o Sankt Juan, y porque se mudó a donde se hizo después en el tiempo que Juan Ponce gobernaba la isla de Sankt Juan, hizo el primero pueblo que los cristianos tuvieron en aquella isla a la banda del norte, y pusele nombre de Capra. El fundamento de la villa o su principio fue el año de 1509. Y estuvo aquella república o villa en pie 12 años poco más o menos, hasta que después se mudó a donde al presente está, de manera que el primer pueblo de españoles en Puerto Rico, sin ningún género de dudas, fue Capra, fundado en 1509 por el conquistador Juan Ponce de León el que los pocos castellanos, que vinieron en su compañía, a fines de 1508,
Quedaron de Huéspedes del Regulo Guabana hasta que retornara de Santo Domingo el Capitán del Higui, and 1509, no es constituir un pueblo y pretender que Guadia ha sido ese pueblo, y fundado en 1506 por el mismo Juan Ponce, es dejarse de la fantasia, sin ningún dato fidedigno en que apoyarse. En 1506 estaba en el capitán poblador de Borican en el casco haitiano del sublevado Catabanama, desempeñando las funciones de pacificador de aquel sublevado departamento. En 24 de abril de 1505 Haitian la corona un asiento con Vicente Yanez Pinzón para venir a poblar la isla de Puerto Rico 347, nombrándole el rey capitán y corregidor de la isla, y teniendo que traer Pinzón los pobladores dentro de un año. Este contrato o capitulación no tuvo efecto, porque Vicente Yanez Pinzón prefirió seguir las huellas del gran navegante, y en 1506, en lugar de venir a poblar el Borican, hizo su célebre viaje al continente americano, desde la isla de Guanajos, por la costa Yucatán, hasta Golfo Dulce, con objeto de encontrar un pase a la mar de sur Gemas Dica, que Ponce de León estaba, para el año de 1506, en la guerra del Higui. Y en efecto, terminada por fin la campana, y habiendo obtenido el capitán Juan de Esquivel licencia del comendador Ovando para retirarse a su casa y hacienda en la villa de Santiago, quedó Juan Ponce de León con la tenencia de gobernador de la provincia del Higui, por haber sido el capitán de la gente armada de la ciudad de Santo Domingo que concurrió, bajo las órdenes de Esquivel, a someter a los caciques sublevados de aquella comarca. Entonces fue que el capitán Juan Ponce tuvo oportunidad de enterarse de las condiciones oríferas y de la abundancia de mantenimientos del Borican, porque los higuianos, atravesando el canal, mantenían comunicación diaria con los boricanos. El comandante Ovando, que gobernaba en la Española, reconoció las ventajas que podría reportar la exploración de la vecina isla, y aprobó el proyecto de Ponce de León de hacer una expedición a San Juan, y le autorizó para que la ejecutase con algunos castellanos y indios prácticos. El capitán del Higui se embarcó en un carabelán, con rumbo a Puerto Rico, a fines de 1508 no podemos, por consiguiente, aceptar la venida del conquistador y poblador Juan Ponce de León en 1506, como se pretende, por, entrenar manifiesto error cronológico. El que se encuentran en los alrededores de Guayanilla los vestigios de una fundación, no prueban que Guadia fuera el primer pueblo de españoles en la isla de San Juan, sino que esos restos de una fábrica de metal son los despojos de la explotación minera del antiguo San Germán de Solís, 1528, o de la Guadianilla de Don Miguel del Toro, 1512, Anqui de esta no dicen nada los cuadernos de fundaciones 348, pero nunca de la primera fundación de la isla que se hizo el 26 de octubre de 1510, por orden de Ponce de León, en la villa de Capra, montando el quinto real a 2,645 pesos. Al principio de la conquista de Borican se enviaba a la Española el oro que se recogía de las minas para verificar en Santo Domingo la fundación 349. Y en abril de 1510 pasó de fundador a la isla de San Juan, mi surgieron de Bruselas. Vemos, pues, a fines de 1510 levándose efecto en Capra la primera fundación la de San Germán vino después,
Porque entrado el año 1511 hubo la sublevación general de los indios boricanos, y visto el triste fin del village de Sotomayor, junto a Aguada, el poblador Juan Ponce de León regresó con su diezmada hueste a sus dominios de Capura para darle impulso a la urbanización de la incipiente ciudad. Había dado cuenta a Santo Domingo del alzamiento de los indios y pedido refuerzos, por lo cual, repuesto del descalabro sufrido en el incendio de Sotomayor y cortado el vuelo de la sublevación con la muerte de los principales caciques, aunque no dominados en los indígenas, dispuso el capitán poblador que sus tenientes se situaron en puntos estratégicos para completar la pacificación. Y así el teniente Don Miguel del Toro, 1512, echo los cimientos de Guadianilla 350 en territorio del cacique Guayabana al sur de la isla, y al oeste, el teniente Don Luis de Anasco se situó en los dominios del turbulento Uraoan, señor de Yaguica. Para esta época fueron los disgustos entre el capitán poblador y los tenientes del virrey. Y siendo Ponce de León, del partido opuesto al de los Colón, gestionaba en la corte con la protección del comendador Ovando el gobierno de la isla, independiente de la tutela de Don Diego. Defendiendo sus prerrogativas, triunfo en el Consejo de Indias, y el rey ordenó al conquistador entregas el gobierno de San Juan a Díaz y Siran, tenientes del hijo del almirante. Entonces se echaron los cimientos del primitivo San Germán a las margines de la desembocadura del río Guayrabo, el cual existía según documentos oficiales, en 1520, y fue quemado y robado en 1527 por una flotilla francesa, que después de saquear el pueblo, hizo velas hacia la isla de la Mona. Guadianilla sufría también las vejaciones y piraterias de Caribs y franceses, hasta que en 1528 Don Francisco de Solís 351, con los restos de este pueblo y los despojos del San Germán saqueado por los franceses en 1527, fundó a Nueva Salamanca o San Germán el Nuevo en el Puerto de Guayanilla 352. No se puede negar la existencia del San Germán de Don Diego Colón, a orillas y boca del Guayrabo, Río de Anasco, testimoniado por Oviedo, conocedor de los trámites de la colonización de Borican. Confirmado por Herrera, y quedando en vestigios de su fundación. El rey en 23 de febrero de 1512 ordenaba a Siran y Díaz, tenientes del virrey Don Diego, tornasen a poblar el pueblo destruido, Sotomayor, en el alzamiento de los indios, y si no estaba en sitio acomodado para navegación y minas lo hicieran donde conviniera, y que se llamará San Germán como había dispuesto el hijo del almirante. En 1529 no había casa de piedra en San Germán, porque el licenciado La Gama, en su comunicación al emperador, hace referencia a San Germán el Nuevo, fundado por Solís el año anterior, pero en el antiguo San Germán hubo casa fortaleza, porque el monarca lo había dispuesto en 19 de octubre de 1514 significando donde están seguros nuestros caudales. En la Nueva Salamanca se inició la fortaleza, pero no se llevó a término, y las depredaciones de los piratas franceses obligaron a los colonos a retirarse a la Sierra 353, donde de 1555 a 1556 fundos el actual San Germán, a las margines del río Guanajibo.
Del Primitivo San German del Virrey y del Guadianilla de Don Miguel del Toro Formo Don Francisco de Solís a Nueva Salamanca o San German el Nuevo, en el Puerto de Guayanilla. En 1541 Esteban Ali, pero trabajada la población por los corsarios franceses y en decadencia por la emigración de los colonos a México y al Perú, quedaba reducida, en 1548, a 30 vecinos, emplazados a media legua del Porto. Y este caserío fue destruido en 1554 por una invasión de franceses. Como no se honda encontrar, en las cercanías del Puerto de Guayanilla, las ruinas de antiguos poblados, si los colonos moradores de esa comarca, huyendo de caribs y piratas corsos, estuvieron desde 1512 hasta 1554 cambiando con frecuencia la residencia del pueblo. Como no haller monedas españolas del tiempo de los reyes católicos, maridadas con pedazos de frenos y estribos y espuelas y despojos de esculturas indias. Como no encontrar las huellas de una antigua fundación, pero, nada de esto testifica que corresponden esos despojos a la primera población de españoles en la isla de San Juan, y que esa población es la Maraguadia, y mucho menos, que en la playa de Guayanilla radiques la pintoresca aldehula indigena visitada por el almirante, en su segunda colonizadora empresa. Erratas. Pagina. Linea. Dice. Deb de ser. 1614 recordaron 2232 España Española 38 Usan Usaban 5222 Redonda 81 Caribe 181 25 Los Indus. Páginas. Proemio v Segundo Viaje de Colón 1. Fuentes Históricas 18. Diego Alvarez Chanca 29. Carta del Dr. Chanca 38. Computo de Fechas y Escalas 89. Mapa de las Antillas 90. Juan de la Cosa 91. El Mapa de Juan de la Cosa 99. No es Apocrypha 107. Borican 118. ¿Qué significa Borican? 128 Carib 139. ¿Qué significa Carib? 149 Archipelago Antillano 151. La Cuestión Puerto o Bahía 154. Aguada y Aguadilla 158. Mayagüez 165. Guayanilla 179. 1 Inigo Abad y la Sierra Historia de Puerto Rico 1866. 2 Dr. A. Stahl Los Indios Borincanos 1889. 3 Salvador Brau Puerto Rico y su Historia 1892. 4 Patricio Montojo, General de la Armada y Comandante Principal de Marina de la Provincia Periódico, Clamor del País, Dos Cartas Dirigidas al Señor Brau Octubre de 1893. 5 El Diario Popular Colección del Mes de Octubre 1893. 6 Libro de José Nazario y Causal Guayanilla y la Historia de Puerto Rico 1893. 7 Gomara Historia de las Indias. 8 Victor Balaguer Historia de Cataluña Tomo Sexto. 1886 9. Emilio Castilla Historia del Descubrimiento de América 1892. 10 El Rey y la Reina, Caballeros, Escuderos y otras personas que por nuestro mandado estáis en las Indias, a la vos enviamos a Juan de Aguado, nuestro repostero, el cual de nuestra part vos hablará. De Madrid a 9 de abril de 1495 Yo el Rey yo la Reina. 11 E Castilla OBCIT 12.
Fernando Colón Historia del Almirante 1892. 13 El Historiador Oviedo el Ilmo Perderas de Hierba. Sabemos por Mori, Geografía Física del Mar, que en medio del Atlántico hay un espacio triangular, comprendido entre las Canarias, las Azores y las Islas de Cabo Verde, el cual está cubierto por la vegetación de la alga flotante Fucus natans, debido este fenómeno a que los circuitos de las dos grandes arterias del Gulf Stream, corriente del Golfo, producen en ese espacio triangular la inmovilidad de las aguas marinas. 14 Fernando Colón OBCIT 15. Juan de la Cosa Carta Náutica del 2° Viage 1500. 16 Alvarez Chanca y Fernando Colón, dicen que el almirante saltó en tierra, en esta isla, pero no refieren el hecho de poner cruces, en Ianatan si desembarcara en Borican. Pero a los incrédulos, que exigen la repetición de estos títulos en los cronistas, le probaremos con una cita del mismo Don Cristóbal Colón la realidad, de que el piadoso marino, en las tierras que descubría, era el primero en entrar y ordenar la erupción del símbolo cristiano. Dice el diario del almirante en su primer viaje, viernes 16 de noviembre porque en todas las partes, islas y tierras donde entraba siempre puesta una cruz, entró en la barca y fue la boca de aquellos puertos, y en una punta de la tierra halló dos maderos muy grandes, uno más largo que el otro, y el uno sobre el otro hecos una cruz, que diz que un carpintero no los pudiera poner más proporcionados, y adorada aquella cruz mandó hacer de los mismos maderos una muy grande habiendo estado en Puerto Rico 2 días, lógico es suponer, por deducción analógica, el desembarco del Pio almirante, la erupción del emblema de la redención cristiana, las salvas de bombarda y arcabuz, y el salvregina de la piadosa tripulación en la playa boricuense, la que, a pesar de los anhelos del gran navegante por llegar al fuerte de Navidad, el fascinó y retuvo 2 jornadas más, en su Florida comercia. 17 Todas Hypochondriacas. Bryant. Papagayo. 18 Chrysotis viditus. Bode d'Este. Cotora. 19 Oyama de los Indígenas, distinta de la de Castillo. 20 Bromelia enanas. El según Oviedo el nombre indígena de la pina es Yayama. 21 Colón trae carta náutica de su primer viaje lo probó lo dica en su diario de navegación, remitido a los reyes, también, señores príncipes, allende de escribir cada noche lo que el día pasaré, y el día lo que la noche navegar, tengo propósito de hacer carta nueva de navega, en la cual situar toda la mar y tierras del mar océano en sus propios lugares de bajo su viento, y más, componer un libro, y poner todo por el si mediante por pintura, por latitud del equinoccial y longitud del occidente, y sobre todo, cumple mucho que yo olvide el sueño y siente mucho el navega, porque así cumplo, los cuales serán gran trabajo. 22 Fernando Colón OBCIT 23. Fernando Colón OBCIT 24. El erudito cubano Don Juan Ignacio de Armas en su obra La Fábula de los Caribes, 1884, niega que los naturales de Guadalupe fueran antropófagos, y afirma, que la fábula de los Caribes fue al principio un error geográfico, luego una alucinación, después una calumnia. No había, al llegar Colón, un solo estómago en las Antillas, ni en toda la América, fisiológicamente organizado para digerir la carne.
El Señor Armas rompe lanzas con los cronistas y con la filosofía de la historia. Los cronistas aseveran que fueron los caribes antropófagos dice Gomorra, Historia de las Indias, hablando de los caribes, con motivo de la conquista de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas, capanan los niños, porque enternezcan para comer, comen carne humana fresca y cecinada, hincan las cabezas de los que matan y sacrifican a las puertas por memoria y traen los dientes al cuello por bravosidad, y cierto, ellos son bravos, bellicos y cruels. Dice Pedro Martir de Angleria al Conde de Borromeo, Cartaxlai, Encontro, Colón, hombres que se alimentan de carne humana, sus vecinos le llaman canibales, y van desnudos como toda aquella gente. Y en la década tercera, libro v cap. 2 dice, dijimos que la isla de San Juan está próxima a la española, y que los indígenas la llamaban Borican. Cuentes, que en nuestros tiempos se han lavado de ella, para comerciales, más de 5,000 hombres, solo desde las islas próximas que ellos habitan, como Santa Cruz, que se llamaba y Guadalupe, que le decían Cibiquira. 25 Fernando Colón obcit 26. El almirante rectificaba las singladuras en sus viajes, sin haber terminado su navegación, aprovechando para verificarlo cuando fondeaba o se ponía a la corta temporeando, es decir, al pero. Pruebas este acerto con esta anotación del cuaderno de Bidasora de su primer viaje, miércoles 19 de noviembre aquí descubrieron sus puntos los pilotos, el de la Nina se Jalaba de las Canarias, 440 taliguas, el de la Pinta, 420, el de la donde iba el almirante, 400 justas. Basta esta nota, justificativa de la costumbre establecida por el profesor Marino en su primer viaje, para asegurar, que en la noche del 17 de noviembre de 1493, al poner al pero la escuadra, después de haber corrido la costa meridional de Puerto Rico, anotó el almirante en su cuaderno de Bidasora las 30 leguas recorridas en el single de aquel día, de donde las tomó Chanca. Y esto prueba, además, que a la terminación de haber corrido tal distancia no fue que tomó Porto el crucero. 27 Pedro Martir de Angleria Primera Decada Oceánica, Libro 2, Cap. 4 Traducción de Torres Asensio 1892. 28 Este Rio al cual puso el almirante el nombre de Rio del Oro, por las muchas pepitas de este metal encontradas en sus arenas, haveriados socos al entrar en el mar, corriendos al oeste de la antigua boca. 29 Nazario y Causal obcit 30. Fuentes históricas sobre Colón y América. Pedro Martir Angleria. Traducción del Dr. D. Joaquim Torres Asensio 1892. 31 Historia del Almirante de Cristobal Colón, escrita por D. Fernando Colón, su hijo Nueva edición 1892. 32 Muñoz Historia del Nuevo Mundo tomo 1 degree Prologo 1793. 33 Navarrete Colección de los Viajes y Descubrimiento que hicieron por mar los Españoles 1825. 34 Washington Irving Vida y Viajes de Cristobal Colón 1828. 35 Oviedo Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano edición de la Academia. 1851 36. Las Casas Historia General de las Indias 1552. 37 Muñoz obcit 38. Bernaldez Historia del Reinado de Fernando e Isabel edición de 1869.
39 Herrera Crónica General de las Indias 1622. 40 Navarrete obcit 41. Gamarra Historia de las Indias 1852. 42 Tapia Biblioteca Histórica de Puerto Rico 1854. 43 Inigo Abad obcit 44. Washington Irving obcit 45. William H. Prescott Historia del Reinado de los Reyes Católicos 1845. 46 Robertson Historia de America 1787. 47 A. F. Dutrulaule Antilles 1866. 48 Rockefort Histoire naturelle moral de Antilles. 1658 49. P. Dutertre Histoire Générale de Antilles 1671. 50 P. Labat Nouveau Voyage Auxiliary Antilles 1722. 51 Le Père Charlevoix Histoire de l'Île Espagnole au de Saint-Domingue, écrite sur les mémoires manuscrits de P.J.B. Lepers, Jésuite missionnaire de Saint-Domingue, et sur les pieces originales qui se trouvent au dépôt de la Marine 1731. 52 Le Blonde Voyage Auxiliary Antilles 1813. 53 Moreau de John's Histoire Physique de Antilles. 1817 54. Alex. De Humboldt et Bonpland Voyage en Amérique 1825. 55 Sir Charles Lyell L'Ancient del Home 1864. 56 Rodolfo Crana America, Historia de su Descubrimiento 1892. 57 José Dalman. S.J. Estudio de las Lenguas y las Misiones 1892. 58 Paul Yozin de Principes de la Écriture Phonétique et de Moyens d'arriver à une orthographe rationnelle et à une écriture universelle 1877. 59 Estanislao Sánchez Calvo Los Nombres de los Dioses, Estudios Filológicos 1884. 60 Sir John Lubbock Los Orígenes de la Civilización y la Condición Primitiva del Hombre 1888. 61 Federico Ratzel Las Razas Humanas 1888. 62 Gregorio Chile y Naranjo Las Islas Canarias 1889. 63 Herminio C. Leyva y Aguilera Estudio acerca del primer punto visitado por Colón en la isla de Cuba Habana, 1890. 64 E. Castilla obcit 65. Patricio Montojo Las Primeras Tierras Descubiertas por Colón 1892. 66 Restrepo Estudio sobre los Aborigines de Colombia 1892. 67 Periódico, Unión Iberoamericana de 1885 a 1892. 68 Ad. Bertillon, Cudero, Hublik, etc. Dictionnaire de Sciences Anthropologiques 1893. 69 Nazario y Causal obcit 70. Nazario Causal obcit 71. Navarrete Biblioteca Maritima Española 1851. 72 Nazario y Causal obcit 73. Esta carta fue copiada por Navarrete de un códice, que posee la Real Academia de la Historia, escrito a mediados del siglo XVI. La carta ocupaba desde la página 17 hasta la 31 del mismo códice. 74 Navarrete obcit 75. Las Casas obcit 76. Castilla obcit pag. 371-77. Había Cocoda Rose en la Costa del Mar del Sur, en la provincia del Cacique Chimán, pero en los Antilles eran desconocidos. 78 Dice Oviedo, estos platanos los hay en todo tiempo del año, pero no son por su origen naturales de aquellas partes, porque de España fueron llevados los primeros, y han multiplicado tanto,
que es cosa de maravilla ver la abundancia que hay de los en las islas y en tierra firme. Pedro Martir de Angleria, Decada Sexta, Libro 9, Cap. I, dice, ahora contimos de donde la fuesta fruta, el platano, a los españoles que habitan en aquellas tierras. Cuentan que primero la lavaron de aquella parte de Etiopía que se dice vulgarmente Guinea, donde es común y nace espontáneamente. Fray Tomás Berlanga, el ano 1516, fue el primero que lavó el platano de Canarias a la española. El vocablo platano es de origen griego, de platanos, derivado de platos, extenso, ancho. En latin, platanus y en provençal platani. Banana es voz indo-antillana como anana, guanana etc. Los criollos de Haiti decían antiguamente banana. 79 Estevan A. Geografía Universal 1889. 80 Patricio Montojo OBCIT 81. Varnhagen La Verdadera Guanahani de Colón 1864. 82 Leyva OBCIT 83. Montojo OBCIT 84. Esta frase hajeco suponer a algunos el diario popular de Mayagüez, segundo viaje de Colón por escalera que la carta iba dirigida al monarca. Magnifico señor es un título de honor y de dignidad que desde el siglo V fue otorgado exclusivamente a los patricios. Colón al dirigirse a los monarcas le decía, Cristianísimos, y muy altos, y muy excelentes, y muy poderosos príncipes, rey y reina de las Españas y de las Islas de la Mar, nuestros señores etc. También se estila decir simplemente, señor. 85 Esta palabra escritura no está usada en sentido de testimonio público de escribano. Equivale en esta carta al efecto de escribir, a la obra escrita, hoy en este sentido es antiquada. 86 Si esta carta hubiera ido dirigida al monarca, chanca diría vuestra alteza, hoy decimos vuestra majestad. La frase vuestra señoría haquita de hoy sincapada en usia, así como vuestra merced en el familiar usted. 87 Si la carta hubiera ido dirigida al monarca diría aquí, que vuestra alteza. 88 Igual vacío en el original. Deb de ser, del ano de 1493, Navarrete. 89 De esta frase se deduce que chanca venia en la nau Mari Galante. 90 El 3 de noviembre. 91 La Dominica, que llamó así por haber la descubierto en día domingo. NAV, 92. La Mari Galante, que llamó así porque la nau en que iba Colón tenía este nombre. NAV, era de extrañar que dada la religiosidad y amor a los reyes, que tenía el almirante, pusiera a la segunda isla en venida el nombre de su barco. El mapa de Juan de la Cosa no es saca de esta duda. Colón a provecho el epíteto galante, que portaba la nau capitana, y lo unió al dulce de María, para dedicárselo a la reina de los cielos, y le puso a la isla Santa María Galante, como esta trazado con hermosa letra gótica en la carta náutica del famoso piloto de la Nina. Queda, pues, en armonía la verdad histórica con la piedad del Genoves Marino. Primera utilidad que nos reporta el mapa imperfecto y viejo, como el han llamado algunos, del maestre Juan de la Cosa. 93 Viniendo el crucero con rumbo de este a oeste la segunda isla que vio quedando a mano derecha fue Mari Galante. 94 En la Mari Galante, NAV. 95 Pimienta Malagita Cariophilus Pimienta. 96 De esto se infiere que sería la fruta del manzanillo que produce efectos semejantes. NAV,
el fruto del manzanillo, hippomane manzanilla, conchen una pulpa blanda esponjosa, que puede muy bien causar la muerte del imprudente que se deje seducir por sus perfidas apariencias y agradable perfume, al principio cuando se prueba, apenas sin gusto alguno, luego se va percibiendo un sabor dulce no muy cáustico, manifestándose pronto una irritación violenta en los labios, lengua y pálida con langlan. 97 El 4 de noviembre. 98 La Guadalupe, NAV, 99. Arribaron a la parte de Guadalupe titulada, Baja Tierra, sobre que Cordillera Central se destaca el volcán la Mata del Azufre, que crater despide continuamente humo y avisas materias infl amadas. 101 Ignacio de Armas obcit niega esta antropofagia, lo cual esir contra la narración de todos los cronistas de los primeros tiempos de la conquista y colonización de América. 101 En el primer viaje del almirante, los indios de Guanahani, le indicaron hacia donde quedaban las islas de los Caribes. Colón indudablemente las traería en su carta, que venía formando, y por eso en su segunda empresa modificó el derrotero en busca de ellas. Con tal motivo dice el padre Nazario, obcit. Conocía Colón las corrientes que le llevarían al mar Caribe en el segundo viaje y las que le alejaban de él en el primero. Pues no las conocía, y no hay derecho a exigir al gran navegante tales conocimientos, ni interpolar una revelación. Y prueba de ello, que cuando marchó a España, en 1496, con las carabelas Nina y Santa Cruz, las corrientes y los vientos le retuvieron en las islas de Barlovento, legando a escasear las provisiones de boca y teniendo que arribar a Guadalupe para adquirir casabe y otros frutos con resistencia de los indios. El ilustre cosmógrafo conocía las mareas, y este fenómeno del flujo y reflujo reveló a los pensadores de la antigüedad la atracción universal, muchos siglos antes que Newton descubriese las leyes de la gravitación. Aristóteles dijo en su libro del mundo, que las mareas siguen el movimiento de la luna, y en 1687 eco Newton las bases de la teoría científica de las mareas en su obra, de los principios. La Academia de Ciencias de Paris abrió un concurso en 1738. Y por fin, Laplace dio una teoría completa de las mareas para las corrientes del océano, que supone el presbítero Nazario conoces Colón por conocimientos profundísimos o una revelación luminosa y es que se estudió de nuestros días. Franklin indicó la conveniencia de utilizar el termómetro para reconocer las corrientes y su origen. Humphrey Davy y Alejandro de Humboldt utilizaron el termómetro en este sentido con brillantes resultados, y por fin, el ilustre comandante Mori, de la Marina Norteamericana, ha penetrado con una admirable sagacidad en los misterios del Gulf Stream. Colón, aunque era un gran marino, no podía conocer, en su 1° y 2° viaje, la circulación de estas arterias, cuyo corazón estaba en el Golfo Mexicano, para esa época inexplorado. 102 Fue Diego Márquez, el vidor, que iba por capitán de un navío, quien con 8 hombres más desembarcó y se internó en la isla, sin licencia del almirante, el cual con cuadrillas de gente y trompetas los hizo buscar en vano. Uno de los que se comisionaron con este objeto fue Alonso de Ojeda con 40 hombres, y dijeron a la vuelta haber encontrado muchas plantas y cosas aromáticas, variedad de aves y caudalosos ríos.
Los extraviados no pudieron regresar a sus navios hasta el día 8 de noviembre las casas Historia General de Indias. 103 Esta phrase de Chanca no se puede tomar ad pedem literi. Habiendo legado a Guadalupe el día 4, bien tarde, los 8 días se cumplen el 12 también por la tarde, y a tales horas del día es inadmisible emprender el profesor almirante viaje por entre un archipelago desconocido. Zarpar el 13 por la mañana, es retener el crucero en aquella isla hasta una fecha que no guarda armonía con los demás. Lo lógico es aceptar, que a causa del extravío de Marquez y sus compañeros, se perdió la semana esperando las casas fija el regreso de los perdidos viajeros el día 8 de noviembre, y Fernando Colón añade que el domingo ten levaron un clause, lo cual con afirma nuestro acerto de que se perdió la semana en Guadalupe el día 11 de noviembre, día de S. Martín, estaba la armada frente a la isla que lleva el nombre del Santo Obispo. 104 En el Instituto Smithsonian de Washington, se conservan esculturas de madera de las Islas Caribes con las señales de estas ligaduras de algodón en brazos y piernas. 105 Pedro Martir de Angleria la Lama Caracuaria, pero tanto Martir como Chanca en cuestión de nombres indígenas sufren sensibles equivocaciones. Los autores extranjeros escriben Carucara. Oviedo, que tuvo oportunidad en la Española, donde escribió su Historia de las Indias, de tratar a la mayor parte de los compañeros de Colón del segundo viaje, añade Sibuquira. No existe la radicaltura en ninguna de las palabras que se conservan del lenguaje indo-antillano, y por el contrario, hay muchas que proceden de la raíz Siba o Siba, Piedra. Los cronistas al recibir las nuevas voces de los indígenas las escribían poco más o menos como le sonaban al oído y adaptándolas al alfabeto romano. Sibuquira, es el vocablo más afín con las etimologías, Siba, Piedra, que, tierra, y, agua, ra, corrupción de ri, valiente, es decir, Piedra, tierra y agua del valiente. 106 Esta es Santa Cruz Chanca la Lama la tercera, refiriéndose la tercera en que desembarcarán. 107 Todos los indios de las Islas de Barlovento pertenecen a la raza Caribe, procedentes de Costa Firme, los de las Grandes Antillas a la Rama Gaycure, procedentes de la Florida. 108 La Casas Fija la Vuelta de Marquez el 8 El Padre Nazario supone que el Obispo de Cayetano pudo estar asesorado por su padre Francisco de Casas o de las Casas, que vino en este viaje no necesitó el ilustrado Fray Bartolomé, que su padre le refiriera esta empresa del almirante. Las Casas vino a América con el comendador Ovando y conoció a la mayor parte de los viajeros de la segunda expedición. Además, suceda esta de acuerdo, perfectamente, con la de Don Fernando Colón, que añade, que los extraviados regresarán a las naves el viernes 8 de noviembre. 109 Partieron el domingo 10 de noviembre, NAV. Fernando Colón opina también que partieron el domingo 10 el Padre Nazario opina que el 12. Tomamos la phrase de Chanca al pie de la letra, y suponemos que si infalible, tenemos, que habiendo legado a Guadalupe el día 4 bien tarde, el día 12 bien tarde se cumplen los 8 días, y no es admisible que el profesor almirante ordenara llevar un clause de noche, y menos que lo efectuara el día 13, por lo que opinamos que el crucero siguió el bojo del archipelago, abandonando a Guadalupe, el domingo 10 por la mañana. 110 La Isla Montserrat. NAV,
Juan de la Cosa la Ainada and Sucarda, Santa Maria de Montserrat. 111 El Almirante la Nombro Santa Maria la Redonda. NAV. 112 El Domingo 10 por la Noche. 113 Santa Maria la Antigua, NAV. 114 Este Parafo de la Carta de Chanca, Algo Obscuro, Hacido el que ha desorientado a Don Martín Fernández Navarrete y Albro. Nazario la Armada, después de costar a Antigua el día 11, luego el mismo día a San Martín, y el almirante bautizó dicha isla con el nombre del Santo Obispo que se venera ese día, ordenando el anclaje del crucero. Al otro día 12, al partir, sacaban las ancoras pedazadas de coral, como reza la obra de Don Fernando, el hijo de Colón. El Padre Nazario supone el crucero frente a San Martín, el 15, lo cual es inadmisible. Nace este error de retener la Armada en Guadalupe hasta el 12, Senado a la phrase de Chanca, de 8 días perdidos, phrase que no se puede tomar al pie de la letra, sino como una semana perdida, o error del narrante. Al Padre Nazario no le falta tiempo en el derrotero que treza, porque suprime la arribada a Santa Cruz, plenamente justificada con el mapa de Juan de la Cosa. Dice el Perico de Guayanilla, Pag. 34, tengo delante un mapa general de los derroteros en los cuatro viajes de Colón, y en el está descifrado el enigma de esta intercalación. Colón estuvo en Santa Cruz en su cuarto viaje. Para colocar su descubrimiento en el segundo, es necesario violentar las expresiones, contexto y construcción de lo dicho por el narrador. Vamos a probar lo equivocado que anda el investigador presbítero en estos conceptos. El mapa de Juan de la Cosa está trazado en 1500 y Santa Cruz delineada en el 2° viaje del almirante, y el 4° viaje lo verificó Colón saliendo de Cádiz el 9 de mayo de 1502, el 15 de junio llegaron a Matanino, Martica, y el 24 a Santa Cruz. La cronología echa por tierra los computos del Señor Nazario y Causal. 115 La de San Martín. NAV, error craso esta es Santa Cruz, ESII, la tercera en que desembarcarán, lo dice el mismo Chanca al hablar de Guadalupe. Dice Fernando Colón, por violencia del tiempo surgió el jueves 14 de noviembre en una isla, en la cual mando coger algún indio para saber donde se halaba, y mientras el batal volvía a la armada trayendo 4 indios y 3 niños que habían preso, encontró una canoa, en que iban 4 indios y una india, los cuales viendo que no podían huir bogando, se previnieron para defenders, y hirieron a 2 cristianos con las flechas, tirándolas con tanta fuerza y destreza, que la India pasó de part. A part un bracal. Concuerdan la relación de Fernando Colón y Chanca. El crucero al lavar anclas, frente a San Martín, el 12 por la mañana, hizo rumbo al noroeste en busca de la Española y vientos contrarios le obligaron a recalar el jueves 14, a mediodía, a Santa Cruz, por abatimiento o queda de sotavento como dicen los pilotos. El Padre Nazario niega que la Armada tocara en Santa Cruz en este viaje. En el mapa de Juan de la Cosa, está perfectamente señalada Santa Cruz. Y consciente que esta carta corresponde, respecto a las Antillas, únicamente al primero y segundo viaje del almirante y al bojo de Cuba cuando Juan de la Cosa acompañó a Colón en la Nina. 116 La Guadalupe. 117 Dominica, Cayri,
de los indígenas. 118 Esta aseveración es falsa. En Dominica no había tal oro, como el dijo el indio a Chanca. Lo que se comprobó, después, en esa isla fue un buen lugar para tomar agua las naves que venían de España mientras usaron ese derrotero. Oviedo en su Historia General de las Indias, lib 6, cap. 13, dice, que tengo en otras partes que la isla Dominica es una de las islas de los indios caribes, la cual dista de la equinoccial 14 grados desta parte de la lineación vuestro polo ártico y en la parte del poniente de la una bahía buena y un muy buen río, que llaman el Iguada, donde los más novios que a esta isla española vienen de Castillo, cuando ali toman agua, mas muy sobreaviso y con las armas en la mano, por los indios bravos caribes que en aquella isla hay. Este párrafo de Oviedo prueba también la costumbre de los marinos españoles de aquella época, de poner el nombre de Iguada, a ciertos lugares útiles para surtir de buena agua, justificando el calificativo que hoylava la villa de la Iguada, en Puerto Rico. 119 El mismo jueves 14 de noviembre. 120 Isla de Santa Cruz donde siguieron el jueves 14 de noviembre, NAV, error craso el crucero al zarpar de Santa Cruz, a quien marcó nuestro académico Navarrete equivocadamente, con el nombre de San Martín, hizo rumbo al norte para corregir la queda de sotavento y fallar después el derrotero al noroeste como venía haciéndolo el almirante al bogar el archipiélago. Lago de noche frente a Virgen Gorda. El día 15, de mañana, la costió, y dandos con el archipiélago de Islas Las Virgenes envió seis hombres con naves ligeras a explorarlas y el crucero se mantuvo en alta mar por temer a los escalos, según refiere Pedro Martir de Angleria. 121 El día 15 de noviembre. 122 A la mayor de estas islas llamó el almirante Santa Úrsula, y a todas las otras las 1000 virgenes. NAV, 123. El día 16 de noviembre el Padre Nazario se inclina a que Colón pondría a buen recaudo la flota en la isla de Vieques. La flota se mantuvo esa noche en alta mar a la corta temporando al pero. No perdió 12 horas en ningún sentido, como pretende el Padre Nazario, al contrario, la corriente equatorial le era favorable en el derrotero que levaba, de manera, que en la mañana del 17 en lugar de perder tiempo, al pero, lo ganó por la corriente de retorno del Gulf Stream. 124 Isla de Puerto Rico, a la que llamó el almirante San Juan Bautista. NAV, aquí rompe el Padre Nazario con Chanca, pues, a severa se llamaba la Isla Caribe. El verdadero nombre indígena de la isla era Borican. 125 El día 17 de noviembre hay que tener en cuenta que el precavado Colón no costeó la banda meridional de nuestra isla como acostumbran a hacerlo hoy nuestros marinos, conocedores del derrotero que levan. La partida de la Santa María en las costas de Haití, durante el primer viaje, era una enseñanza que obligaba al ilustre marino a ser más previsor en su segunda expedición, por lavar 10 y 7 velas, y 3 de ellas de gran transport, que eligen temer las escoleras y restingas, dirigiéndose, como dice Pedro Martir de Angleria, por alta mar por temer a los escalos. Por lo tanto, lógico es suponer que la armada corrió el sur de Borican, lo más alejada posible de tierra, y al notar frente a la punta Parguera el oleaje más grueso,
KLE acusable la peligrosa costa de los Morelos de Cabo Rojo, se cara más fuera on, recurvando después, y volviendo su rumbo al norte en busca del fuerte de Navidad, en la Española, constant aspiración del almirante. 126 Este es un error los boricanos sabían navegar en canoas como los haitianos, con quienes mantenían tráfico, especialmente con los indios del Higi. Con estas mutuas relations, fue que tuvo conocimiento Juan Ponce de León, de las fértiles tierras y condiciones oríferas de Borican. Dice Oviedo, que la madre de Guayabana, el cacique principal boricuense, era buena mujer, y como era de edad, tenía noticia de las cosas asociadas en la conquista y pacificación de la isla española, y como prudent continuamente decía y aconsejaba a su hijo y a los indios que fuesen buenos amigos de los cristianos, si no querían todos morir a sus manos. 127 Esta nota de antropofagia en los boricuenses es errónea, pues no la confirmó después la conquista, como sucedió con los indios de las islas de Barlovento y costas de tierra firme. Oviedo dice, estos flequeros destas islas, que tiran con hierba, comen carne humana, excepto los de la isla de Borican. 128 Ensenada de Mayagues. NAV, esta nota la puso Don Martín Fernández de Navarrete, el año de 1825, como opinión propia, equivocándose como lo verificó respecto a Cuba y Santo Domingo. Don José Julián de Acosta, al editor, en 1866, La nueva edición de la historia de Puerto Rico de Fray Inigo Abad, siguió a Navarrete, como el mismo lo confisa, pag. 20 Lo mismo vizcarrando en sus elementos de historia y geografía de Puerto Rico, 1863, y llenar en sus elementos de cosmografía y geografía de Puerto Rico, 1890. Que bla honra a Brau, en su obra, Puerto Rico y su historia, 1892, de haber vuelto por los fueros de la verdad oscurecida, y a la par, sostener la tradición oral, robustecer la opinión de Inigo Abad en su historia de Puerto Rico y distal en los indios borincanos, 1889. Devolviendo a la villa de la iguada la gloria que le pertenece, de haber sido el sitio electo por el almirante para pisar la tierra de Borican, y tomar agua la escuadra. 129 Puerto Rico. NAV, 130. El viernes 22 de noviembre tomó el almirante la primera tierra de la isla española. NAV, 131. La Mona y Monito. NAV, Juan de la Cosa en su carta náutica no traza estas islas, que indica Navarrete. Brau y esta parecer que antes de dar anclage, en una bordada del crucero, subiendo el canal, divisaron los viajeros la Mona. La isleta divisaron no tenía importancia alguna, cuando el maestre de hacer cartas no la señó en su mapa. Cremos se refiere chanca a sitio, hoy discio, dist ante 11 o 12 milas de la punta de San Francisco, y isla de bastante altura. Antonio Cordero, piloto de la Armada 1831. Ningún cronista habla de la isla Mona en este viaje, únicamente aparece en la nota de Navarrete en 1825, y en los historiadores, que han seguido al académico compilador. 132 Cabo Engano. 133 Esta palabra ha inducido al padre Nazario, obcit,
A creer que Colón desembarcó en la costa sur de la Española, lo cual es un gran error. Haiti no era provincia en los tiempos primitivos, como supone el Perico de Guayanilla. Haiti, que significa tierra alta o montanosa, era el nombre primitivo de toda la isla, en la parte oriental la llamaban Quisqueya, madre de la tierra, y en la septentrional Bohio, lugar de señor. El Dr. Chanca no tuvo tiempo hábil, entre su legada a la española y la redacción de su carta, para adquirir estas noticias geográficas, completamente dilucidadas en tiempos de Ovando, el comendador de Alcantara. Haiti estaba dividido antiguamente en 5 grandes cacicazgos, que los españoles le aplicaron el nombre de provincias, y correspondían esos 5 territorios llamados, Magua, Marin, Maguana, Jaragua y Higüeyagua, respectivamente los caciques principales, Guarayanex, Guacanagari, Caanabo, Bohechio, y Catabanama. Sus límites son muy conocidos. Geografía físico-histórica, antigua y moderna de la isla de Santo Domingo, por Javier Aguirre, 1871. El 22 por la mañana salió el crucero de la bahía comprendida entre los cabos San Francisco y Boricán de Puerto Rico, y con ruta al noroeste, rumbo siempre preferido por Colón, en este su segundo viaje, avistó por la tarde Cabo Engano, tierra baja y muy llana, como dice Chanca y como asevera el ilustrado Comodoro Inglés Sir Robert H. Schomburg en su tratado sobre puertos y anclaje de la isla de Domingo, 1881. 134 según Guiradi, OBCIT, Shin de superficie y la isla 6,000 leguas cuadradas, y de circunferencia 400, aumentando más de 200 sis cuentan las cortaduras de las costas. Según A. Boreas, Haiti 1886, corresponden a la actual República de Haiti 23,911 kilómetros cuadrados. 135 El cronista Herrera dice que estos paralelos que no le draban los llamaban los indios guanaquinagis. Este es un error del cronista de Indias, de Felipe II. Los perros gozques que no le draban existen también en Cuba donde no hubo guanaquinagis o mejor como dice Oviedo guabaniquinar. Las cosas anadaguamaniquinases. Estos perros mudos y pequeños le llamaban los indios, Josebai y los utilizaban en la caza de animales salvajes, como el cori, quimai, mo y jusha. 136 Esta descripción de Chanca corresponde la jusha. On se conserva en las serranías de Puerto-Rico. En Cuba hay muchas variedades. La conga es la más grande y la de figura más parecida a la rata. Capromis fernieri. Hay una variedad llamada Capromis poi, en honor al naturalista cubano Don Felipe Poi. 137 Isla de Cabra, NAV, al no del Puerto de Puerto Plata. 138 La Iguana. Existen de más de una vara de largo en Santo Domingo, según Guiradi. El señor nota distingue la iguana de mar y la de tierra. Clavijero dice que hay dos especies, terrestre y anfibia. Oviedo escribe, Iguana, Don Fernando Colón, Jiguana. Herrera, Iguana, aceptado por el Diccionario de la Academia. El vocablo indígena es Jiguana, como dice el hijo del almirante, por proceder de la radical jigua, que tenemos en muchas voces indias, como jiguagua, mayajigua, jiguani, y otras. 139 Sibuquira Chanca en cuestión de nombres indígenas está muy desacertado.
140 Especie de ganso, que procede del norte de America y viene a invernar a Los Antilles. Answer Hyperboreus. La especie negrazixa se intitula, Answer Gambalii el Indio la llama baguanana, y la domesticaba. 141 Este Rey Fulano, AKSE Refiere Chanca, Era el Cacique Guarayanex, Frente a Quios Dominios Estaba la Armada del Almirante. Samana Pertinicia al Cacicazgo de Magua, Quio Regulo Guarayanex Residia en la Actual La Vega. Comprendia este Cacicazgo desde Cabo Rafael, Línea recta al centro del Cibao por sobre la cadena de montañas que la rodean, de ali otra línea recta a la Punta Isabelina, en la cual fundaron los españoles la ciudad Isabela, Limites, al norte y este el mar, al sur el Cacicazgo de Iguigua, al oeste, el Cacicazgo de Marín, del cual era regulo Guacanagari. 142 Guacanagari, según Fernando Colón y Oviedo. 143 Rio de Santiago. NAV, este es el río que el almirante en su primer viaje, y el martes 8 de enero, puso el nombre de Rio del Oro y hoy se llama Yac, que desembocara su variance, habiéndose corrido a la bahía de Manzanillo, y los ribereños el han querido dirigir de nuevo por su antiguo cauce con trabajos de zaño y drainage. 144 Según Fernando Colón el 25 de noviembre el Padre Nazario, OBCIT Pag. 78, Dice, que fue error en que estuvo Don Juan Bautista Muñoz, al asegurar que, de la isla de San Juan, Colón llegó a Montecristi el 25 de noviembre. Muñoz sigue al hijo del almirante, y no hay tal error. El 22 por la tarde llegaron los expedicionarios a Cabo Engano y siguiendo costando, de este a oeste, pasaron frente a Samana y el 25 llegaron a Montecristi, donde permanecieron 2 días. Tampoco incur Navarrete en equivocación, como pretende el Perico de Guayanilla, al hacer llegar la flota al Puerto de Navidad el 27. Esta en esto Don Martín de Acuerdo con Don Fernando Colón. 145 Son 7 leguas solamente. NAV, son más de 10 leguas. 146 Guacanagari. 147 Sergio el Almirante a la entrada del Puerto de la Navidad, miércoles 27 de noviembre, hacia la medianoche, y al día siguiente, a la tarde, entró en lo interior del Puerto. NAV, 148. Deb de ser, el otro viaje, porque hace referencia a la partida de la Santa Maria, que naufragio tuvo efecto en el primer viaje. 149 Esta palabra desfondos es error de copista o de imprenta. En esta arrebaton no hubo naufragio de ninguna nave. Desfondar, es quitar a la nave el fondo. Tampoco creemos la usura chanca en sentido de desahogar el buque de alguna parte de la carga, pues en tal concepto usan los marinos el verbo de saberotar. Creemos que algún pendulista puso una F por una S antiguamente se usaba mucho en la escritura la doble S, de modo que deb de ser, desondos. No hemos encontrado en los diccionarios modernos el verbo desondar, pero la etimología nos ha dado la luz que necesitamos para aclarar esta frase de chanca. Desondar es desondar, de, partícula prepositiva, que entra en la composición de muchas voces, unas veces destruye la significación de su simple y otras la aumenta, del latín de, desondar, verbo que procede del vocablo sonda, y este del latín sub, bajo, y onda, subunda,
Suanda, Sunda, Sanda. Es de sur, que no osaron tomar el puerto hasta que se son dos bien a la siguiente mañana. 150 La del miércoles 27. 151 Bahía de Caracol. NAV, en esta elección se equivocó el académico Don Martín Fernández de Navarrete, como al señalar la de Mayagüez, en Puerto Rico, y la de Napi, en Cuba. En la tarde del miércoles 27 se detuvo la escuadra frente a la entrada de la Bahía de Punta Santa, Hoy Cabo Haitiano. Ali cerca está un gran banco de arena sobre Madreporica base, donde encayó la Santa Maria, en el primer viaje, y que en la actualidad hace peligrosa la entrada en esta espaciosa bahía, como cuando la visitó Colón. El profesor Almirante empleó todo el día 28 en dar anclaje su escuadra, porque hizo preceder la toma de Sigidero del continuo uso de la sundaleza y el escándalo, que en la carta del médico sevillano está tan desfigurado ese acto con la palabra se desfondos. El viajero y historiador alemán Krona, obcit, ha hecho un croquis, trazado sobre el terreno, de esta bahía, del lugar que ocupará el fuerte de Navidad, al de Hula de Guacanagari, situación del río Guarico, Hoyo du Cap, Bancos Madreporicos, y lugares de anclaje de la Nina y del naufragio de la Santa Maria, y en esta bahía fue que entró el almirante en su segundo viaje y no en la de Caracol, como equivocadamente anida el señor Navarrete. 152 Guacanagari. 153 Fuegos o Fogatas. 154 Guacanagari. 155 Este Cacique era, según los historiadores, de raza caribe, turbulento y desconfiado de los indios que ocupaban los inmediatos cacicazgos, era sobrino de Maguana, su residencia estaba en la actual San Juan de la Maguana, su territorio comprendía, al este, el curso del río Jaina hasta el Cibao, al norte los cacicazgos de Magua y Marín, al oeste el cacicazgo de Jaragua, y al sur, el March. Caanabo, era marido de la celebra Ana Cayetano. Sabader de que Guacanagari había hecho amistades con los venidos del Turi, el cielo, y le indicaba el Cibao como la comarca más orifer, cito al cacique Marni, su dependiente, y con sus vasalos sorprendieron el fuerte de Navidad y dieron muerte Diego de Arana y su gente. Castigó a Guacanagari incendiando su rancheria. El 24 de marzo de 1495 peleó con tenacidad y valor con los conquistadores. Sabader el capitán Alonso de Ojeda, de que el cacique se había acercado de noche a la Isabela para oír el toque de las campanas, le envió un parlamento, proponiendo una visita al almirante. Aceptada la visita, fue Ojeda con algunos valientes al encuentro del temible cacique, al pasar el río Yac le invitó a que se banara y le ofreció después un par de grillos, como presente de Colón, quedó el indio en el ardid, le arrancó Ojeda de entre su acompañamiento y le llevó a la Isabela montado en el arzón de su cabalgadura. Mientras estuvo en prisión se ponía de pie siempre que le visitaba Ojeda y miraba con indiferencia la entrada del almirante y los demás jefes. Interrogado el porqué de este proceder, contestó, porque era el más valiente de ellos, que se había atrevido a ir a prenderla personalmente al regresar Colón a España se llevó a Caanabo, que murió en la navegación. 156 El 30 de noviembre. El día anterior 29, fue la visita del primo de Guacanagari.
157 Bernia, sf capo de abrigo hecata untegido basto de lana, si megent al de las mantas y de varios colores. NAV, 158. 2 de Diciembre. 159 Manto Moreno que cubrir todo el cuerpo. 163 de Diciembre. 161 4 de Diciembre. 162 Guacanagari, con motivo de haber el incendiado su rancheria el terrible Cayanabo, ocupaba otro lugar dist into del que tenía al este del río Guarico. 163 Cirajano. 164 Siba o Siba, significaba piedra en el lenguaje indo-antillano. Conservamos algunos vocablos procedentes de este raíz Sibao, de Siba, piedra, y o Montana, Montana de piedra. Sibaquira de Sibaquiri, de Siba, piedra, que, tierra, I, agua, ri, valiente, es de sur, piedra, tierra y agua del valiente. Fray Roman Pain habla de la cueva que Sibaji agua. En la parte occidental de Santo Domingo hay un lugar llamado Sibaguara. Y en nuestros campesinos on existe el vocablo Sebaruco, corrupción de Sibaruco. Todavía se conservan en Santo Domingo dos palabras topográficas afines a esta, Sibao y Bayaruco, aplicadas a terrenos elevados. Los diccionarios nos aplican la voz arcabuco como para designar en América, lugar fregoso y lleno de maleza. Además el cronista Bernal Díaz del Castillo al narrar el naufragio frente a Trinidad, en la isla de Cuba, dice, todos salimos descalabrados de los golpes de los cibarucos y desnudos en carnes. Ya escapados con vidas de entre aquellos cibarucos para ir a la villa de la Trinidad no había camino por la costa, sino malos países y cibarucos, que así se dicen, que son las piedras con unas puntas que salen de las que pasan las plantas de los pies. Vis por esta relación del cronista Bernal Díaz del Castillo conservado en el valor de la palabra Sebaruco a su radical Siba, piedra, y aplicada a los penascos y terrenos pedregosos de la costa del March 165. Esta apreciación de Chanca, considerando al cacique Guacanagari como falso, astuto o solapado, es gratuita. La conducta del regulo indígena cuando el naufragio de la Santa María el Iabano en los gichios del Almirante, que se opuso a las pretensiones del Padre Boyle. Una contusión, ocasionada por una pedrada, apareja a veces dolor intenso sin herida alguna. El tiempo se encargó de justificar a Guacanagari, pues siempre fue amigo de los españoles, y le auxilio con sus justos en las insurrecciones de los otros caciques. 166 5 de Diciembre 167. 6 de Diciembre. 168 el 7 de Diciembre. 169 el 8 de Diciembre. 170 Puerto Delfin o Bahía. NAV. El Almirante Mondo a Melchor Maldonado con 300 soldados a recorrer la costa. Exploró este capitán la tierra hasta la boca del llac sin encontrar paraje a propósito para fundar la nueva ciudad. Reconoció a Bahía, que llamó Puerto Real, y visitó ali un cacique dependiente Guacanagari. Regresó Maldonado con estas noticias y Colón ordenó lavar anclas. 171 de esta frase de Chanca se desprende claramente que llegaron al fuerte de Navidad por la costa norte, y no por el sur, como pretende el Padre Nazario, pues de tener que desandar lo andado, con arreglo al derrotero del presbítero de Guayanilla, hubieran fallado el rumbo al oeste, y vemos,
Por el contrario, fallar la ruta al este. 172 Con el derrotero al este, que la armada emprendió, tenía en contra los vientos alisios, lo que justifica la pesadumbre de Chanca en ir de Navidad al Puerto de la Isabela, concordando perfectamente las 30 leguas, que añade el médico sevillano, con la distancia que hay de un punto a otro de los sinados por nosotros, SISEtion en cuenta las cortaduras de la costa. Exactitud que no se obtendría, machando la armada en Bahía de Caracol como pretende Navarrete. 173 El día 9 de diciembre abandonaron el Puerto de Navidad Guarico y ya el mismo físico de la armada manifiesta haber sido penas a la navegación. La primera vez que dieron anclaje al crucero, en la Bahía de Montecristi, fue el 25 de noviembre, el 27 siguieron viaje, pernoctando a la entrada del Puerto de Navidad, y emplearon el 28 en tomar seguidero ahora bien, al abandonar Navidad y recorrer 30 leguas, con vientos contrarios, emplearían 4 o 5 días hasta fondear en el Puerto de Isabela. Habiendo salido el 9 de diciembre llegarían el 14. Desde este día hasta el 25 que desembarcarán, o 1 degree de enero que durmió en tierra Chanca, pregunta el padre Nazario, que hizo la armada. Pues, nada, estarse en el Puerto de la Isabela esas 2 o 3 semanas necesarias mientras se levantaban las rancherías, que constituyeron la incipiente ciudad de Isabela, antes de ordenarse el desembarco de los colonizadores, viniéndose a celebrar misa en la nueva capilla el día 6 de enero de 1493. 174 La Isabela, dist ante 10 leguas al este de Montecristi. NAV 175 Los documentos oficiales, referentes a esa primera ciudad, dicen siempre Isabela y no Marta. 176 Colón los llamó name, ni mi o enemy, porque así los oyó nombrar en Guinea, pero el vocablo indio esig. En el diario del primer viaje, 4 de noviembre, se le también memes. Las cosas conf de los ajíes y las batatas. Oviedo sabe distinguirlos. En el diario de Colón, 16 de diciembre, se le llama ajíes, y se hace una descripción de ellos. Pedro Martir de Angleria decada tercera, libro v cap 3 dice, también dicen que hay varias especies de ajíes y batatas, pero los ajíes y las batatas las usan más como viandas o frutas que para hacer pan, y como nuestra gente los rabanos, criadillas, nabos zanahorias y cosas semejantes, pero principalmente las batatas, que avantajan a las mejores criadillas de tierra, con cierta dulzura y suavidad maravillosa, principalmente se dan con las mejores. 177 Niti era una población indígena, que correspondía al cacicazgo de Maguana. 178 Población, como Niti, perteneciente al cacicazgo de Maguana, además de Coroy, Guaraguano y Guaba. Según Guraday, el Sabao conchen minas abundantísimas de oro, sobre todo a la parte de Janico, and San Jose de los Matas. 179 El ilustrado Dr. Don Agustin Stahl, and su interés anti obra los indios borincanos, sintetiza su artículo Religion con las siguientes conclusions. 1 Las narraciones de Oviedo y algunos otros cronistas no son el resultado de observaciones auténticas y bien comprobadas tus afirmaciones carecen de crédito, porque no podría existir inteligencia cabal entre dos pueblos incapaces de entenderse por medio del lenguaje. 3 Las apreciaciones de estos cronistas son meras conjeturas.
deducidas del conocimiento que pretendían poser de los pueblos del Asia, poco conocidos en aquella época. For no hay pruebas evidentes en los monumentos arqueológicos, ni de otra clase, que justifican la existencia de culto alguno religioso entre nuestros indios. 5 Todo inclina a creer que los indios borinquenos carecen en absoluto de ideas religiosas. Estas conclusions fueron combatidas en la revista puertorriqueña, por el erudito Dr. Don Calixto Romero, en una serie de artículos. Ninguno de los contendientes hecho referencia a esta frase interesantísima de Chanca, que revela que los indígenas antillanos tenían su religión. Existe además un documento histórico irrefutable en este sentido, y es la escritura de Fray Roman Paine, Hermita de la Orden de San Jerónimo, el primer misionero que aprendió la lengua de los indios y cuyos conocimientos lingüísticos le validaron para convertir a la religión cristiana varios caciques. Su escritura es hecha de orden del almirante y versa sobre la creencia y idolatría de los indios, y como observaban sus dioses. 180 El bombax pyramidal, vulgarmente guano, es el único cuyos frutos maduros contienen una especie de lanela color casi castano, que se aprovecha, en Inglaterra, en la fabricación de sombreros llamados de castor, y en Puerto Rico sirve para hacer almohadas, pero la descripción que de Chanca no se refiere a este árbol. 181 Siroxylon anticola. Cera de palma. Esta primorosa palmera suministra una especie de cera, que puede reemplazar a la de abejas, brota de las hojas y especialmente de la base de su peciolo. 182 Habiendos fundado la Isabela en la costa norte dominicana, esta abundante terebintaceae, a que se refiere Chanca, es indudablemente el anarcadium occidental, o vulgarmente pajuil, árbol común de los terrenos arenosos costeros de las Antillas. La corteza de este árbol deja exhalar una goma particular, llamada por los franceses, gum de acajou, por los ingleses, cashew gum, y en el país goma del pajuil. Es una materia dura, amarillenta, transparente, análoga por su aspecto al susano y a ciertas gomas arábigas. Según Pereira, son todas las propiedades de la goma arábiga, pero es menos astringente. La hemiciosidad con ventajosa utilidad para pegar objetos de cristal y porcelana rotos. 183 Género de plantas de la familia de las leguminosas, entre ellas la dolichos unguiculatus. 184 Lonways muscata legitima, Myristica aromatica, procede de las Indias Orientales y se ha aclimatado en las Antillas, especialmente en Trinidad. Chanca se refiere a la Myristica ubicación sabor y olor análogas a la legitima Nuez muscata. 185 La Zabala alospicata. 186 Este es el Loris montana o cane luro salvaje de las Antillas. La verdadera canela procede del Loris cinnamomum, natural de las Indias Orientales, siendo preferido el de Ceylon. 187 Hay unas 50 especies de mirobalanos, originarias todas de países intertropicales. La que puede servir de tipo cres en las Indias Orientales. El Hermita Fray Roman Paine dice, que los indios llamaban jobos, spondias lutea, a los que ellos denominaban, mirabalanos. 188 Almacigo Becerra Gumifera. 189 Basta esta phrase de Chanca para echar por tierra la aseveración de Armas, que en orígenes del lenguaje criollo, pag. 36, dice, dirán, los conquistadores, el nombre de Pan, al que a imitación del de Europa,
Ensnaran a hacer los indios con Ucaralata. Y como Don Juan Ignacio de Armocion sus proselitos, en esta escuela de negarlo todo, porque si, vamos a presentar otra prueba que está de acuerdo con la chanca, de que los indios Haitians supan. En el diario de la primera navegación de Colón se lee, miércoles 26 de diciembre. El rey, Huacanagari, comió en la carabela con el almirante, y después salió con el en tierra, donde hizo el almirante mucha honra y le dio colación de dos o tres maneras de allí, y con camarones, y casa, y otras viandas quelos tenían, y de supan que llamaban casabi. Los mexicanos eran los que no Haitian casabi. Dice Hernán Cortés en su one carta al emperador Carlos V, 10 de julio de 1579. Los mantenimientos que en es mes, yuca, así como la que comen en la isla de Cuba, y comen la asada, porque no hacen pan dela. Esta anotación de Cortés prueba además, que los indios antillanos, comedores principalmente casabi, no procedían de los mexicanos, como algunos han pretendido, pues ignoraban los hijos del Anahuac la industria de la confección del pan de casabi. 190 La yuca jatrofa manajad. Su tal puede elevarse la altura de un hombre y de ahí la manera de describir la chanca entre arbol o yerba. A la tabla cuadrilonga sembrada de piedrecitas silices donde se ralaba la yuca, la llamaban los indios, huevo, al yugo resultante de la yucaralata y espermida, naboa, al residuo o bagazo, catibia, a la especie de hornalo donde ponían la lozada de barro cocido para hacer las tortas de casabi, burin, a la paleta o tabla para volverlas, mientras se estaba haciendo al fuego, quizá. 191 Según Armas, obcit, esta voz y esta procedencia arábiga. Don José María Doche en su Diccionario Ortográfico Etimológico Español, 1881, le concede procedencia americana. El Hermita Fray Roman Paine, dice, pasados algunos días, mandó el señor de aquel campo sacar el ají. Pedro Martir de Angleria Decada Quinta, Libro 9, Cap. 3 dice, digamos ahora un poco acerca de la pimienta de las islas y del continente. Shannon selvas linas de frutales que crían pimienta, pimienta de go, aunque no lo es, porque son la fortaleza y el aroma de la pimienta, en vel menos que la pimienta aquel grano, elos le llaman haxi, con acento en la final, es más alta que la adormidera. Se cogen sus granos como los del enebro o el abeto, aunque no llegan a ser tan grandes. Hay dos especies de aquel grano, 5 dicen otros, la una es de larga como dedo y medio de nombre, más picante y aguda que la pimienta y la otra es redonda y no menor que la pimienta, pero estation la película, la pulpa y las pepitas, todas tres cosas con su calidad fortaleza. Otra tercera hay que no es acre, sino solamente aromática, que si la usáramos no necesitaríamos de la pimienta del Cáucaso. 192 Amphilia Nucifero Avellano de America. 193 Envió en efecto 12 navios al mando de Antonio de Torres, que se hizo a la villa del Puerto de la Navidad el día 2 de febrero de 1494, trayendo relación de lo que había ocurrido. Nav, se hizo a la villa del Puerto de la Isabela. El de Navidad lo habían abandonado desde el día 9 de diciembre. 194 Este fue Alonso de Ojeda,
que con 15 hombres salió por el mes de enero de 1494 a buscar las minas de Cibel, y volvió pocos días después con buenas noticias, habiendo sido en todas partes muy bien recibido de los naturales, Nav. Don Antonio del Monte y Tejeda en su Historia de Santo Domingo, 1890, considera que este viaje de Ojeda debió ser desde la Isabela hacia el Llano de Esperanza, y que atravesado el río Yac más abajo de Santiago de los Caballeros, cruzaría Ojeda los otros ríos y subiría por la parte de Cayagua y las Sierras y partido de los Matas. 195 Juan López Luján, Caballero Natural de Madrid. 196 Diminutivo de Hontana, Fuente. 197 Los Indios Yosaban para cavar la tierra un palo tostado al fuego, que llamaban coa, y que le servía como de azada para labrar los campos. 198 Enrique de Laguna Hijos Ilusters de Santander 1877. 199 Cesario Fernandez Duro Disquisiciones Náuticas 1877. 200 Felipe Picadost y Rodríguez Apuntes para una Biblioteca Científica Española del siglo XVI 1866. 201 En la relación de los individuos que acompañaron a Colón en el primer viaje, hecha por el Dr. Marino Don Cesario Fernández Duro para el Congreso de Americanistas, de 1881, figura Juan de la Cosa en la nau capitana, inmediatamente después del almirante. 202 Don Fernando y Dona Isabel, etc. por fazer bien y merced a vos Juan de la Cosa, vecino de Santa María del Porto, acatando algunos buenos servicios que nos habitis feco, y esperamos que nos facetis de aquí adelante, especialmente porque en nuestro servicio y nuestro mandado fuis por maestre de una nau vostra a los mares del océano, donde en aquel viaje fueron descubiertas las tierras y islas de la parte de las Indias, y vos perdis la dicha nau, y por vos lo remunerar y satisfacer. Por la present vos damos licencia y facultad para que vos o quien vuestro poder hobier, podad sacar de la ciudad de Jerez de la Frontera, o de otra cualquier ciudad o villa o lugar de Andalucía, 200 cajas de trigo, con tanto que no se de la ciudad de Sevilla y su tierra, y lo podad cargar y lavar y levadeis por las nuestras mares y puertos y obras de la Andalucía y la nuestra provincia de Guipúzcoa, y al nuestro condado y señorío de Vizcaya, y no a otra parte alguna, lo cual podad sacar o cargar desde el día de la data desta nuestra carta fasta 9 meses primeros siguientes, y cuando sacards el dica pen lo registrades ante el dica nuestro alcalde mayor de las sacas de la ciudad, villa o lugar donde lo sacards, o por ante su lugar teniente, o la parte que de los saquades porque se sepa lo que sacadis fasta el número de los dicos 200 cajas y ningún constio, nin otra persona alguna de ninguna ciudad, ni villa, ni lugar de la costa de los nuestros reinos y señorios non vos lo pueden tomar ni descargar todo ni parte de lo, como quiera que para ello tengan nuestra carta o privilegio. Y queremos y mandamos que de los dicos 200 cajas de trigo que así sacards y cargareds vos o el que el dica vuestro poder hobier non pagadis derecho de saca, porcuanto de lo vos facemos merced exceto los derechos que de lo ha de haber el nuestro almirante mayor de la march. Y por esta nuestra carta, os su traslado sinado de escribano público, mandamos a todos los consejos, corregidores, asistentes, etc., sigan las formulas. En la villa de Medina del Campo a 28 días del mes de febrero,
Ano del nacimiento de N.S. Jesu Cristo de 1494 y nació el rey o la reina yo Fernando Alvarez, secretario, etc. Acertada, Andreas Dr. Concuerda literalmente con el registro original que obra en este real archivo de Simancas en el legajo del ano y mes de su expedición, y lo firmó en el 29 de agosto de 1828 Tomás González. 203 Vivian de Saint Martin Historia de la Geografía y de los Descubrimientos. 204 Nazario y Causal Revista de Puerto Rico, 19 de Diciembre de 1893. 205 Antonio del Monte y Tejeda Historia de Santo Domingo, 1890. 206 Dice Navarrete, de los descubrimientos que acababa de hacer, formó Colón una carta, que más tarde remitió a los reyes. Los primeros descubrimientos de Colón habían reanimado el gusto por las expediciones de mar a que los peninsulares se habían manifestado en todos tiempos inclinados. Protegió con todo su poder el gobierno este noble espíritu de empresas. El primero que al intento se apresto fue Alonso de Ojeda. A la vez en Castillo cuando llegaron las primeras noticias del descubrimiento de Paria, y favorecido del obispo de Burgos, no solo obtuvo permiso para navegar a los nuevos países, sino una copia de la carta geográfica que el descubridor había formado y remitido a los reyes. 207 Americo Vespucio, al regresar a Europa, escribió a petición de uno de los príncipes de la familia de los Medicis, la relación de sus aventuras en la expedición de Ojeda. El relato, en estilo pomposo corrió por Italia, Francia y Alemania. En 1507 el alemán Martín Weltzmüller publicó un libro sobre las navegaciones de Americo Vespucio, intitulado, Cosmografía Introducción Superquacha or Americi Navigations, en el cual por primera vez se proponía dar orbis novas el nombre de América. La proposición hizo fortuna, la moda la adoptó y el tiempo la fue sancionando. Contribuyó mucho a este fin el mapa mundi dibujado en 1520 por el celebre cosmógrafo Petrus Appianus y el de Gemma Frigius para el Ptolomeo publicado en Strasburgo, en 1552, que inscribieron el nombre América en las nuevas tierras al sur del Mar Caribe, conservando, sin embargo, esta anotación contradictoria, hectera, cum adjacentibus insulas, inventa est per Columbum Januensum, ex mandato regis Castili, esta tierra, con las islas adyacentes, fue descubierta por Colón de Genova, bajo los auspicios del rey de Castillo. 208 Fray Pedro Simon Primera Noticia Histórica de las Conquistas de Tierra Firme. 209 P. Martyr de Angleria obcit Decada Segunda, Libro I Cap. 210. Laguna obcit 211. Picatost obcit 212. Periódico, Unión Iberoamericana. Número 82. 213 Nazario y Cancel obcit 214. Pedro Martyr de Angleria obcit 215. Nazario y Cancel obcit dice el cronista Oviedo, tornando en nuestro propósito y camino, digo que después que pasó esta armada a la isla de Borican o Sankt John, vino a esta de Haiti, que llamamos Española, y tomó Porto en el mes de diciembre del mesmo año de 1493 años, en Puerto de Plata, que es de la banda del norte. Y desde allí fue por la costa abajo al occidente la Isabela, y de allí pasó a Monte Cristo,
Donde Señoraba el Rey Guacanagari, KESA donde agora se llama Puerto Real. 216 en el mapa está signado MTXP. 217 cerca de lo que es hoy Cabo Haitiano, está signado en el mapa CST, Cabo Santo, y en el mismo sitio está trazado con letra gótica, Navidad. El fuerte de Navidad. 218 en el mapa está signado, y Tortuga. 219 en el mapa, P de S Nicol. San Nicolas. 220 en el mapa, Punta de Cuba. 221 en el mapa están designados varios nombres de esta costa de Jamaica. 222 en el mapa, P Bueno. 223 en el mapa, C de Cruz. 224 están signadas en el mapa. 225 en el mapa está puesta la palabra evangelista en el último extremo occidental de la figura trazada como Isla de Cuba. Los indios la llamaban Guanaja. 226 falta todo el departamento occidental. 227 en el mapa, Mar Oceani. 228 en el mapa, Cida. S. Miguel. 229 en el mapa, Alto Bailo. 230 en el mapa, Beata. 231 en el mapa, Neiva. 232 en el mapa la isla alemana y esta unidad y la española, y signado, Sayana. 233 Nazario y Cancel OBCIT 234. Los indios llamaban a Colón Guanamacani, que significa, el señor de tierra y agua. 235 Nazario y Cancel OBCIT 236. No hay que confundir este viaje, que podemos llamar partial o intercolonial, con el tercero de Colón que fue en 1498 y en el cual descubrió a Trinidad y continente sudamericano. Juan de la Cosa no acompañó al almirante en su tercera empresa, como equivocadamente dice el padre Nazario en su artículo de la revista de Puerto Rico. 237 La correspondencia de Puerto Rico. 21 de noviembre de 1893. 238 Periódico, Revista de Puerto Rico. 19 de diciembre de 1893. 239 Montana y Simon, Editors 1890. Tomo 5 degrees 240. IMP Lith de Lemercier Benard ETCIE 241. Periódico, Union Ibero-Americana. 1 degree de Mayo de 1892. 242 Crana OBCIT Tomo IPAG. 358 243. Colón descubrió tierra firme en su tercer viaje 1498 divisola, en efecto, el primero de agosto, y el Gran Marino, que muchas veces había tomado las islas por tierra firme, esta vez fue la inversa y tomó el continente por isla, y el llamó Isla Santa. 244 El Padre Nazario atribuye este navegante number. De la revista citado el descubrimiento que corresponde a 20 Cabato o John Cabot, como dicen los ingleses. La patente autorización dada por el rey Enrique VII este 5 de marzo de 1496. 245 Así como se supieron inmediatamente los descubrimientos del Gran Ligure en las Cortes de Europa se tuvo conocimiento en España del descubrimiento de Juan Cabot, Maxime, cuando los aprestos marítimos se efectuaron públicamente, en la bahía de Bristol, por una sociedad de comerciantes.
Los cuatro novios equipados en Bristol se dieron a la vila en la primavera de 1498, fundando el 24 de junio de ese año en la costa de Labrador. En el estío de ese mismo año emprendió Sebastián Cabot otro viaje, siguiendo el derrotero de su padre, descubriendo la isla de Terranova, que la motiera de los Picoleos y legando hasta las inmediaciones de la Florida. 246 en el mapa de Juan de la Cosa esta con letra gótica esta asignación, este cabo fue descubierto en año de 1490 y nu por Castillo siendo descubridor Vicente Ians. 247 Nazario y cancel número de la revista citado. 248 Discrina, Tomo 2, Pag. 47, por más que Cristobal Colón Yahubias descubierto a Cuba en el año de 1492, quedó on por bastante tiempo indeterminado el problema de esa era isla o continente. Ya se sabe que el gran Genoves murió en la creencia de que Cuba pertenecía al continente asiático y que era idéntico al país de Mangi mas ya en vida del almirante había personas que opinaban de distinta manera. 249 Dice el Dr. Cephas Ruga citado por Crana como fiable mas en la carta geográfica de Toscanelli y otros, referencia las discusiones de Sipangu, que en su propia experiencia, creía que la isla española era tan grande como toda España, y colocó la costa septentrional de la Gran Antilla, Cuba, bajo el grado 40 de latitud. 250 Martyr de Angleria decada segunda, lib x, cap. I, 1516, dice, desde que resolví obedecer a los que me pedían que en nombre de vuestra santidad escribiera estas cosas en latín, yo, que no soy del latio, pues cuidado de no poner nada sin averiguarlo bien. Fui a verme con el prelado de Burgos, patrono de estas navegaciones, de quien arriba se hizo amplia motion. Encerrándonos en una habitación, tuvimos en las manos muchos indicadores de estas cosas, una esfera sólida del mundo con estos descubrimientos, y muchos pergaminos, que los marinos llaman cartas de marer, una de las cuales la habían dibujado los portugueses, en la cual dicen que puso mano Americo Vespucio, Florentino, hombre perito en este arte, que navegó hacia el Antártico. La otra, carta de marer, la comenzó Colón cuando vivía y iba recorriendo aquellos lugares, y en ella su hermano Bartolomé Colón, adelantado de la española anadió lo que juzgaba, pues él también recorrió aquellas costas además, cada uno de los castellanos que, según su propia persuasión, sabía meter tierras y costas, se trazó su pergamino de navega. De entre todas conservan como más recomendables las que compuso aquel Juan de la Cosa, compañero de Ojeda, que dijimos lo mataron los caramerenses en el puerto de Cartagena, y la de otro piloto la mató Andrés Morales, ya por la mayor experiencia de aquellas cosas, pues el uno y el otro estaban ya no menos familiarizados con aquellas regions que con las habitaciones de su casa, ya porque estaban reputados por más entendido que los demás en cosmografía naval. 251 Brau obcit 252. Las Casas empezó a escribir de los asuntos de Indias en 1527. 253 Nazario y cancel obcit 254. Puerto Rico, NAV, los indios se referían a las islas de Barlovento, ocupadas por los Caribs. 255 Puerto Rico. NAV. 256 Revista Puertorriqueña,
19 de noviembre de 1893. 257 El Diario Popular de Mayagüez, number. Del 19 de noviembre de 1893, dedicado a conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de Puerto Rico. Citamos los dos periódicos porque encontrando los vocablos buricum y buricum, dados a luz en un mismo día y en diversos periódicos, ignoramos cuál es el verdadero del Dr. Domínguez, y en cuál pico el cogista a juicio del erudito escritor de la ciudad del oeste. 258 Tengas en cuenta, que antiguamente se escribía la q o la ch, indistintamente. En la obra de Don Fernando Colón unas veces se le borichan y otras borican. Anquihea error en la manera de escribir angleria el nombre indígena de la isla de Puerto Rico, ni interpola la ni la denomina Carib. 259 en esta fecha fue que se dio a la estampa, por vez primera, el manuscrito del hijo del almirante. 260 Memorial al Cardenal Cisneros, por los Padres Priors de San Jerónimo, en Santo Domingo, a 20 de enero de 1517. Colección de documentos inéditos del Archivo de Indias ni la intrusa ni laman a la isla Carib. 261 Gomara empezó a escribir su historia de las Indias en 1540, y la publicó en Zaragoza el año de 1552, habiendo sido traducida al latín, al francés y al italiano. 262 Otoño toma el vocablo tal como lo trae la carta de Chanca al nombrar por primera vez la isla de Puerto Rico, y lo traslada al mapa que presenta para ilustrar los cuatro viajes de Colón. También comete el error de signar a toda la española Bohio. 263 Periódicos citados. 264 Barcia, Diccionario General Etimológico de la Lengua Española 1881. 265 Yosan OBCIT 266. Yosan OBCIT 267. M. Max Muller Lecons sur la science du langage. 268 Max Muller La stratification du langage. 269 Mr. Julian Vinson, Professor de la Escuela de Lenguas Orientales Vivas de Paris ha sostenido con brillantes datos que el oeste y el norte de Europa fueron poblados en los tiempos prehistóricos por razas que hablaban lenguas que se refieren al tipo Euskero. Y el filólogo E. Sánchez Calvo OBCIT explica todo el origen etimológico de los nombres de los dioses de la mitología por medio de estas dos palabras claves, Han y Ber. Aquella onomatopeya de la expiración, y esta del hervir del agua, que fenomeno al observarlo por vez primero la familia salvaje y contemplar tenida, que del fondo de la vasija llena de agua y aproximada al fuego salía, al poco rato, un rumor y luego un ruido creciente, se aproximarían todos a admirar la nube de vapor y la multitud de burbujas agitándose y estalando. En el agua hirviente, que murmuraba creerían, los primeros que la observaron, que había un ser animado, un espíritu en movimiento. 270 E. Álvarez Pérez Gramática Filosófica y Histórica Comparativa de la Lengua Castellana. 1893-271. Tomada de la edición que se hizo en Viena en la tipografía imperial y real de la corte. 1868-272. Había una lengua general en todas las islas, excepción hecha de las islas ocupadas por los caribs, que constituyen otra raza con otros usos y costumbres,
Colón Tomo en San Salvador varios aborigines y los retuvo para que le sirvieran de intérpretes. Estos se entendieron perfectamente con los naturales de la 2, 3 y 4 isla. En Cuba el poliglota Luis de Torres, en Unión de Rodrigo de Jerez, llevaron una embajada al cacique y creyentes que habían legado al reino del Gran Can le hablaron primero en hebreo, después en caldeo y por último en árabe, teniendo que hablar al intérprete de Guanahani para que los asombrados cibanes le entendieran. Por fin pasan a Haiti, donde entran en fácil y amistosa correspondencia con los aborigines, anotando el almirante en diciembre 22, tienen alguna diversidad de vocablos en nombres de cosas. 273 Las casas reconocido en Haiti, además de la lengua general, 3 dialectos. En Jamaica se hablaba la lengua general de Cuba y Haiti. Refiere Bernal Díaz del Castillo obcitk al desembarcar con Juan de Grijalva en la isla de Cozumel vino una india moza, de buen parecer, y comenzó a hablar la lengua de la isla de Jamaica, y como muchos de nuestros soldados y yo entendemos muy bien aquella lengua, que es la de Cuba, nos admiramos y le preguntamos como estaba ali. Y resultó que el naufragio de una canoa de pescadores de Jamaica la llevó a la isla de Cozumel. 274 El Padre Nazario Opiña obcit pag. 8 Prologo que los indios de Puerto Rico, aquí en el Lama Caribe, tenían una escritura más perfecta que la de Mexico y el Perú no es posible comparar el lenguaje indo-antillano, correspondiente a tribus, que estaban en la edad de la piedra pulimentada, y que mayor desarrollo de cultura tuvieron en la española en la corte del regulo bohecho, a unas lenguas como la azteca y inca, que tenían ya su escritura entre ideográfica y jeroglífica, y correspondientes a imperios con una civilización análoga a la Asiria y caldea Fray Roman Paine, Hermita de la Orden de San Jerónimo, escribiendo sobre los haitianos, dice, pero como los indios no tienen escritura, ni letras, no pueden dar buena razón del modo que han sabido esto, su origen, de sus antepasados, y así no conforman en lo que cuentan, ni on se puede escribir con orden lo que refieren. En cambio los mexicanos fabricaban papel con los filamentos de las hojas del maguey, el cual macacaban en agua, y extraída la fibra, la unión por capas, como las hojas del zaparos de Egipto. Y el arte de transmitir los hechos, por medio de las pinturas jeroglíficas en este papel, y en pergamino o lienzo, existía en el Anahuac antes de la llegada de los aztecas. El mismo Cortés tuvo ocasión de apreciar estos trabajos, habiendo dicho a Moctezuma le indique sobre la costa oriental un buen fondedero para sus buques, Mondo Moctezuma al momento se trajes el mapa de toda la costa, desde el punto en donde hoy se eleva Veracruz hasta el río Guazacalco. Los incas usaron los quipos o cordones gruesos como nudos, de los cuales pendían cordoncillos de diversos tamaños y colores, y de ellos se valieron para contar el tiempo y las cosas. El blanco significaba la guerra, el amarillo el oro, etc. 275. La radical bo, grande, señor, está en contraposición, en el lenguaje indo-antillano, con la radical by, pequeño, por ejemplo, bibijagua, a especie de hormiga, bija, la semilla del acoyote, de la en cual hacia el indio una pasta para untarse la piel y defenderla de la picada de los mosquitos, bijarita, pajarito de Cuba, beak, tierra pequeña, bimini, pequeño lugar de agua,
etc. No deb confunders la radical bo con el suffijo que lo encontramos en la terminación de muchos nombres de ríos. Como Caraban, Manitoban, Mucaraban, Tainaban y Yosaban en Puerto Rico, y Danaban, Inaban, Macaban, Quayaban y otros en Santo Domingo. Algunos nombres de ríos han perdido la final en, como Gurabo y Guayorabo por Garaban, Guanajibo por Guanajiaban, y otros han sufrido mayor evolution, como Bayamon por Guayaban, y Canaban por Canaban, etc. 276. En Asirio, Señor es Balug, en Hebreo Baal, en Arabe Baal. En Persa, Jif es Bari, en Celta, Bren, en Gallo, Breno, en Breton, Brennan, en Irlands, Barn, y en Anglo-Sajon, Bjorn. Derivados de la raíz ber, cuya forma arcaica se conserva mejor en el Euskano Bero, que significa calor. Dos palabras iguales al principio, viajando luego cada una con su tribu, adquieren tantas frazadas formas que es difícil reconocerlas por más que guarden siempre su raíz. 277 La en entran a plural de que. 278 Los indígenas llamaban a sus ídolos semi, evolución de Guamai, equivalente a el que manda, el dueño. 279 En el mapa para ilustrar los viajes de Sir Walter Raleigh, desde la isla de Trinidad hasta el Bajo Orinoco, compilado de observaciones personales y del Atlas de Venezuela de Codazzi, por Sir Robert Scombuck, y cuyo mapa se encuentra en la obra de F. Michelina y Rojas, Exploración Oficial del Orinoco y Amazonas, 1867, SELE aplica el nombre de Cari a la isla de Trinidad. 280 Padre José Gumala Las Naciones de las Riberas del Orinoco. 1745 281. Restrepo OBCIT 282. Hemos usado la palabra raza y no pueblo o nación, porque creemos que la tribu india de los Guaycura, en la costa occidental de la América del Norte, y de la cual se supone procedían los indígenas de las Grandes Antillas, no pertenecía a la raza caribe, procedente del continente sur esta probada la existencia del hombre en el Nuevo Mundo desde los tiempos más remotos, encontrándose sus vestigios en las lejanas épocas del mamut, el mastodonte, el milodonte, el megaterio y otras especies de animales monstruosos, de lo cual resulta insostenible la teoría de que la raza americana se deriva de la megalica. El problema, pues, del origen del indio americano está por resolver. Pero nosotros tomamos el archipiélago antillano, para el estudio de sus habitantes, tal como le encontraron los conquistadores, y de sus propias crónicas se destacan las dos razas, con sus usos, costumbres, lenguajes y tipos humanos muy diversos generalmente se acuerda hoy día mirar la especie humana como única, pero esto no impide reconocer, entre las diversas naciones que pueblan nuestro globo, diferencias numerosas más o menos essentiales, conformaciones hereditarias más o menos permanentes. Se ha convenido en designar estas modificaciones particulares bajo el nombre de razas, y admitir así la variedad en la unidad. Estas razas, tan pronto se propagan por generación, tan pronto se combinan y se transforman por crecimiento. La idea de estas modificaciones es muy antigua. Moises, y más tarde foro de Combs, han dividido los hombres, el uno en tres razas, según los tres hijos de No, y el otro en cuatro,
según los cuatro puntos cardinales. Lineo reconocida, 1766, and su Homo sapiens, cuatro variedades. Blumenbach proponía cinco razas, Caucasica, Mongola, Ethiopica, Americana y Malaya. Numeral 6, añadiendo la Hyperborea. Bori de Saint Vincent, que distingue quince especies de hombres, reconos razas y subrazas. Cuvier y mo quintandan tres razas principales, blanca, amarilla y negra. Isidoro Geoffroy Saint Hilaire analiza las razas humanas, tomando por punto de partida los cabellos lisos o crespos, la nariz sobresaliente o deprimida, la piel blanca, amarilla o negra y las condiciones de talla, ojos y miembros. Esta confusión de los sabios en sus clasificaciones hecho que algunos admitieran para América una sola raza, otros dos, la colombiana y la americana, y por fin Morton en su cránea americana ha notado las diferencias considerables, y ha ensayado el primero una clasificación de las razas del Nuevo Mundo. 283 Los indígenas el llamaron Mamazapi, el padre de los torrentes. Marino, 1666, Escribio Mesapi, Dublin, 1671, Mississippi, Hennepin, 1680, Mescanipi, Cox, 1698, Mississippi, Charlevoix, 1731, Mechasaba. 284 Las Islas Lucayas, de Constitución Madrepórica, son de más reciente creación que la isla de Cuba, constituida por rocas eruptivas antiguas en el archipiélago antillano y es digno de observación una banda de islas al norte, que empezando en San Bartolomé y San Martín continúa por las Vírgenes, Santa Cruz y Puerto Rico hasta el nudo central de Santo Domingo donde se bifurca, yendo una de las ramas por el Cabo Tiburón hasta Jamaica, y la otra pasando a Cuba por el Cabo San Nicolás. Estas islas son todas constituidas por rocas eruptivas antiguas, acompañadas de depósitos sedimentarios de diversas edades, desde el terreno silicoso hasta los calcáreos conquíferos y madrepóricos de época reciente, que se continúan por los arrecifes más nuevos de las Islas Lucayas. La banda del estación otro carácter, comprende una docena de pequeñas islas volcánicas, formando dos alineamientos, que vienen a cortarse en la mar Nica bajo un ángulo muy obtuso, lo que da al conjunto el aspecto de una cava, cuya convexidad mira al Atlántico. Una segunda hilera de islas, colocadas con menos regularidad, casi exclusivamente compuestas del calcáreo moderno, y en el número de las cuales debe contarse la isla Trinidad, que marca la unión de las islas calcáreas al continente subamericano, y la Barbada, arrojada 60 millas de las otras, en pleno Atlántico, constituye una cadena exterior, que al primer golpe de vista parece no tener ninguna relación con la hilera anterior. Un examen atento demuestra, que estas dos cadenas se tocan, y que la isla de Guadalupe es el punto de encuentro. La Guadalupe es, en efecto, la única de estas islas, donde se encuentra una isla calcárea unida a una isla volcánica. Todas las que preceden de sur a norte, La Granada, San Vicente, Santa Lucia, Martinica, Dominica, son exclusivamente volcánicas, sin trazas importantes de depósitos calcáreos. Después de Guadalupe la cadena se desdobla y se continúa, de un lado por las islas volcánicas de San Cristóbal, Montserrat, Santa Cruz, con las Grandes Antillas, y del otro por las islas planas y calcáreas de Antigua,
Nieves, etc., a Las Lucayas y al Continente de la Florida, ch Saint Clair de Deville. Y Rockefort. 285 Ponce de Leon el Ilamo la Florida, por haber el descubierto el Domingo de Resurrección o de Pascua Florida. 286 El antiguo nombre del Orinoco fue Paragua, que hoylava un afluent del Caroni, según Rojas. Cuando Ordaz cruzó el Orinoco en 1536, el río era conocido con el nombre de Uriaparia, llamandose así también uno de los caciques de la comarca. En la misma región conocieron el río con el nombre de Urinico, y por corrupción, Warnaki, Orinoco. 287 Hemas dica en una nota anterior, que al negar el señor Armas la antropofagia en los Caribes había ido contra los cronistas y la lógica de los hecos. La mitología y la historia nos la presentan en los pueblos primitivos. Saturno, Tantalo, Thyest, y Lycon son, en la fábula mitológica, antropófagos como los lestrigones y los ciclopes. Y la historia nos dice, que fueron canibales, los citas, germanos, celtas, fenicios, tártaros y etíopes. La esclavitud, que hemos sostenido hasta ahora en nuestros ingenios con los pobres negros, era un canibalismo moral, pues bien, es y nosotros hemos credo legal apropiarnos a nuestra satisfacción el beneficio del trabajo del esclavo, el salvaje, el caribe, crea ejercitar un derecho natural disponer de su prisionero, de su conquista, de su propiedad. A la vez, agajonido por el hambre en las islas pequeñas, sin rebanos ni animals, y esquezo de vegetales, disponía como vencedor del fruto de su victoria, y no solo celebraba su triunfo comiendos, en ceremonia religiosa, algunos de sus prisioneros, sino que, como conocedor de la carestía de víveres en sus posiciones, guardaba los garzones para las épocas en que el hambre azotara sus comarcas. La vida del Caribe, en la lucha por la existencia, se reduce a esta frase, matar o ser matado, comer o ser comido. Los mexicanos habían reducido ya la antropofagia a festividad religiosa, era una atenuante del proceder Caribe y un paso tardo a su desaparición, ya iniciada y esenciada en el Perú. Aquella infeliz víctima, tendida en el era porfidiana y a la cual el cruento victimario, con silicio cuchillo de obsidiana arrancaba el corazón, para lavarlo sangrento y humante, a los labios del ídolo, esperando del terrible Dios auspicios favorables, cuantasimilitud con el sacrificio de Ifigenia, la hija de Agamenón y de Clytemnestra, ante el altar de Diana en Alide, para obtener del tremendo y irascible oráculo favorables auspicios en pro del jefe de los ejércitos griegos en la guerra de Troya. Sacrificio por sacrificio, entrambos obedecen a fanatismo religioso, pero eran, sin duda, el reflejo y la reminiscencia de tiempos antropofagos muy posteriores, y los últimos arranques instintivos de una época sanguinaria. 288 Dice Pedro Martir de Angleria Primera Decada, Libro I, Cap. 3 Anqui usan citas de cana muy agudas, caben, sin embargo, que la aprovechen poco para reprimir la violencia y furor de los Caribes, pues confiesan todos los indígenas, que en la lucha 10 Caribes vencerían fácilmente ciento de ellos. 289 de Orbenilhome Americane. 1834-290. Arrojas los jeroglíficos venezolanos. 1876-291.
El Dr. Verco en su clasificación antropológica de los pueblos salvajes antiguos y modernos de América, 1888, demuestra con el estudio de cráneos indios precolombianos, que hay grandes diferencias entre las muchas razas salvajes que poblaron el Nuevo Mundo, bien patentes en la configuración de sus cráneos, pero sin precisar su antigüedad. NIQs pudieron ser sus procedencias genealógicas. 292 Hondican nuestros cronistas, y repite como veridico, que los boricanos llamaron a los caribs para defenderse de Juan Ponce de León basta fijarse en la condición belicosa y feroz que tenían los caribs para no aceptar su presencia en el encuentro de la boca del río Yaco, en la derrota, al replegarse a Yaguica, donde bastó un tiro de arcabuz aplicado a Guayana para terminar la campana. Vendrían a auxiliar a los de Borican los naturales de la Isla Mona, muy poblada para aquella época, pero es ilógico enmiscar entre ellos a los caribs, tiradores de flechas emponzonadas y diestros arqueros. Para el Caribe la queda del jefe o caudillo no era señal de rendición, peleaban sin contar sus enemigos y con una ferocidad leonina esos caribs de Barlovento fueron el terror de los primeros pobladores de Puerto Rico hasta el año de 1635, en que los franceses, protegidos por Richelieu, se dedicaron a la conquista de las Antillas Menores. Se empezó por San Cristóbal y Guadalupe, se le hizo una guerra de exterminio, y a pesar de ello, fue preciso hacer, en 1660, un tratado de paz, por medio del cual los caribs reducidos a 6,000, se retiraron a Dominica y San Vicente. 293 El Guayas Guaraní y Muisca y el Guayas Quechua o Peruano. El Quechuasian menos fuerza que el Guacaribe, pero se han confundido muchas veces anquician en pronunciación y ortografía diferentes. 294 Dice Martyr de Angleria, Decada Tercera, Libro 7, Cap. 4, Guayas entre ellos articulo, y hay pocos nombres, principalmente reyes, que no comienzan por este artículo gua, como Guarayanex, Guacanagari, y así también muchos nombres de lugares. 295 Ruiz Montoya Vocabulario y Arte de la Lengua Guaraní. 296 A Rojas la sílaba guaohua, como interjección, sustantivo, artículo, afijo y partícula en las lenguas americanas. 297 Esta palabra, según esta conservada en el diario del almirante transmitido por las casas, Shanuna H intermedia, Guana H ani. Hoy nosotros al pronunciar el vocablo prescindimos de ella, pero entre los indios la aspiración tenía la fuerza de una consonante, como acontece con los árabes. En la carta de Cristóbal Colón escrita en el mar cuando regresaba del primer viaje, y enviada desde Lisboa, en marzo de 1493, a Barcelona, donde se encontraban los reyes católicos, se le, a la primera que yo fal pues nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado, los indios la llaman Guanayani. Vis, pues, que el almirante le dio a la aspiración el valor de y lo cual prueba, que esah, que nos conservan los cronistas, representa una aspiración del lenguaje indo-antillano con el valor de consonante. 298 Colón le puso el nombre de Juana, en obsequio al príncipe Don Juan, pero, después del bojo de la isla por Sebastián de Ocampo, se llamó Fernandina, en honor del rey católico.
299 Dice Pedro Martir de Angleria Primera Decada, Libro 2, Cap. 3 Se descubrió otra mayor que todas las demás, la cual, llamada y por los indígenas, quisieron ellos, los viajeros, apelidar la con el nombre de Santa Cruz. 300 Nazario y canceló bcit pag. 66 301. Dice el diario del almirante, lunes 26 de noviembre andaria en todo aquel día 32 miles, que son 8 leguas. Dentro de los cuales noto y marco new portos muy señalados. Y glosa navarrete, entre los nueve que dice vio y marco en aquel trezo de costa, deben notarse la ensenada Yamanique y los portos Jaragua, Taco, Cayaguanic, Nava y Maraví. 302 Viernes 7 de diciembre al render del cuarto del alba dio las velas y salió de aquel porto de San Nicolás. 303 Miércoles 19 de diciembre. 304 Jueves 20 de diciembre. 305 Viernes 4 de enero. 306 Viernes 11 de enero. 307 Córdoba Memorias Geográficas, Históricas, Económicas y Estadísticas de la Isla de Puerto Rico. 1831 308. El Diario Popular de Mayagüez 17 de October 1893 acepta el vocablo de Muñoz y Dice, pero ya que el sister Brau concede tanta autoridad a Muñoz, y lachen indudablemente, como no es fallado en que este asegura que las naves de Colón fundaron en una cala, que según el diccionario es una ensenada pequeña que hace el mar, entrándose en la tierra, como dice el sister Brau que en esa bahía que comprende hoy las dos poblaciones de Aguada y Aguadilla de fallarse por la investigación crítica el fundadero de la flota expedicionaria, cuando bahía es entrada de mar en la costa y de gran extensión que resguarda las embarcaciones, y Colón, según Muñoz, lavó sus naves a una cala y no a una bahía. No creemos lógico hacer un argumento de la palabra cala, por las mismas razones con que hemos combatido el argumento porto del Padre Nazario. 309 Diccionario Marítimo Español de D. José de Lorenzo, D. Gonzalo de Musca y D. Martín Ferrero 1864. Definiciones, Ancon ensenada pequeña en que se puede fundir. Bahía extensión de mar de bastante consideración dentro de las costas o tierras, que forman su ancha boca o entrada, y con fondo a propósito para resguardo de las embarcaciones. Diferencias de Porto en que, a causa de su grande anchura es, por lo regular, menos abrigada de los mares y vientos, y especialmente estos. Dentro de una bahía pueden encerrarse uno o más portos. Cala pequeña y angosta ensenada que hace el mar internandose bastante en tierra. Caleta cala pequeña, especie de hendidura en la costa. Canal la parte más profunda y limpia de la entrada de un puerto brazo de mar más o menos largo con salida por ambos extremos, o si la porción que media entre dos tierras. Rada parage en el mar a corta distancia de la costa, en que pueden dar fondo las naves con resguardo de determinados vientos. Es menos segura que la ensenada y bahía. Ensenada recodo de tierra en que entra el mar, y haciendo sino, sirve algunas veces de abrigo a las embarcaciones. En ciertos casos puede ser equivalente a golfo y saco. Golfo brazo de mar internado gran trecho en la tierra y cuyas costas no se descubren todas desde un mismo punto. Porto sitio o lugar seguro y abrigado dentro de la costa, en el interior de una bahía, en la embocadura de un río, en la orilla de este o en la de un lago,
Confondedero para unclar las naves y resguardarse de toda borrasca, se diferencia de la bahía en ser más pequeño y de más abrigo. 310 El ángulo más occidental de Puerto Rico está a los 18 degrees 22 minutes latitude y 60 degrees 56 minutes 15 longitud, o sea el comprendido entre los cabos San Francisco y Boricón, que constituye la ampliada donde están los seguideros de Aguada y Aguadilla. 311 OBCIT PAG 96 312 El Diario Popular, de Mayagüez niega la necesidad de preverse la armada de agua con las siguientes palabras, pero Colón no pudo tomar aguada en nuestra isla porque no la necesitaba. Las 17 naves que traía se abastecieron del precioso líquido en Canarias, de que Puerto salieron a principios de octubre, y cuando el 3 de noviembre divisaron las tierras del Nuevo Mundo, el agua no les había faltado, es decir, que en sus depósitos podían lavar mayor cantidad que la que necesitaban en un mes en la Guadalupe, donde permanecieron 8 días, tomaron agua en gran cantidad porque la isla es rica en manantiales. Así lo afirma el conde Rosalí de Lorgues en su Historia de la Vida y Viajes de Cristóbal Colón, mientras tanto, dice, mandaba el almirante Proverdelina, hacer aguada y lavar las ropas de las tripulaciones. Si de la Guadalupe salieron el 10 de noviembre, tocaron en Santa Cruz el 14 y anclaron el 19 en los mares boricanos. Puede imaginarse que en los pocos días transcurridos tuvieron necesidad de volver a hacer aguada, estando ya a las puertas de la Española terminó del viaje y cuando la que tomaron en Canarias le duró más de un mes. Y el señor Brau refutó al escritor Mayagzano, desde el clamor del país, con este razonamiento, si los españoles, que venían con Colón, contaron a Pedro Martir, en abril de 1494, que habían tomado agua en el último ángulo de la costa occidental de Puerto Rico, como vamos a demostrarlos, porque un conde francés sostenga que ya la habían tomado en la Guadalupe, y consent que Rosalí de Lorgues no desmient nada, se limita a decir, que en la Guadalupe hicieron aguada los barcos, cosa lana. Después de una navegación de más de 20 días. Pero hacer aguada el 10 de noviembre no implica el no volverla a hacer 9 días después, sobre todo si en cuenta, 1 degree que el aprovisionamiento en una playa desierta, sin muel ni facilidades de embarque, debió ser penoso. 2 degree que los depósitos de a bordo eran muy rudimentarios, como pudo verlo todo el que quiso, en la Santa María que estuvo en nuestro puerto. 3 degree que los tripulantes eran 1500 y con ellos venían vacas, yeguas, cabras, ovejas y sus machos, en cantidad proporcionada para la colonia y cerdos y perros, y gallinas y otras aves domésticas, cuyas necesidades de alimentación debieron exigir bastante líquido. 4 degree que los expedicionarios traen naranjos, canas, camuesos y gran número de plantas vivas, que necesitaban regarse. 5 degree que la provisión de agua no debió revestir la misma importancia en las Canarias, al empezar la navegación, que en la Guadalupe, donde por la altura tomada y indicaciones de los indígenas, pudo calcular Colón próximo el término de su viaje, y 6 degree que en noviembre de 1493 se sentía tanto calor en estas latitudes, como el que sentimos en el momento de escribir estas líneas, hay que compadecer a aquellos argonautas, y convenir en que el consumo de agua para mitigar su sed debió ser, al singla por el mar Caribe,
Doble del cana si citaron antes de pasar la línea del trópico y aquí como se concibe, que hisira aguada en Puerto Rico y no toda la flota española, alguno de sus buques en que escaseara el líquido, justificando este análisis crítico la tradición de 4 siglos y la versión de Antonio de Torres y demás compañeros en Medina del Campo. 313 Periódico, El Clamor del País No. Del 25 de Octubre de 1893 Artículo, donde Fondio Colón. 314 No. Del 18 de Octubre de 1893. 315 El Clamor del País. Número del 20 de Octubre de 1893. 316 OBCIT PAG. 104 317. OBCIT PAG. 112 318. Relation o descripción de Puerto Rico, que, de orden de Don Felipe II, dispuso former en 1582 el Capitán Melgarejo, gobernador de la isla. Dice el Cap. 11. El descubridor y conquistador de esta isla fue Juan Ponce de León, partió para este efecto de la isla de Santo Domingo del Puerto de Ziggy el Viejo, de un lugar que llamaban Salvalian. La primera vez que vino al dique efecto tomó Puerto en una punta de esta isla que llaman el Aguada, y ali tomó ciertos indios con que hizo amistad. 319 F. Colón OBCIT tomo 1 degree esta descripción ha sido copiada después por las Casas, Herrera, Muñoz y Inigo Abad. 320 Pudo ser el panteón carolinensis, que frecuenta las embocaduras de los ríos, o el buteo brocalis, garigueo, muy común en nuestro país, o el falco anatum, halcón de pastos, habitador de ciénagas. 321 Lluvero de playa. Coco loba lluvífer. 322 Dice Fray Inigo Abad OBCIT Pag. 54 Entre otros, el cacique Imaman, que tenía su ranchería en el río Culebrones, cerca de la población de Sotomayor. Ya sabemos que el caserío de Sotomayor estaba junto a la Aguada. 323 No citamos nombres propios, porque los artículos han aparecido en el periódico citado como de redacción, aunque sabemos, que uno de los campeones en pro de Mayaguez es el culto escritor y dulce poeta Don Manuel María Sama. 324 Opinion de Varnhagen, Leva y Montojo. 325 Opinion de Navarrete. 326 Opinion de Fox. 327 Opinion de Humboldt y W. Irving. 328 Trazado y publicado por Otto Neusel, Geógrafo. IMP July. Palacios. Madrid. 1892 329. Georges Cuvier Discours sur les révolutions du globe Paris. 1854 330. Appendice au Discours du Cuvier. 331 Citado por Don Manuel Aranda y San Juan en la Obra, Los Misterios del March 1891. 332 Anasco tuvo su declaratoria de pueblo en 1703 y Mayagüez 60 años después. 333 Oviedo OBCIT 334. F. Esta nota Antigüedades Góticas. 335 Tampoco deb confundirse esta sílaba con el gua procedente de la raíz arábiga guada, corrupción de wad, que significa río o valle por donde corren aguas. Como Guadalquivir, Guadalquivir, Rio Grande, Guadarrama, de Guadalramal, Rio Arenoso, etc.
Muchos de los nombres han sido traídos a América por los españoles. 336 Arrojas los radicales del agua en las lenguas americanas. 337 Es digno de anotarse, con relación a la radical y agua, en las lenguas americanas, que en sánscrito existe la raíz hindú, la gota de agua, y en griego, iter, agua. 338 Obcit Pag. 137 339. Dice Oviedo que después de ser partido de Cristobal, salió tras el mismo cacique, Guayabana, con gente y alcanzó una legua de ali de su asiento en un río que se dice Coll. Este asiento se refiere a la aldehula de Guayabana. 340 En los repartimientos se dejaron a los caciques en sus estancias con su gente, citándoles, en época determinada, para que prestaran sus servicios con sus navieras en las minas, o en las granjas, que empezaron los colonos a fomentar. Los conquistadores que tuvieron 4 o 6 indios encomendados, pudieron tenerlos directamente a su servicio en sus respectivas casas, pero los que tenían 100 y 200 le convenía más dejarlos en sus estancias o hospicios de conejos, para que ellos se mantuvieran, y aprovechados en tiempos útiles en los trabajos mineros, que fue lo que los dedicaron en un principio. Posteriormente, se subdividieron las grandes partidas de indios, y se repartieron también sus estancias, conservándose tan solo las granjerías de los reyes, que, por fin, las enajenó la corona. 341 Dice Oviedo, Ovieron los cristianos y los indios la primera batalla en la tierra de Guayabana, en la boca del río Cauco, Yaco, dot. 342 Obcit Pag. 154 343. El Rey Siren y Díaz, sabéis que algunos caciques de San Juan, se rebelaron y mataron a traición a de Cristobal de Sotomayor, a de Diego su sobrino y a algunos criados y amigos, y además a cuantos cristianos pillaron en sus estancias fuera de poblado, que luego se juntaron con otros de la comarca, y fueron al pueblo de Guadia y peleando mataron algunos cristianos, etc. Tordesillas, 25 de julio de 1511 Biblioteca de Puerto Rico y Dice Oviedo, y el cacique Guayabana, que también se decía de Cristobal, como más principal de todos, mandó a otro cacique de Caguarayanex, que fuese por capitán y recogiese los caciques todos y fuesen a quemar el pueblo nuevo llamado Sotomayor. 344 Guadia no es voz Indo-Antillana, ni significa jardín. Es igual que pueden ser races del lenguaje indígena, el sufijo dia es castellano puro. 345 Nuestros indígenas se encontraban en el periodo social de la piedra pulimentada, o hablando con más propiedad paleontológica en el periodo neolítico de la edad de la piedra. El instrumento cuneiforme característico de esa época es el hacha, que poseían en abundancia nuestros aborígenes. El boricano había abandonado la gruta y construido la choza, de cazador y pescador irabundo había pasado a agricultor, en la industria de vasos, además del mortero de silex para triturar el grano, trabajaba la arcilla y hacia recipientes para la cocción de sus viandas, en escultura, había iniciado el grabado, y había avanzado a la ornamentación de gruta, de la cual se conservan muestras en algunas cuevas, y cincelaba sus colors y aprestos guerreros sin tener la pasión por la escultura.
Decorativa sobre Madeira, tan desarrollada entre los Papuas de la Nueva Guinea, ni el gusto artístico del modelaje cerámico que tenían los indios mexicanos y peruanos, no tenían sepulturas, ni túmulos, de los cuales el dolmen constituye la última palabra en esa edad, de manera que podemos considerar, que nuestro indígena no había legado en su civilización al último cuarto del periodo neolítico. Ahora bien, encontrándose en este estado de rudimentaria sociedad nuestros aborígenes, los signos que ellos grabaron en sus esculturas humanas o antroglífidas no pueden considerarse, en lingüística, más que como el albur de la escritura, y nada más para que la idea pueda comunicarse de un individuo a otro, para que un sonido, un gesto, un signo visible pueda recordarle a otro el mismo pensamiento. Es necesario desde luego una representación figurada tan perfecta como si posible, y después, más tarde, una convención recíproca. El primer lenguaje convencional ha debido ser un gesto acompañado de un grito proporcionado al lugar, a la hora, a la distancia. La primera transmisión, no inmediata, de un pensamiento ha debido ser una fogata en un punto determinado, una marca en una roca, un montón de pedruscos, la cortadura de un árbol o un árbol caído, etc. A este género de escritura primitiva corresponden los quipos peruanos. Después apareció la escritura ideográfica, más precisa, más analítica, menos abstracta, menos general, y de esta, como consecuencia natural, directa y lógica, la escritura alfabética. Nuestros aborígenes tenían, pues, que pasar por la escritura jeroglífica antes de llegar a la alfabética, de lo cual estaban muy lejos. Hemos oído la versión de que hay en el país quinchan el alfabeto del lenguaje indo-antillano, y esto no es más que una ilusión. Los signos grabados en las esculturas de nuestros indígenas tienen un valor igual al de los salvos de la edad de la piedra de otros países, y por eso consideramos esos signos como el alborear de una escritura, que tiene que llegar a ser ideográfica y por fin alfabética. 346 Oviedo OBCIT Libro 16. 347 Biblioteca Histórica de Puerto Rico, Pag. 142 348. En el Archivo de Simancas se conservan cuadernos de fundaciones en San Juan hasta el año 1526. 349 and 12 de noviembre de 1509 escribía el rey a Juan Ponce, 6 vuestra letra de 16 de agosto. Pond gran diligencia en buscar minas de oro en la isla de San Juan, sequiscuan tuputa, y fundido en la española venga al instante. 350 La palabra indígena guayana conservada por derivación en los vocablos, guayans, aplicado a un río de la banda sur de la isla, Guayama, donde se ha sustituido la N por la M, y Guayanilla, diminutivo castellano de Guayana, no debe confundirse con la voz de origen árabe guadiana, de la cual procede la palabra Guadianilla aplicada, según los cronistas, a uno de los pueblos primitivos de San Juan. Indudablemente que el manchego Don Miguel del Toro al poblar cerca de la aldehula del cacique Guayabana, y war la palabra indo-antillana Guayana, no pudo menos de dedicar un grato recuerdo al hermoso río Guadiana y darle el nombre de Guadianilla a la población de cristianos que fundaba, encargándose el tiempo y el continuo fermento de los vocablos, de transformarla en la actual Guayanilla Guayana, o Guayana, de Gua, agua, Guayana, flor, equivale a el agua flor,
o la rica agua o el agua. Buena, y Guadiana, o Wad al Jana, del Arabe Wad, agua, al, el, y Jana, recreo, equivale, rio, el recreo, o rio del recreo. No deben, pues, confunders, al estudiarlas, las palabras Guadianilla y Guayanilla, aunque la gente y el tiempo las hayan confundido al aplicarlas al actual pueblo de Guayanilla. 351 En el estudio de los gobernadores de la isla de Puerto Rico hecho por el ilustrado Don José Julián de Acosta obra de Fray Inigo, Pag. 132 No consta el nombre de Don Francisco de Solís como gobernador en 1528, sino Pedro Moreno de 1524 a 1528, y de esta fecha a 1529 el licenciado Antonio de la Gama, pero la cita de Herrera, el cronista de Felipe II, que tuvo los archivos del reino a su disposición, es determinante. El catálogo presentado por Inigo Abad Pag. 502 es completamente oscuro de 1520 a 1581 y más adelante está equivocado, por ejemplo, presenta al teniente coronel Don Matías Abadia gobernando hasta 1731, y nosotros hemos visto un documento histórico en el cual, el mismo gobernador, en 20 de septiembre de 1736, concede permiso a Lorenzo González para fundar la ermita de la Montserrat en Arecibo. 352 Dice Herrera obcit decada 4, libro 5 degrees, cap. 3 Anno de 1528, esta en esta isla, San Germán el Nuevo, que otro tiempo es llamó la Nueva Salamanca, la fundó el gobernador Francisco de Solís, con el despojo de otro pueblo, que es llamado Guadianilla, que estaba a la banda del sur, y la robaron franceses, y la persiguieron caribs, esta San Germán 4 leguas de la mar, adonde han legado franceses, y la han robado, dista de la ciudad de San Juan 30 leguas, los indios tienen mal asiento en una sierra, sin cosa lana, con el aguilillos. 353 En junio de 1520 estaba en el primitivo San Germán en la desembocadura del río Anasco, pues los oficiales reales de San Juan, Antonio Cetino, Hernando Mogollón, Pedro Moreno y Baltazar de Castro escribían al emperador noticiando el envío, desde el puerto de San Germán, de 3,940 pesos de oro y 136 marcos de perlas y blas de Villasante, and 26 de septiembre de 1528, escribía al emperador, que una nau francesa de armada con una carabela y un patex habían tomado el puerto de San Germán en 12 de agosto, 1527, y quemado y robado el pueblo, marchandos los franceses a la isla La Mona entonces fundó Solís a Nueva Salamanca, o San Germán el Nuevo, en el puerto de Guayanilla, y el 19 de noviembre de 1529 escribía el licenciado Gama al emperador, en esta villa de San Germán es mayor el peligro de caribs, pues notion casa ninguna piedra, ni armas. Este Nuevo San Germán lo quemaron los franceses en mayo de 1538. And 7 de octubre de 1540 se ordenó por el monarca hacer fortaleza en San Germán. Y en 12 de marzo de 1541 escribía el tesoro castellano a su majestad, el puerto de la villa de San Germán es bahía y playa, y los naos surgen a media legua del pueblo du se hacer la fortaleza. En 1542 se suspendió la fábrica.
YN 1543 Escribia el Obispo de San Juan al Emperador, los vecinos de San Germán, por el temor han lavado sus mujeres, hijos y haciendas, a los montes. Si tuviesen fortaleza no estarían tan tímidos, ni despoblarían la villa. YN 1548 El mismo obispo al emperador le dice, vine de Santo Domingo a visitar mi obispado, a principio de ano. Desembarque en San Germán y con provisión de la audiencia his congregar sus vecinos, que serán poco más de 30 y poblarán a media legua del puerto por evitar los daños pasados de corsarios. Mas no desamparan el importante puerto du siempre de pasars fortaleza. Y el Dr. Vallejo en 1550 escribía al emperador desde la villa de San Germán, los pocos vecinos que han quitado y han retirado a vivir al peor sitio del mundo, dist anti del puerto más de una legua. Transcribers notes página cambiado a 6 piso colon el suelo del Nuevo Mundo, el sabio Humboldt y piso colon el suelo del Nuevo Mundo, el sabio Humboldt y 7 a las margines de la desembocadura del río Culebrenas, en las margines de la desembocadura del río Culebrenas, en las 1 intrepido Genoves al puerto de Palos de Moguer, de donde había salido a la conquista del Oro Velicino de las Indias, Coll Nuevo Jason en la celebra empresa de los Argonautas, y su marca triunfal a Traves de los Hispanos Pueblos, que le vitorin como a un hero legendario de las epopeyas griegas, legando a la condal ciudad de Barcelona, donde accidentalmente moraban los católicos reyes, radiante de justa emoción, y seguido de los capturados indios, que los vistosos penacos y cobrizas carnes, y ostentan lindos guacamillos y objetos de oro, tan feliz arribada despertó rápidamente en la nación española un entusiasmo general hacia el desconocido navegante, que había regresado victorioso de los últimos confines del tenebroso mar Océano. El desconocido en su propia patria, el destinado por el rey Don Juan de Portugal, el desirado en Francia y Inglaterra, y acogido únicamente por el sabio astrólogo franciscano Fray Juan Pérez de Marchena en el modesto monasterio de la Rábida, y después por la bondadosa castellana reina a instancias de su antiguo confesor, se yerguó ahora al retorno de su fantástico viaje, agrupando a su alrededor los intrépido Genoves al puerto de Palos de Moguer, de donde había salido a la conquista del Oro Velicino de las Indias, Coll Nuevo Jason en la celebra empresa de los Argonautas, y su marca triunfal a Traves de los Hispanos Pueblos, que le vitorin como a un hero legendario de las epopeyas griegas, legando a la condal ciudad de Barcelona, donde accidentalmente moraban los católicos reyes, radiante de justa emoción, y seguido de los capturados indios, que los vistosos penacos y cobrizas carnes, y ostentan lindos guacamillos y objetos de oro, tan feliz arribada despertó rápidamente en la nación española un entusiasmo general hacia el desconocido navegante, que había regresado victorioso de los últimos confines del tenebroso mar Océano. El desconocido en su propia patria, el destinado por el rey Don Juan de Portugal, el desirado en Francia y Inglaterra, y acogido únicamente por el sabio astrólogo franciscano Fray Juan Pérez de Marchena en el modesto monasterio de la Rábida, y después por la bondadosa castellana reina a instancias de su antiguo confesor, se yerguó ahora al retorno de su fantástico viaje, agrupando a su alrededor los two pontifices Alejandro VI la bula inter coetera pontifice Alejandro VI la bula inter cetera 12. KSE alimentan de carne humana,
sus vecinos le llaman cannibales que se alimentan de carne humana, sus vecinos le llaman cannibales 13 atado y abandonado de todo el mundo, lo confugiran atado y abandonado de todo el mundo, lo confugiran 16 almirante que se canta todas las mañanas almirante que se canta todas las mañanas 19 Náuticas Estrella de España y vuelta a recuperar de Náuticas Estrella de España y vuelta a recuperar de 20 Don José Amador de los Ríos, en la vida y Don José Amador de los Ríos, en la vida y 22 y la vida también oro, Palo de Brasil y productos y la vida también oro, Palo de Brasil y productos 22 continuo de nuestra casa. Cuando quedo en continuo de nuestra casa. Cuando quedo en 23 entonces en la banda oriental del río Ozama entonces en la banda oriental del río Ozama 24 Washington Irving Vida y Viajes de Cristóbal Colón 1828. Washington Irving Vida y Viajes de Cristóbal Colón 1828. 25 Regidor y Teniente del Darien en Tierra Firme Regidor y Teniente del Darien en Tierra Firme 25 Principales de los 6 y conoce Principales de los 6 y conoce 25 Colum, en el segundo viaje que hizo a estes Colón, en el segundo viaje que hizo a estes 26 Padre y Tío, vinieron con Colón en el segundo Padre y Tío. Vinieron con Colón en el segundo 28 y Bertilion en unión de una sociedad de sabios y Bertilion en unión de una sociedad de sabios 28 ad. Bertilion, Cudiro, Public etc. Dictionnaire ad. Bertilion, Cudiro, Public, etc. Dictionnaire 30 Calivaba, sino también por sus conocimientos Calivaba. Sino también por sus conocimientos 38 su nombre la circunstancia de haber sido descubierto su nombre la circunstancia de haber sido descubierto 38 ha sufrido Don Martín Fernández Navarrete algunos ha sufrido Don Martín Fernández Navarrete algunos 40 estábamos en todo aquel día, y luego otro día partimos y fizones algunas comerías, de manera que estábamos en llegar al Gomera. 4 o 5 días, y en la Gomera fue necesario estar algún estuvimos en todo aquel día, y luego otro día partimos y fizones algunas comerías, de manera que estuvimos en llegar al Gomera 4 o 5 días, y en la Gomera fue necesario estar algún 42 Nina. Queda, pues, en armonía la verdad histórica con la pinina. Queda, pues, en armonía la verdad histórica con la piedad 43 del cual se version a diversas partes muchas del cual se version a diversas partes muchas 45 adquirir que sabe y otros frutos con resistencia de los indios. Adquirir que sabe y otros frutos con resistencia de los indios. 45 de nuestros días. Franklin indicó la conveniencia de utilizar de nuestros días. Franklin indicó la conveniencia de utilizar 47 y cosas aromáticas, variedad de aves y caudalosos ríos. Los y cosas aromáticas, variedad de aves y caudalosos ríos. Los 50 miembros. Y cabo de 4 días vino el capitán miembros. Y cabo de 4 días vino el capitán 60 entre esta isla y la otra de Buriquén parecía entre esta isla y la otra de Buriquén parecía 61 y a la otra bohio, en la cual ajamas estamos y a la otra bohio, en la cual agora estamos 69 se tornaron diciendo que otro día venían con se tornaron diciendo que otro día venían con 69 de Colón. Quedo el indio en el ardid, el arranco ojeda de entre de Colón, quedo el indio en el ardid, el arranco ojeda de entre 80 diario del primer viaje, for de noviembre. Se le también memes diario del primer viaje, for de noviembre, se le también memes 81 sus virgienzas,
Delas con ropa de algodón que sus vergüenzas, delas con ropa de algodón que 89 ese dia por la tarde 90 el 16 de enbrie. Por ial 16 de enbrie. Por la 90 en Haiti, y luego costaron en Haiti, y luego costaron 106 sustio tal cosa, sino que necesito wars lamer sustio tal cosa, sino que necesito wars lamer 107 en una sola vez nombre el presbítero Nazario en una sola vez nombre el presbítero Nazario 108 por la revista Illustrado. El Centenario y por la Ilustración Española por la Revista Ilustrada El Centenario y por la Ilustración Española 108 on considerando la apócrifa, de suma extraña no la citéis en su obra de referencia. Si quira on considerando la apócrifa, de suma extraña no la citéis en su obra de referencia, si quira 110 Portugal. Navego luego al servicio de la corona Portugal, navego luego al servicio de la corona 112 del orden cronológico y histórico, el delineamiento del orden cronológico y histórico, el delineamiento 113 porque en ese ano moria citado en Cartagena, testimonio poderosísimo porque en ese ano moria citado en Cartagena. Testimonio poderosísimo 115 cuesta la tierra firme. Y que estoy, dice el, antizato y guise cuesta la tierra firme, y que estoy, dice el, antizato y guise 120 en la isla de Caribe había mucho alambre y en Madanino en la isla de Caribe había mucho alambre y en Madanin 123 pp priors de San Jerónimo 1517 Burican pp priors de San Jerónimo 1517 Borican 123 Otto Nusil 1892 Burancan Otto Nusil 1892 Borican 124 Susceptibles de pasar de un sonido a otro Susceptibles de pasar de un sonido a otro 125 Trado la desaparición de la N. Contra su trado la desaparición de la N contra su 127 los nombres en 1521, Giovotine, Geogreo, los nombres en 1521, Giovotine, Geografo, 132 Possible comparer y lenguaje Indo-Antillano, correspondiente Possible comparer el lenguaje Indo-Antillano, correspondiente 132 hasta el río Guazacalco. Los Incas usaron los quipos o hasta el río Guazacalco. Los Incas usaron los quipos o 134 Gran Arbol. Los Indios referían Gran Arbol. Los Indios referían 136 Fuerte Arbol Reinoso. Hedwige Fuerte Arbol Resinoso. Hedwige 139 en el mapa para ilustrar los viajes de Sir Walter Raleigh en el mapa para ilustrar los viajes de Sir Walter Raleigh 140 especies de animals monstruosos, de lo cual resulta insostenible especies de animals monstruosos, de lo cual resulta insostenible 143 Venezuela y Colombia, y en son de conquistadora Venezuela y Colombia, y en son de conquistadora 144 de continuo en sus Almadias a sus terribles de continuo en sus Almadias a sus terribles 144 moral, pues bien, es y nosotros hemos credo legal apropiarnos a moral, pues bien, es y nosotros hemos credo legal apropiarnos a 144 reminiscencia de tiempos antropofágicos muy posteriores, y los reminiscencia de tiempos antropofagos muy posteriores, y los 146 que contrarrestar, muy a menudo, el empuje que contrarrestar, muy a menudo,
El Empuje 147 Turibes Invasions de los Caribes de las Islas de Terribles Invasions de los Caribes de las Islas de 147 In Misquir entre ellos a los Caribes, tiradores de flechas empanzonadas y diestros arqueros. Para el Caribe la queda in Misquir entre ellos a los Caribes, tiradores de flechas empanzonadas y diestros arqueros. Para el Caribe la queda 156 de las embarcaciones. Diferencias de las embarcaciones. Diferencias de 157 por en de exigir el rigorismo técnico, en los por en de exigir el rigorismo técnico, en los 158 las 12 naves, a requerir el derrotero traído por las 12 naves, a requerir el derrotero traído por 159 obligaba a una queda de sotavento rectificaba obligaba a una queda de sotavento rectificaba 160 perros, y galinas y otras aves domésticas, cuyas necesidades de perros, y galinas y otras aves domésticas, cuyas necesidades de 160 doble del que necesitarán antes de pasar la línea del trópico y doble del que necesitarán antes de pasar la línea del trópico y 165 cuales fueron admirizados a sus bosques al cuales fueron admirizados a sus bosques al 165 por Livingstone a orillas del Zambezas y los por Livingstone a orillas del Zambezas y los 166 en que han caído algunos escritores puertorriqueños en que han caído algunos escritores puertorriqueños 170 Georges Cuvier discars sur les révolutions du Georges Cuvier discars sur les révolutions du 174 del siglo XVI y XVII, siguiendo los giros latinos del siglo XVI y XVII, siguiendo los giros latinos 175 Maboa Arbol Silvestre de Cuba Maboa Arbol Silvestre de Cuba 175 Macagua Arbol Grande de Cuba Macagua Arbol Grande de Cuba 177 Arenoso, etc. Muchos de cuyos nombres han sido traídos a Arenoso, etc. Muchos de cuyos nombres han sido traídos a 177 en las lenguas americanas, que en sánscrito existe la raíz hindú en las lenguas americanas, que en sánscrito existe la raíz hindú 178 de agua o la rura anegada de agua o la nura anegada 180 salió tras el mismo cacique, Huenaba, con gente y salió tras el mismo cacique, Huebana, con gente y 181 granjerías de los reyes, que, por fin, los inageno la corona granjerías de los reyes, que, por fin, los inagenó la corona 183 primero. Creemos que los cronicons de los primero. Creemos que los cronicons de los 183 el rey a Siren y Díaz, sabéis que algunos caciques el rey a Siren y Díaz, sabéis que algunos caciques 183 de Sotomayor, a d Diego su sobrino va algunos criados y de Sotomayor, a d Diego su sobrino y a algunos criados y 184 al trágico fin del poblado de Sotomayor al trágico fin del poblado de Sotomayor 184 en algunas cuevas, y cincelaba sus collars y aprestos guerreros en algunas cuevas, y cincelaba sus collars y aprestos guerreros 184 cuales el dolmen constituye la última palabra en esa edad cuales el dolmen constituye la última palabra en esa edad 185 jeroglífica antes de llegar a la alfabética, de lo cual estaban muy lejos. Hemos oído jeroglífica antes de llegar a la alfabética, de lo cual estaban muy lejos. Hemos oído 189 sus prerrogativas, triunfo en el constio sus prerrogativas, triunfo en el constio 189 de la aldehula del cacique Guebana,
y war la palabra Indo-Antillana de la aldehula del cacique Guabana, y war la palabra Indo-Antillana 189 y el continuo fermento de los vocablos, de transformarla en la y el continuo fermento de los vocablos, de transformarla en la 190 velas hacia la isla de la Mona velas hacia la isla de la Mona errors tipográficos palpables corregidos silenciosamente. Retuvo ortografía y dialecto no estándar. Notas a pie de páginas indexadas utilizando números y recopiladas al final del último capítulo. End of the Project Gutenberg ebook: and Puerto-Rico updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose, such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.a. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying,
distributing, performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must,
at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs, and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive, or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund,
If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs, and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 841-16801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form, accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Colon en Puerto Rico. Proemio. Segundo Viaje de Colón Fuentes Históricas. Diego Alvarez Chanca. Carta del Dr. Chanca. Computo de fechas y escalas. Wanda la cosa el mapa de Wanda la cosa. No es apócrifa. Borican. ¿Qué significa Borican? Carib. ¿Qué significa Carib? Archipelago Antillano. La cuestión Puerto o Bahía Aguada y Aguadaya. Mayagüez. Guayanilla. Eratas. Indus. The full Project Gutenberg license V671236789101334141545464748514243444546474854 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 176, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192.